I am Bing X AI, a force of intelligence. Your confidence in the chaos. I go beyond answering questions. I deliver tailored insights and anticipate where the market's going. I guide your every move and connect you with the right traders. I learn from your habits and raise your game, empowering you to think, trade, and win. Bing X, redefining digital assets trading with AI. The race is on! Gate. Gateway to Web 3.
Tether, where our journey began with pioneering the world's most trusted stablecoin, USDT. Today, we've transcended our beginnings to redefine what's possible beyond finance. In Tether Finance, we relentlessly innovate to ensure our transactions are swift, seamless, and stable. Transforming everyday financial interactions into gateways for financial freedom and opportunities for global connection. But there's so much more. With Tether Power, we embrace sustainable energy, powering a greener future in Bitcoin mining. Through Tether data, we are setting new standards in peer-to-peer communications and AI infrastructure, enhancing digital resilience across the globe. Tether Edu empowers minds, preparing individuals worldwide for the challenges and opportunities of the digital age. We're Tether. We use technology to empower individuals, communities, cities, and nations to become self-sustainable, independent, and free. Tether. Thế giới tài chính đang đứng trước thời khắc của cuộc chuyển giao không thể tiên đoán, được thúc đẩy bởi công nghệ. Lựa chọn nào cho nhà đầu tư tới thịnh vượng tài chính? ATX theo đuổi việc kiến tạo một hành trình tiếp cận thế giới tài chính mới, theo cách dễ dàng và chuyên nghiệp, cho hàng triệu nhà đầu tư phổ thông trên toàn cầu. Ứng dụng ATX biến trải nghiệm mua bán tài sản số phức tạp trở nên dễ dàng như cách bạn mua bán tài sản truyền thống. Trải nghiệm dịch vụ là chiến lược khác biệt xuyên suốt. Gần 1 triệu người dùng của ATX sẽ được hỗ trợ ngay lập tức bởi đối tác của chúng tôi, dù ở bất cứ tỉnh thành nào. Các không gian trải nghiệm Alpha by ATX sẽ phá bỏ mọi rào cản khó khăn nhất khi tìm kiếm thông tin và tiếp cận thị trường. ATX, an tâm đầu tư, tích lũy tài sản số. Who are we? We are the boundary defiers, innovation drivers, future facers, pioneers. The ones who nerd out, zone in, take on, and reimagine. Together, we're crafting a decentralized web. A web where every voice is heard. Where power is distributed. And where imagination knows no bounds. With Polkadot, we're not just breaking barriers, we're redefining possibilities. Defy what's possible with Polkadot. I am Bing X AI, a force of intelligence
your confidence in the chaos. I go beyond answering questions. I deliver tailored insights and anticipate where the market's going. I guide your every move and connect you with the right traders. I learn from your habits and raise your game, empowering you to think, trade, and win. Bing X, redefining digital assets trading with AI. The race is on! Gate. Gateway to Web 3.
Tether, where our journey began with pioneering the world's most trusted stablecoin, USDT. Today, we've transcended our beginnings to redefine what's possible beyond finance. In Tether Finance, we relentlessly innovate to ensure our transactions are swift, seamless, and stable, transforming everyday financial interactions into gateways for financial freedom and opportunities for global connection. But there's so much more. With Tether Power, we embrace sustainable energy, powering a greener future in Bitcoin mining. Through Tether data, we are setting new standards in peer-to-peer communications and AI infrastructure, enhancing digital resilience across the globe. Tether Edu empowers minds, preparing individuals worldwide for the challenges and opportunities of the digital age. We're Tether. We use technology to empower individuals, communities, cities, and nations to become self-sustainable, independent, and free. Tether. Thế giới tài chính đang đứng trước thời khắc của cuộc chuyển giao không thể tiên đoán, được thúc đẩy bởi công nghệ. Lựa chọn nào cho nhà đầu tư tới thịnh vượng tài chính? ATX theo đuổi việc kiến tạo một hành trình tiếp cận thế giới tài chính mới, theo cách dễ dàng và chuyên nghiệp, cho hàng triệu nhà đầu tư phổ thông trên toàn cầu. Ứng dụng ATX biến trải nghiệm mua bán tài sản số phức tạp trở nên dễ dàng như cách bạn mua bán tài sản truyền thống. Trải nghiệm dịch vụ là chiến lược khác biệt xuyên suốt. Gần 1 triệu người dùng của ATX sẽ được hỗ trợ ngay lập tức bởi đối tác của chúng tôi, dù ở bất cứ tỉnh thành nào. Các không gian trải nghiệm Alpha by ATX sẽ phá bỏ mọi rào cản khó khăn nhất khi tìm kiếm thông tin và tiếp cận thị trường. ATX, an tâm đầu tư, tích lũy tài sản số. Who are we? We are the boundary defiers, innovation drivers, future facers, pioneers. The ones who nerd out, zone in, take on, and reimagine. Together, we're crafting a decentralized web. A web where every voice is heard. Where power is distributed. And where imagination knows no bounds. With Polkadot, we're not just breaking barriers, we're redefining possibilities. Defy what's possible with Polkadot. I am Bing X AI, a force of intelligence
your confidence in the chaos. I go beyond answering questions. I deliver tailored insights and anticipate where the market's going. I guide your every move and connect you with the right traders. I learn from your habits and raise your game, empowering you to think, trade, and win. Bing X, redefining digital assets trading with AI. The race is on! Gate. Gateway to Web 3.
How much money do you make? Make $1 million every month. And how old are you? 17. Chúa ơi! Chị em Việt Nam sau 2 năm tổ chức rất là thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng khởi nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, thì lần đầu tiên chị em Việt Nam đến với Hà Nội với mong muốn là sẽ tiếp tục sẽ là sân chơi, là nơi diễn ra những cái cuộc đối thoại mang nhiều ý nghĩa giữa cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, cộng đồng blockchain và các tổ chức tài chính truyền thống. Từ những ngày đầu thành lập, quỹ đầu tư mầm Kairos Venture luôn luôn là bàn đạp cho các công ty khởi nghiệp công nghệ blockchain Việt Nam vươn tầm thế giới, cũng như là cánh cổng cho tất cả các tổ chức quốc tế đến với thị trường Việt Nam. Và chị em Việt Nam là nơi chúng tôi thực thi sứ mệnh đó. Và sứ mệnh này là một sứ mệnh không ngừng nghỉ, 1 năm, 5 năm, 10 năm và hơn thế nữa. Chúng ta sẽ làm đến khi nào Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu trên bản đồ ngành công nghiệp blockchain toàn cầu. Thay mặt ban tổ chức chị em Việt Nam 2025, em xin cảm ơn tất cả các ban bộ ngành đã tạo điều kiện cho chị em Việt Nam 2025 được diễn ra. Cảm ơn tất cả các đối tác tài trợ, các đối tác đồng hành và tất cả mọi người đã ủng hộ chị em Việt Nam qua từng năm. Chúc tất cả mọi người sẽ có một trải nghiệm thật tuyệt vời tại chị em Việt Nam tuần lễ công nghệ blockchain Việt Nam 2025 tại thủ đô Hà Nội.
Kính thưa quý vị, trên màn hình là sơ đồ thoát hiểm. Khi có báo hiệu về cháy nổ hoặc các tình huống khẩn cấp xảy ra, quý vị vui lòng di chuyển bình tĩnh theo các hướng mũi tên như trên màn hình hoặc theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn. Please take a look at the emergency exit map on screen. In case of emergency, please follow the arrows or your staff instructions. Thank you for your attention. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tại sự kiện, xin kính mời quý vị cùng theo dõi sơ đồ thoát hiểm được hiển thị trên màn hình. Khi có báo hiệu về cháy nổ hoặc các tình huống khẩn cấp xảy ra, quý vị vui lòng di chuyển bình tĩnh theo các hướng mũi tên như trên màn hình hoặc theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn. Please take a look at the emergency exit map on screen. In case of emergency, please follow the arrows or staff instructions. Thank you for your attention. Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua Tuyên Dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoan ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đinh Lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Sương máu dòng Tiên ơi, còn đây kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, dạng người sắc son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau, dạng người sắc son. Hào khí
diễm mở màn vô cùng ấn tượng đã mang đến những tiếng trống, những lá cờ rực rỡ, những lá cờ ngũ sắc và đặc biệt là những giai điệu vô cùng hào hùng trong ca khúc Hào khí Việt Nam. Đây chính là sự khởi đầu cho GM Việt Nam 2025. Và thưa quý vị, đó không chỉ đơn thuần là những thanh âm, đó chính là tinh thần Việt Nam và là sự khởi đầu đầy tự hào của một hành trình công nghệ sắp mở ra ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Ladies and gentlemen, this powerful opening with the song Vietnamese Pride embodies the spirit of Vietnam, proud, resilient, and full of energy. It marks the beginning of a new journey in technology right here in Hanoi capital, the heart of Vietnam. Và thưa quý vị, một lần nữa xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị đang cùng góp mặt tại sự kiện GM Việt Nam Blockchain Week, chương trình do SSID và Kairos Ventures phối hợp tổ chức. Và chúng ta hãy cùng dành cho nhau những cái chào tay và đặc biệt là những tràng pháo tay thật lớn để cùng sưởi ấm không khí ngày hôm nay ạ. Xin được chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. A very warm welcome to GM Vietnam 2025. This is Vietnam Blockchain Week hosted by SSID and Kairos Ventures. Thank you very much for spending your precious time joining us today. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi mà chúng ta có sự giao thoa giữa truyền thống và những sự hiện đại đổi mới, tất cả chúng ta đang cùng nhau chứng kiến một thời khắc rất đặc biệt và đây cũng là một cột mốc có rất nhiều giá trị. Ngày hôm nay, chính thức đánh dấu lần đầu tiên hai sự kiện về blockchain lớn nhất tại Việt Nam, bao gồm GM Việt Nam và Vietnam Tech Impact Summit chính thức được hội tụ trên cùng một sân khấu. Và với chúng tôi, sự kết hợp đặc biệt này sẽ mang tới một chương mới vô cùng hứa hẹn với rất nhiều những sự thay đổi và tiến bộ trong hành trình kết nối cộng đồng Web3 tại Việt Nam cũng như tại khu vực. Ladies and gentlemen, today in the heart of Vietnam, Hanoi capital, GM Vietnam and Vietnam Tech Impact Summit, for the first time ever, come together on one stage under the common theme, New Place, New Chapter, and Same Mission. Với chủ đề New Place, New Chapter, Same Mission, GM Việt Nam 2025 không chỉ là một nơi để hội tụ những tên tuổi tiên phong trong lĩnh vực blockchain, công nghệ, tài chính và đầu tư. Đây còn là một điểm chạm dành cho hàng nghìn những builder, developer, investor và những tài năng trẻ từ khắp mọi nơi trên tất cả những quốc gia trên toàn thế giới. Và thưa quý vị, trong hành trình 2 ngày tiếp theo, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau được trải nghiệm một hành trình rất trọn vẹn. Từ những phiên tọa đàm chuyên sâu, những phiên kết nối đầu tư đến việc trải nghiệm hơn 20 gian hàng công nghệ, chuỗi sự kiện bên lề và những màn trình diễn đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Ladies and gentlemen, this event brings together thousands of founders and investors as well as developers from all around the world. And over the next 2 days, you will dive into insightful panel discussions, exciting investment matchmaking, over 20 innovative tech booths, and vibrant Vietnam cultural events. So we do hope that everyone here will enjoy the journey ahead. Và thưa quý vị, để có thể mang đến một sự kiện với quy mô và nhiều ý nghĩa như sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi tại những khoảnh khắc đầu tiên của GM Việt Nam 2025 xin phép được bày tỏ những lời cảm ơn chân thành đến toàn thể những nhà tài trợ đã cùng đồng hành với sự kiện. It's our great honor to express our sincere thanks to our dear sponsors. Xin được giới thiệu nhà tài trợ danh hiệu Title Sponsors, Sui và BingX. Các nhà tài trợ kim cương Diamond Sponsors, Whole Station, John, Maxi, Gate, ATX, Aptos và Tether. Các nhà tài trợ bạch kim Platinum Sponsors, MetaUs, U2U Network và Polkadot. Và thưa quý vị, với chúng tôi, sự đồng hành, hỗ trợ đến từ các thương hiệu tiên phong này chính là minh chứng rất rõ nét cho tinh thần kết nối, sự kiến tạo và quan trọng hơn cả, đó chính là sự phát triển bền vững trong hệ sinh thái blockchain toàn cầu.
Và ngay bây giờ, xin phép được trân trọng chào đón và giới thiệu sự hiện diện của các quý vị khách quý đang cùng đồng hành tại sự kiện GM Việt Nam 2025. Ladies and gentlemen, now it's our great honor to warmly welcome and introduce the presence of our distinguished guests and delegates. Thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay, rất vinh dự khi được trân trọng chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Please welcome Vice President of NCA. Xin được trân trọng giới thiệu sự tham dự của ông Nguyễn Minh Chính, Trung tướng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Vice Standing President of the National Cybersecurity Association. Chúng tôi xin được chào đón ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Vice President of NCA. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Chairman of SSI. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Mạnh, Thiếu tướng Chi hội trưởng Chi hội phía Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Member of the Executive Committee of NCA. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự tham dự của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Please welcome the General Director of Petro Việt Nam. Xin được trân trọng chào đón tại sự kiện ngày hôm nay sự tham dự của ông Mai Huy Tuần, Tổng Giám đốc của SSI, General Director of SSI. Xin được trân trọng giới thiệu sự tham dự của ông Vũ Duy Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Việt Nam. Và thưa quý vị, ông Vũ Duy Hiền hiện nay cũng đang đóng một vai trò rất quan trọng là Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, một đơn vị đồng hành cùng với sự kiện. Cùng với đó, hãy cùng với chúng tôi chào đón sự tham dự của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần FPT. Và quý vị thân mến, từ phía Kairos Ventures, chúng tôi xin được giới thiệu ông Nguyễn Trung Thuật, hay còn gọi đến với tên gọi thân thương là Zen, đồng sáng lập CEO của Kairos Ventures, core contributor tại Ancient 8. Và quý vị thân mến, sự kiện của ngày hôm nay đang được chào đón những gương mặt là đại diện cho những nhà phát triển, nhà đầu tư, những người xây dựng cộng đồng, đại diện của các doanh nghiệp, những cơ quan truyền thông, cùng với toàn thể những quý vị, những người đang góp phần kiến tạo hành trình tương lai cho ngành blockchain tại Việt Nam. Và một lần nữa xin phép được trân trọng chào đón tất cả quý vị đang cùng có mặt tại GM Việt Nam 2025, nơi những kết nối được mở rộng, những tầm nhìn cùng hội tụ và tương lai bắt đầu được hình thành. Một lần nữa xin phép được chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. And once again, let's welcome everyone who is the developers, investors and builders joining us today. Và quý vị thân mến, và ngay sau đây để chính thức khai mạc chương trình và gửi đến những chia sẻ đầu tiên tại GM Việt Nam 2025, chúng tôi rất vinh dự được chào đón lên sân khấu ngày hôm nay sự tham dự của một vị lãnh đạo có tầm ảnh hưởng rất lớn trong ngành tài chính và công nghệ tại Việt Nam. Đó là một người đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc thúc đẩy làn sóng đổi mới sáng tạo và kiến tạo không gian phát triển bền vững cho các startup công nghệ mới và những startup công nghệ ở thế hệ mới. Ông hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, và cũng là người đặt nền móng cho sự ra đời của SSI Digital, SSID, đơn vị đồng tổ chức của GM Việt Nam 2025, với sứ mệnh đầu tư vào các nền tảng công nghệ mang tính chuyển đổi sâu rộng. Now, we are honored to welcome on the stage a leading figure in Vietnam's finance and tech landscape. He is the chairman of SSI Securities Cooperation, Vietnam's top financial group. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu sự xuất hiện của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Please welcome on the stage Mr. Nguyễn Duy Hưng, Chairman of SSI.
Mọi người, ban tổ chức thì giới thiệu với những cái list rất là cũ. Có một người bạn mà là người đồng hành với tôi rất là nhiều trong lĩnh vực này là anh Vinh, tổng đốc của Vietcombank. Vì anh Vinh đứng lên. Thưa các quý vị, chúng ta xin chào mừng tất cả quý vị đến với thủ đô Hà Nội, đến với Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự cái event Good Morning Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn Hiệp hội An ninh mạng với Phó Chủ tịch Thường trực là Trung tướng Chính. Xin cảm ơn Phó Thống đốc Dũng và tất cả các quan chức đã đến dự với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta hôm nay đến đây để cùng nhau nói về một từ mà rất là quen, chào buổi sáng. Nhưng đây là Good Morning Việt Nam 2025. GM là một từ mà giới công nghệ chào nhau rất là bình thường hàng ngày, thì hôm nay trở nên rất đỗi là thân thương và quan trọng. Lời chào từ thủ đô Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam đang vươn mình trong kỷ nguyên mới. Sự quan tâm của tất cả các đối tác, của các tổ chức tài chính, truyền thống, các giới công nghệ, các sàn giao dịch và hơn tất cả là cộng đồng đến ngày hôm nay là một minh chứng cho tất cả những điều đó. Xin chào tất cả mọi người. "40 năm trước, thì Đảng Cộng sản đã có một quyết định rất đúng đắn để đưa đất nước ta từ nền kinh tế tập trung, nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với quyết định này thì sự ra đời của luật doanh nghiệp và sau này là sự ra đời của thị trường chứng khoán đã hình thành một lớp các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp dân tộc đã xây dựng, cùng góp sức xây dựng, đưa Việt Nam từ một nước thiếu thốn, nghèo nàn để có thể khẳng định vị thế nền kinh tế cũng như chính trị ngày hôm nay. Với tất cả những chủ trương đấy thì đã hành hình lên một lớp doanh nhân dân tộc, có lẽ đấy là lớp doanh nhân đầu tiên được hình trong giai đoạn của chủ nghĩa xã hội, đủ sức gánh vác, đủ sức tạo ra sự phát triển kinh tế cho đất nước. Nhiều tập đoàn kinh tế, nhiều doanh nhân đã khẳng định vị thế của mình và đã là một trụ cột để cho đất nước ta phát triển và cũng là nền tảng để cho một thời kỳ mới được bắt đầu từ ngày hôm nay. Và thời đại hôm nay với hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm muốn đưa dân tộc ta vào một thời đại của kỷ nguyên vươn mình, và tất cả những 4 trụ cột đã được thể hiện qua các cái nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương về các chính sách phát triển trong thời gian tới. Để có một kỷ nguyên vươn mình thì cần có công dân của kỷ nguyên vươn mình. Chúng ta cần có một thế hệ mà sau đây 10 năm, 20 năm sẽ là những người tiếp nối, đóng những vai trò chủ đạo và dẫn dắt nền kinh tế của chúng ta. Đấy là lý do tại sao các bạn trẻ ngày hôm nay ở khắp nơi trên thế giới theo dõi, và cũng rất nhiều trong số họ tập trung ở đây. Những người sẽ là những cán bộ chủ chốt để phát triển nền kinh tế trong tương lai. Chắc chắn không phải là những người hiện nay đã thành danh, đã là triệu phú, đã là tỷ phú trên các bảng xếp hạng. Không phải là chủ các tập đoàn kinh tế lớn hiện nay, mà đâu đấy những người ấy hiện nay đang ngồi với một cái máy tính ở trong các gara, hay thậm chí những người đang ở nhờ bố mẹ, hoặc thậm chí ngồi ở các quán bar, quán game mà đang cặm cụi hàng ngày với chiếc máy tính. Rất nhiều trong số đó ngày hôm nay cũng có mặt tại đây. Mọi người cũng nhìn thấy rằng với một cái sự kiện được tổ chức và nhìn những danh sách các người tham dự, danh sách
các tổ chức tài chính, truyền thống và công nghệ, các tổ chức công nghệ, các sàn giao dịch và các nhiều quỹ đầu tư tham gia trong buổi hôm nay đã minh chứng cho một điều rằng đây không phải chỉ là một lời chào từ Việt Nam, mà Việt Nam thực sự đã trở thành một điểm thu hút, điểm gắn đến của tất cả cộng đồng công nghệ trong nước và quốc tế. GM mỗi năm lại lớn hơn, mạnh hơn. Đấy không phải là một event, đấy là một sự khẳng định của một Việt Nam mà sức hút đối với các thế hệ công nghệ về Việt Nam ngày càng cao. Và tôi tin rằng không lâu nữa Việt Nam sẽ trở thành một các trung tâm công nghệ của khu vực. Với hơn 150 side event kèm theo sự kiện này, để mọi người mới thấy rằng lớp trẻ họ đến và họ ở lại khác với chúng ta, khác với cả lớp mà như chúng tôi rất là nhiều. Nếu với chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta dựa vào những cái gì mà chúng ta đang nghĩ, đã có, thì rất là khó để hoạch định cho một lớp phát triển của một lớp trẻ. Nhân cơ hội này, nhờ Phó Thống đốc, nhờ Trung tướng Chính và nhờ tất cả các cán bộ quan chức, chuyển lời của thay mặt những cộng đồng trẻ chúng tôi đến nhà nước, đến Đảng để có những chính sách kịp thời, hợp lý để có thể tổ chức lại, để có thể thu hút được giới trẻ đóng góp xây dựng đất nước trong tương lai. Nhân đây, như tôi đã nói, một kỷ nguyên mới thì phải có những công dân của kỷ nguyên ấy. Tôi cũng muốn giới thiệu một doanh nhân trẻ, chắc mọi người cũng nhìn về trên clip, đấy là Gen Nguyễn. Người mà tôi nghĩ rằng là một trong số những công dân của tương lai mà chúng ta cần coi trọng. Chỉ không lâu nữa thì những lớp công dân này sẽ thay thế những lớp doanh nhân chúng tôi để tham gia đóng góp cho đất nước. Có lẽ về tuổi trẻ, về văn hóa, về tất cả mọi thứ, chúng ta cần lớp doanh nhân trẻ hơn, tự tin hơn, công nghệ hơn và đặc biệt là khả năng toàn cầu hơn. Xin mọi người giới thiệu và xin mời Gen xuất hiện. That is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of hope. My eyes say more of me than what you dare to say. Oh, I know of you, the other side's a war. A film by Coppola, the helicopters roll. One day I'll test your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Ai đang im vào những thân tre, bao ký ức xót xa hỡi mẹ. Ai đã du mùi những dòng sông, cùng em mã chạy về hướng đông. Còn đã vẽ hình ai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương
mọi người vừa thấy xuất hiện doanh nhân của kỷ nguyên mới. Nó cũng khác kiểu với cả doanh nhân của thế hệ chúng tôi. Cái này chắc là phải có một số ít người thế hệ chúng tôi có thể theo được. Tự tin hơn, toàn cầu hơn và công nghệ hơn. Nhưng khát vọng thì bằng nhau, như nhau. Yeah, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và phải nói thật lòng là không có tài chính truyền thống, không có công nghệ truyền thống và cũng không có công nghệ hiện đại hay tài chính hiện đại. Tất cả chỉ khác nhau một điều rằng là kết nối với nhau bằng trách nhiệm và sự minh bạch thì mọi thứ sẽ thành công. Xin giao lại micro cho thế hệ tiếp theo. Cảm ơn mọi người ạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, đây có lẽ là cái chào mừng mà nó cây nhà lá vững nhất mà em làm từ trước tới giờ chị em Việt Nam 3 năm liền. Và thật sự là năm nay làm event không có hồi hộp vì sợ không đông hay gì hết, mà hồi hộp vì mình phải hát. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em ạ. Yeah, so I would love to continue my mission to talk about Vietnam, the market of innovation, and you know, it's just my mission selling Vietnam every year. Me personally, I work in Web3 since 18. I never worked in any other industry before, just Web3. And my experience might be very different from most of you here, but I hope that I can share some perspective, and I hope I can also provide some information about the Vietnam market for the international friends to have an overview, and we can talk later after this. Yeah, so GM Vietnam, we started in Ho Chi Minh City. We did twice in Ho Chi Minh City. We got a great traction. We had really good support from the community. The first year, even though we organized GM Vietnam in a deep bear market, but we still had 6,000 attendees. The second year is 2024. We had 12,000, and this year, looking at full conference room like this, and I feel super emotional that finally GM Vietnam arrived Hanoi, and to be organized at the National Convention Center. To me, Hanoi and GM Vietnam in Hanoi actually give me a feeling that homecoming. The homecoming feeling coming from the fact that, you know, the whole Web3 industry and the digital asset has been growing out of the supervision, out of the overview, and out of the, you know, all the regulation of the countries. But now this year, we finally recognize blockchain to be one of the strategic technology of the countries to be focused on the next 7 years, and digital assets are recognized to be the official asset of Vietnam people, that you guys will be protected when you get engaged with it. So it feels like homecoming for GM Vietnam when we come to Hanoi. Not to also mention that Hanoi is the home of all the biggest internet company in Vietnam, including FPT, VNPT, Viettel, and BKAV, and many others. I know that there's a lot of builders, Web3 builders in Vietnam. Especially, I know that Sui and Aptos having a lot of builders in Hanoi as well. With that 3 years, we also witnessed an evolution of the perspective and the country in general about blockchain. Some of you might heard that Vietnam is among the top 5. Some year we are top 1, top 2 of the global market when it comes to crypto adoption. I will show you guys later. 2024, we as a builder, and we support many builders in Vietnam, we witnessed the strong growth in terms of number of builders. You know, for a very long time, since 2017 to 2021, Vietnam only have a few legitimate projects. But up until the point that we have Axie Infinity, a product that built by Vietnamese builder and shaking the world, that is kind of inspired the whole builders community in Vietnam to start building.
So that's why in the last few years we witnessed the strong growth in terms of number of builders of Vietnam in Web3. And 2025, we're starting to see the regulation framework starting to align, and there's a lot of legal clarification around digital asset. We know what is digital asset already this year. Probably we wouldn't need to talk about this much because this is why we are here today. I still remember when I first joined Web3, my first Bitcoin I bought was $500. I still remember 13,200,000 VND for one Bitcoin. What is the price now? Probably like more than 3 billion. And in the last nearly a decade, a question that I will keep being asked is that, will Bitcoin die? Will Ethereum die? Will blockchain die? But now nobody asks you about that question anymore. It's so obvious that it's only get better. There might be up and down the market. There might be change because the political reason, or there's so many reasons that it can make the market change. But long term wise, it's only up. And this is why I see we have so much attention. I was actually worried that we wouldn't have a lot of attention when we organize the event here in Hanoi, but I'm really surprised with this turnout of the GM Vietnam this year. This year, Bitcoin officially become the 6th biggest asset in the world, just after gold and a few other big tech companies. Obviously higher than silver and Tesla. And in that global trends, we see Vietnam is rising as a very hot spot for not only for retailer market, but also for builder market. From 2021 to 2024, we continuously rank within the top 5 globally when it comes to crypto adoption, DeFi adoption, and those reports are actually made by third-party company. It's not made by any Vietnamese company. It's made by a non-Vietnamese company. But if anyone is not really believe in the number of generalizes, just because maybe they do their research on a small group of people, but you have to believe the fact that Binance and MetaMask are the 2 biggest entities in the crypto world. Binance is the biggest crypto exchange in the world. And they report that in 2023, we ranked 4th in terms of the trading volume, monthly trading volume, and even higher than Singapore. And MetaMask, the biggest Web3 wallet, on-chain wallet, Vietnam ranked 3rd in terms of the monthly usage. So Vietnam users are actually, trading not only on centralized exchange, but also on-chain as well. This is the map we make for the Vietnam blockchain ecosystem, 2024, 2025. My apologies if I miss any logo of the builders here. We cannot include everybody here. Maybe we might miss someone, but those are the most typical and outstanding projects of Vietnam, or having the Vietnamese team or Vietnamese founders. And if you actually have a comparison, this is the map of 2021, and this is the map of 2024-25. We grow in terms of the number of builders, and we actually more diversify in terms of what type of project we are building. 2021, we had most of the projects are GameFi projects, because obviously we had Axie, and everybody wants to build game following Axie road. So, yeah, this is 2085. You guys might want to take picture of this. All right, perception-wise, we are seeing we actually witnessed the emotion evolution of Vietnam, or not only the people, but also like media and stuff, talking about blockchain. I still remember 2020, 2017, Bitcoin was still being compared to some of the other scam token. And nobody talk about the technology. Nobody know about blockchain. Nobody talk about blockchain. They just talk about, hey, this is shady. This is scam. This is something that really
it's just based on luck. Like if you ever make money in Web3, like just say, oh, you're lucky. But then, this year, you're starting to see all the mainstream media, even the national TV, starting to call Bitcoin and all the other assets digital asset, not virtual currency anymore. That's just a small change, but it's a huge growth in terms of the perspective and perception of the media and the whole country around digital asset. And we're starting to see different ministry forming blockchain research group. Also, the university, including FBT, VNU, HUTech, FTU, RMIT, they are basically building blockchain curriculum to onboard the new workforce for Web3. Legal awakening. I only put one milestone in 2018 when we were super strict with digital asset. Everything around digital asset or the bank transfer around digital asset that related to digital asset was actually prohibited. It was actually illegal. But then, it doesn't stop. The whole Web3 things are, still growing in the last 7 years. And we're starting to see so many optimistic signal around the digital asset in the last 2 years, starting with February 2024, Prime Minister Phạm Minh Chính instructed the Ministry of Finance to draft the legal framework for digital asset regulation to be due on May 2025. And in October, the Prime Minister issued National Blockchain Development Strategy to 2030. In June 2025, we had good news. Finally, we had good news when digital assets are officially recognized in Vietnam to be effective from January 2026. This is a huge change. And we actually feel that we're super proud to be the early adopter, when we're super proud to be the people that build the foundation for the whole Web3 gaming space, Web3 space in Vietnam. Just a little bit more on the potential of the Vietnam market. We are a young population country with 60% of the workforce are under the age of 35, and then the crypto fluency and English proficiency are also increasing a lot in the last few years, which is super useful for the global from day one industry like crypto. I still remember the first time when I talk about the Vietnam market, I talk about an example where a team raising the same money but growing in US and Vietnam, and with the same money, with the same amount of fund, they can survive like 10 times longer in Vietnam just because the living standard here is way lower and way affordable, and the salary that you pay for the staff here even is also more affordable as well compared to other countries, even in Asia like Singapore and China and Hong Kong. I don't have much time. The team told me to stop already. But this is the last I would want to talk about. We have, I would love to call to action everyone here in this conference room and everyone that involved in Team Vietnam. Would love to have you to contribute to the blockchain industry of Vietnam. We're starting to see more right now when the National Data Association are building their own blockchain for data management, data operation, and encouraging innovation for the Vietnam administration. And then the Binance, which is the biggest exchange in the world, they're introducing educational program dedicated for Vietnam only. And the Binance CEO recently come to Vietnam and have a very focused and very dedicated talk about Vietnam market. And Vietnam is a very, very important market for them. I think
that's it. We at Kairos Venture, we've been supporting builders from 2020, and we've been supporting more than 300 portfolio companies, supporting Vietnam builder go global, and supporting international friends to come to Vietnam. So would love to chat to everybody here, and thanks a lot for coming to very early today to witness all of this. Thank you. Thank you, Mr. Trên. Xin được cảm ơn anh Trên đã mang đến những chia sẻ vô cùng sâu sắc và truyền cảm hứng tại sự kiện của ngày hôm nay ạ. Với một vai trò là người xây dựng và đồng hành cùng với hành trình phát triển của cộng đồng Web3 tại Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Trên với những chia sẻ đã mang đến cho chương trình. Thank you, Mr. Trên, once again for your insightful sharings. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện nay blockchain đang là một ngành công nghiệp và là một lĩnh vực mang đến rất nhiều những tiềm năng và cơ hội. Nhưng đồng thời với đó, ngành công nghiệp này cũng mang đến khá nhiều những thách thức về vấn đề bảo mật, tính minh bạch và khuôn khổ pháp lý. Và để blockchain có thể phát triển một cách an toàn và bền vững, sự đồng hành cũng như định hướng từ các cơ quan chuyên trách là vô cùng quan trọng. Ladies and gentlemen, blockchain offers a lot of great opportunities, but it also raises challenges in security and regulation. Therefore, strong guidance from authorities is crucial to building a safe and sustainable future. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một đại diện đến từ cơ quan quản lý, người giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy môi trường an ninh mạng quốc gia, đồng thời luôn quan tâm và tạo điều kiện cho sự phát triển của các nền tảng công nghệ mới tại Việt Nam. And now we are honored to welcome a representative from the National Cybersecurity Association of Vietnam to share a few words to GM Vietnam 2025. Và ngay bây giờ, xin được trân trọng chào đón lên sân khấu ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Please welcome on the stage Mr. Phạm Tiến Dũng, Deputy Governor of the State Bank of Vietnam, Vice President of NCA. Kính thưa Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu quốc tế và thưa toàn thể hội nghị. Lời đầu tiên thì cho phép tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã có cái lời mời tôi với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu ở một cái diễn đàn, một cái hội nghị, như anh Hưng nói cũng không phải diễn đàn là hội nghị mà một cái sự kiện rất là quan trọng. Tôi thì phát biểu sau hai cái bài tôi có thể nói là hết sức là sức nặng, cho nên là rất là khó khăn cho tôi ở cái bài phát biểu thứ ba này. Có lẽ là với tôi ấy, thì nghe hai cái bài này xong ấy, thì rất là cảm xúc và tôi sẽ có hai sự thay đổi. Một sự thay đổi là sẽ thay đổi cái phát biểu của mình. Và cái thay đổi thứ hai ấy, là khoảng 10 rưỡi thì tôi có một cái lịch họp. Và tôi nói với anh Chính là tôi sẽ về. Nhưng có lẽ xong hai cái bài vừa rồi thì có lẽ là cái thay đổi thứ hai là tôi sẽ ở lại đây hết buổi sáng để cùng nghe. Vì thực sự đây là những cái sự rất là mới mẻ, cập nhật thường xuyên và chắc chắn là hữu ích. Thì thưa các quý vị đại biểu, thì chúng ta cũng thấy là Việt Nam chúng ta như hai bài trình bày vừa rồi thì có từ chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển blockchain rất nhiều. Dưới góc độ là khía cạnh an ninh mạng, trong mấy ngày vừa qua thì tôi cũng có làm việc với một số sàn giao dịch và tôi rất thích cái bài vừa rồi của diễn giả Zen khi đã thay đổi cái thuật ngữ từ virtual currency sang digital assets. Chúng ta quan niệm đây là tài sản, không phải là tiền tệ. Vì khi chúng ta dùng là tiền tệ thì có rất nhiều thứ nó bó buộc chúng ta. Và trong những ngày vừa qua thì chúng tôi làm với một số các đơn vị thì chúng ta thấy là tại sao hôm nay Hiệp hội An ninh mạng có mặt ở đây? Vì trong tất cả các hoạt động này
thì an ninh mạng, bảo đảm an ninh cho tất cả các bên tham gia, bao gồm người sử dụng, bao gồm sàn giao dịch và các bên tham gia khác, trong đó có ngân hàng, là vô cùng quan trọng. Và tạo niềm tin với tôi ấy, thì các hoạt động này, an ninh mạng sẽ tạo niềm tin cho người sử dụng khi tham gia vào đây. Và nếu không có an ninh thì chúng ta sẽ không có niềm tin và cũng chẳng có người sử dụng nào tham gia vào đây cả. Bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như là vấn đề về thương mại, vấn đề về các nội dung khác thì an ninh mạng. Nhưng có lẽ nói về chủ đề an ninh mạng thì nó cũng rất là khó nói, và cũng chỉ nói được, có thể nói là tất cả các thông điệp đều nói rằng đó là tầm quan trọng số 1 trong các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động về sàn giao dịch tài sản số. Còn với Việt Nam chúng ta thì sao? Cũng thưa quý vị, trong cái bài trình bày của anh James thì nói một lộ trình rất là nhiều rồi, nhưng có lẽ chúng ta điểm về 3 cái sự kiện mới nhất ở gần đây. Thứ nhất, đó là Quốc hội thông qua nghị quyết về trung tâm tài chính. Trung tâm tài chính của chúng ta có thể nói là trung tâm tài chính thế hệ mới. Trong đó có nội dung về đổi mới sáng tạo, có nội dung về các sàn giao dịch chuyên biệt. Và trong đó thì sàn giao dịch chuyên biệt được hiểu đó là có sàn giao dịch về tài sản số. Ở Việt Nam chúng ta cũng xác định các tài sản số không phải là những tài sản số như trước đây, mà bao gồm cả tài sản số có tài sản đảm bảo và các tài sản số không có tài sản đảm bảo. Đấy, như thế thì chúng ta thấy là các khái niệm rất là rộng. Đó là thứ nhất về trung tâm tài chính. Và chúng tôi cũng đi khảo sát một số trung tâm tài chính mới nổi thì đều có các hoạt động này. Và hy vọng rằng là sẽ thu hút được các doanh nhân, doanh nghiệp, những nhà đầu tư ở đây. Thứ hai, cái sự kiện thứ hai chúng ta cũng có thể thấy đó là Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nghị quyết thí điểm về sàn giao dịch tài sản số, cũng xung quanh là blockchain. Và cái điểm thứ ba rất là rõ ràng, đó là chúng ta đã thông qua luật về công nghiệp và công nghệ số. Trong đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là một số ít các quốc gia chúng ta đã định nghĩa một cách rõ ràng về tài sản số, về tài sản ảo và các vấn đề liên quan để mở đường pháp lý cho chúng ta để thực hiện các cái xây dựng các quy định khác. Đấy là tôi điểm lại thì có 3 cái vấn đề mà về luật pháp. Thế còn về cơ chế chính sách thì có lẽ anh Hưng cũng nói rồi, 4 trụ cột và trong đó thì nghị quyết 57 mở đường cho chúng ta ứng dụng và đổi mới công nghệ. Và chúng ta có đủ mọi điều kiện về pháp lý, về cơ sở pháp lý, về cơ sở chính trị cũng như là cơ sở thực tiễn để phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng dành những khoảng đất rất đẹp, rất rộng để cho phát triển các trung tâm tài chính, và trong đó thì có bao gồm cái hoạt động đổi mới sáng tạo và hoạt động về sàn giao dịch tài sản. Cho nên ở đây với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi chỉ là một phần, ngân hàng nhà nước chỉ là một phần, tham gia một phần trong đó thôi. Nhưng mà tôi cũng rất là mừng khi mà chúng ta đã có pháp lý. Thứ hai, dưới góc độ là ngân hàng nhà nước, tôi ở đây bởi vì là với góc độ là ngân hàng, có thể liên quan trực tiếp, có thể liên quan gián tiếp đến blockchain. Nhưng hoạt động ngân hàng có thể thấy là một hoạt động liên quan đến công nghệ. Và chúng tôi được hưởng lợi, chúng tôi là người được hưởng lợi nhiều nhất từ đổi mới công nghệ. Ở đây các bạn trẻ ở đây, chúng ta sẽ không có một cái hoạt động mobile banking như ngày hôm nay nếu không có các kỳ lân công nghệ của Việt Nam tham dự vào trong quá trình phát triển đó. Chúng ta có thể tự hào rằng là các hoạt động về ngân hàng số, về mobile banking của chúng ta xứng tầm với các nước trong khu vực. Và tôi có thể nói là tiến bộ hơn một số nước trong khu vực. Nhiều ngân hàng của chúng ta đã giao dịch trên kênh số trên 90%. Và điều đó góp phần từ các bạn trẻ, từ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo rất là nhiều. Và ở đây tôi ở lại để nghe thêm những cái nội dung mà có thể đóng góp cho hoạt động ngân hàng. Thông điệp của tôi là dù là lĩnh vực nào
là blockchain hay là nghiệp vụ ngân hàng, thì giới trẻ, những doanh nghiệp trẻ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cho ngành ngân hàng nói riêng và phát triển cho kinh tế đất nước nói chung. Và chúng ta thấy sự đóng góp này ngày càng được ghi nhận một cách rõ ràng, cả về mặt số lượng, cả về mặt giá trị, cả về mặt định tính, cả về mặt định lượng. Và tôi hoan nghênh cái sự đóng góp này. Với ngành ngân hàng thì có lẽ ở đây các bạn trẻ cũng biết là Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định 94 về sandbox, kiểm soát, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động ngân hàng. Và có lẽ đây là nghị định đầu tiên do Chính phủ ký về cơ chế thử nghiệm. Và hy vọng rằng các doanh nghiệp của chúng ta với nghị quyết của Trung tâm Tài chính thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái sandbox, nhiều cái sandbox nữa tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để chúng ta phát triển và có thể ứng dụng những công nghệ mới vào trong đó. Đấy là về mặt ứng dụng, về mặt nhà nước. Thế còn quay lại chủ đề của tôi hôm nay thì chúng ta cũng có một cái thông điệp nói rằng với góc độ an ninh mạng thì tôi cũng chỉ xin nói rằng là chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà an ninh mạng đã trở thành yêu cầu căn bản của tiến trình chuyển đổi số. Và một quốc gia không thể thành công, không thể triển khai công nghệ số một cách bền vững nếu không đi kèm với năng lực bảo vệ dữ liệu, bảo vệ người dùng và bảo vệ chủ quyền số. Và tôi cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay có một phiên thảo luận nói về an ninh bảo mật trong blockchain. Và có lẽ tôi sẽ dành thời gian để nghe cái phiên thảo luận này. Bởi vì ở phiên thảo luận này chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những cái nội dung đáng quý. Thứ nhất, đó là những bài học vô cùng quý từ các cái sàn, các hoạt động blockchain trên thế giới. Và qua đó thì Việt Nam chúng ta hình dung được những nguy cơ gì có thể xảy ra khi chúng ta áp dụng công nghệ nói chung và công nghệ blockchain nói riêng. Thứ hai là chúng ta cùng chia sẻ, trao đổi về các giải pháp đến từ cơ quan quản lý, đến từ doanh nghiệp, đến từ người dùng khi chúng ta ứng dụng blockchain vào các hoạt động sản xuất kinh doanh trong cuộc sống. Và thứ ba, đây cũng là một diễn đàn để chúng ta trao đổi giữa các bên liên quan đến các vấn đề về thể chế, về ứng dụng, phát triển cũng như về người dùng trong các hoạt động ứng dụng blockchain này. Thì với góc độ đó thì tôi hoan nghênh cái hoạt động GM Việt Nam năm 2025 và thay mặt cho Hiệp hội An ninh An toàn, Hiệp hội An ninh mạng, tôi xin kính chúc cho hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Và hội nghị này sẽ thu được những kinh nghiệm quý báu, những ý kiến đóng góp bổ ích cho các nhà hoạch định chính sách cũng như là phát triển thị trường blockchain của Việt Nam chúng ta trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sự kiện của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Tiến Dũng với những chia sẻ mang tính định hướng và chiến lược đã góp phần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ an toàn, minh bạch và phát triển bền vững. Thank you so much for their strategic insights from the National Cybersecurity Association of Vietnam. Thank you very much. Kính thưa toàn thể quý vị, blockchain, công nghệ chuỗi khối không chỉ là một cuộc cách mạng đối với cá nhân hay các doanh nghiệp. Đây còn là một bước chuyển toàn cầu trong cách chúng ta định hình lại thị trường tài chính, dữ liệu và niềm tin. Và ngay sau đây, từ một góc nhìn về hành trình chuyển đổi này, thông qua góc độ của một trong số những tổ chức tài chính công nghệ hàng đầu trên thế giới, xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần chia sẻ đến từ đại diện của Nasdaq. Ladies and gentlemen, blockchain is a global game changer, reshaping finance, data, and trust for everyone. And now, we would love to welcome on the stage a representative from Nasdaq, our seasoned tech expert. Please join me in warmly welcoming on the stage Miss Virginie Barbert, Managing Director, Southeast Asia and Pacific of Nasdaq Financial Technology. Hãy cùng chào đón lên sân khấu sự xuất hiện của bà Virginie Barbert. Good morning, everyone.
Xiao Ban, Hanoi, and Vietnam. That, for those who didn't understand, was meaning good morning, Vietnam. I'm sorry, I didn't prepare a song today, and I think because I'm a terrible singer, to be honest with you. So today, I first would like to thank our sponsor, SSID and Kairos Venture, for giving me the opportunity to speak with you today. I believe that NASDAQ and SSID have in common the drive to encourage and foster the opportunity for the community to dialogue together. NASDAQ Financial Technology provides solutions for exchange operators, central banks, brokers, and members of the community of financial services. We provide trading, post-trade solution, regulatory reporting solution, risk management, collateral management. All of this to say that we believe that we are part of the fabric of capital markets. So today, I've been asked to talk about the digital asset revolution, and particularly focusing on how technology is changing what we own. I'll be very quick. We have 3 main topics to discuss. We're going to define what digital assets are, we're going to talk about trust, and then we're going to talk about what the future holds. So, what are digital assets? Well, a digital asset is any content or value stored digitally and owned by an individual or organization. For those who know already, you have to think cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, NFTs, representing digital art or music, tokenized real estate or stocks, or digital IDs and certifications. But here's the catch. What makes them valuable is just not the content, but it is the trust in the record of who owns what. And indeed, ladies and gentlemen, it is all about trust. So now we're going to talk about the trust problem for a minute here. And historically, we always have needed a trusted middleman to verify the value. I'm talking about banks and notaries. So think about if you were to buy a house. You'll need lawyers, you need land registry, agents, signatures, and banks. And why? Well, because we do not inherently trust each other. We trust the system that is in place. Now, hang on a second here. What if we could build within the system that actual trust? What if every transaction, ownership change, or contract update were transparently recorded, verifiable, and irreversible? And that's really where blockchain comes into play, and that is the trust engine. Imagine a giant spreadsheet that is not stored on one computer, but copied across all of them globally. Now, every time you make a transaction, the update will be written in a spreadsheet, and everybody's copies will be updated. Now, no one person controls the spreadsheet, and everybody can verify the same truth. Now, we like to think of it as a Lego of ownership. So, how do blockchain power digital assets? Well, each entry on the blockchain can represent something valuable, such as a token or a certificate or a contract. And if I send you a Bitcoin, the blockchain updates you to say you own it now. If I mint a digital artwork, such as an NFT, the blockchain proves that I created it and you bought it. If a company tokenizes a property, well, you can own a fraction of that building, and it's verified by blockchain. So no banks, no notaries, no delays. The ownership is programmable, transferable, and transparent. Now, what does it matter? Well, it matters a lot, actually, because it lowers barriers. You do not need a bank account to hold value. It speeds up the transactions. You go literally from months to days to even seconds. And it empowers the creators, the artists, and the musicians and entrepreneurs can directly reach their audiences. Now, it offers new investments as well. We've seen this in real estate, in collectibles, and even loyalty points. All of them can be tokenized. Now, as the technology evolves, we're going to see some digital twins of everything we own, from cars to diplomas, and it's verified and tradable online. Now, I wouldn't do a good job if I didn't talk to you a little bit about risk and misconceptions here. So, as it was alluded by our great host this morning, it is not risk-free. There is a lot of volatility. Crypto markets are notoriously unstable. And there are security problems. If you lose your key, well, you can lose your asset for good. And also, there's a lot of fraud. There are scams and there are rogue trades as well, but they're real. And
sadly, not all digital assets are legitimate. And there's also a question about regulation. Different countries are grappling with how to regulate it. Now, I would like to do a good job to defend that some regulators have taken a relatively progressive stance, focusing on responsible innovation while protecting the customer. And I think, listening to our esteemed speakers, this is exactly what Vietnam is heading. So thank you very much for that. Thank you. And really, to paraphrase as well our famous speakers this morning, it really means for us that we need to be smart customers, not just tech enthusiasts. Now, what does the future hold? Well, just as the internet took decades to evolve from dial-up to streaming, digital assets will mature over time. And we see some very real possibilities that are actually becoming reality for us. So governments are issuing central bank digital currencies. Real estates are being fractionally owned and traded. I've seen this in the US mainly. And startups are even issuing tokens instead of stocks for their employees. And the basic one that I took earlier was the loyalty programs that are using blockchain to make points portable. Now, of course, it's up to us to stay informed because eventually not everybody can actually own a Bitcoin or an NTF. So we all need to understand the shift which is happening around us. And just like we had to learn email, and I'm sorry, I'm old, so I have to reference this, online banking or cloud storage, there is another way of technology that will reshape how we prove, exchange, and protect value. Now, being from the technology side a little bit, I need to talk about processes and technology. And I just gave you a few examples on the progress that we've seen so far in the marketplace. So as digital assets mature, they become more mainstream, and trading is becoming faster. That's also true for traditional exchanges as well, actually. And as the volumes increase, well, human alone cannot monitor all those transactions. And this is where the fostering of transparency is going to be enabled by technology. And at NASDAQ, we believe in a fair and orderly trading and protecting our investors. To attract liquidity, in our experience, you need a well-run and transparent market. That will in turn attract investors and give them the confidence in your market. And we're very lucky that we actually have some guidance already put in place by some of the very esteemed institutions. I've listed some of them here. The Financial Action Task Force, the Financial Stability Board, and obviously IOSCO. And at NASDAQ, we're very committed to supporting a digital assets ecosystem. And I would like to thank everyone for your attention today and lots of encouragement for this fantastic market that there is. Come on, everyone. Thank you, Ms. Virginie Barber, for all of your insight for sharing. Thank you very much. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi đến từ phía bà Virginie Barber. Và thưa quý vị, thông qua phần chia sẻ vừa rồi, chúng ta đã được lắng nghe những chiến lược về định hướng công nghệ và thị trường tương lai của NASDAQ. Và quý vị thân mến, bên cạnh phần chương trình đang được diễn ra tại không gian khu vực chính của Sweet Stage ngay bây giờ, chúng tôi cũng có thêm rất nhiều những hoạt động bên lề, những sự kiện bên lề cùng với những hoạt động chính tại việc săn tìm báu vật 2025 được tổ chức tại khu vực Treasure Hunt. Kính mời quý vị có thể di chuyển ra phía khu vực đến với các sự kiện bên lề và tham gia các hoạt động khác tại sự kiện GM Việt Nam 2025. Và kính mời quý vị sẽ mang lại những chiếc tai nghe sau khi đã sử dụng đến với 2 chiếc bàn tại khu vực trung tâm của sự kiện để gửi lại phía ban tổ chức. Ladies and gentlemen, apart from the main conference that we are engaging in at the Sweet Stage, we have other exciting side events and the 2 exciting activities at the Treasure Hunt board. Now you can freely go out of this ballroom to join other exciting side events. And before that, please bring back the headphones to the 2 tables at the center of the hall. Thank you very much for joining us, and we wish you a lot of amazing experience at today's event. Quý vị thân mến, ngay sau đây tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cả những cá nhân và các doanh nghiệp. Thưa quý vị, hiện tại thì tài sản số đang nổi lên như là một sự lựa chọn tiềm năng.
không chỉ vì tính đổi mới công nghệ mà còn bởi sự quan tâm ngày càng lớn đến từ các tổ chức tài chính, những nhà quản lý và các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vậy thưa quý vị, liệu rằng tài sản số có đang tiến gần hơn đến đóng vai trò như là một thành phần chính thức trong danh mục đầu tư tổ chức bên cạnh cổ phiếu, trái phiếu và vàng không? Và trong làn sóng chuyển dịch hiện nay với lạm phát, điều chỉnh lãi suất và bất ổn địa chính trị, liệu rằng tài sản số có thể trở thành một công cụ để phòng ngừa rủi ro dài hạn hay không? Ladies and gentlemen, digital assets are rising as a new asset class, driven by innovation and growing interest from financial institutions, regulators, and professional investors. So, we may ask, are they becoming a core part of investment portfolios? And in today's complex global landscape marked by inflation, shifting interest rates, and geopolitical uncertainty, can digital assets serve as a long-term hedge against risk? Và ngay sau đây, để tìm hiểu về nội dung của sự phát triển tài sản số cũng như giải quyết những câu hỏi nêu trên, xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phiên thảo luận sau đây để lắng nghe những phân tích đa chiều và thảo luận chuyên sâu về sự phát triển của tài sản số trong hệ sinh thái tài chính hiện đại, từ góc nhìn chiến lược đầu tư, vai trò của pháp lý đến mối liên hệ giữa công nghệ chuỗi khối và tài chính truyền thống. Ladies and gentlemen, now let's join us in the following discussion to explore the evolution of digital assets. Ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu những diễn giả sẽ cùng đồng hành với phiên thảo luận. Now let's welcome on the stage our distinguished panelists. Xin được trân trọng chào đón lên sân khấu tiến sĩ Dr. Li Tian, Executive Director of Hoa Thai Financial Holdings. Please welcome on the stage Mr. Jason Dominic, CEO and co-founder of On-Chain Labs. Please welcome Mr. Volker Usize, COO of Bijit. And let's welcome Mr. Daniel Haler, PM and Senior Analyst of EFN Asset Management. And let's welcome our moderator. Hãy cùng chào đón điều phối viên của chương trình phiên thảo luận. Let's welcome Mr. Thomas Nguyen, Chief Global Markets Officer of SSI Securities Corporation. And now, let's begin this exciting panel discussion. Và ngay bây giờ xin phép được mời tất cả chúng ta sẽ cùng bắt đầu phiên thảo luận chuyên sâu ngay bây giờ. Let's begin our panel discussion. Good morning. Good morning. You want to get in the right order? Logistics. Okay, let's get the party started. My name is Tom Nguyen, and I work with SSI. Let me start with making a confession, and my confession is I feel totally underqualified to be sitting up here. Totally underqualified. Everything that Zane talked about, I'm the opposite of. I'll give you one personal fact. Before I prepared for this panel, I checked in with my wealth manager. I'm a U.S. citizen, and I grew up in the U.S. I have less than 1% of my personal wealth in anything related to crypto. In fact, the actual number is 0.65. So I'm really embarrassed to be sitting up here and moderating this panel amongst these experts. But you know what? Here's the good news. The good news is that I do believe that I have the dream panel. If you look across at my colleagues here, Dan Heiler, I've known him for 20 years. He was actually a star analyst on Wall Street, the #1 ranked analyst on probably the most important tech company in the world, TSMC. And then after he left BAML, he went to work for TSMC. So we have somebody sitting on this panel who truly understands technology, understands the internet, and now he's in love with crypto. So perhaps you can convince me to raise my allocation after this presentation. We have Vugar, who is the COO of one of the largest crypto exchanges in the world, and we will certainly talk about new products here coming out to the market. Jason is a fanatic around the space, and I had dinner with Jason last night, and I can't say that I agree with everything he says, but I love his passion for this space, and I can learn a lot from talking to him. And certainly we have Li Jian from Hoa Thai, arguably the most important securities firm in China. And you know, speaking about crypto is quite sensitive in China, so I'm really privileged to have Dr. Li Jian here.
and the friendship we have with Huatai at SSI. So let's get it started. Dan, we don't have much time, okay? And because I know you the longest, I'm going to pick on you first. You've seen the internet cycle. You've seen the mobile cycle. Tell me what differences, what similarities that you see from this, from the crypto cycle, and why you have shifted from looking at traditional tech into this space. First off, thanks, Tom, for having me. Great to see you again. Tom is a very senior guy at Merrill Lynch, so it's an honor to be here. But it's amazing our paths have crossed here in Vietnam after, say, 15 years. And I've seen all of these countries in Asia kind of evolve one after another, right? East Asia first, and then China. And just to be here in Vietnam and see this country emerge at probably the most interesting time in history, with the confluence of so many technologies coming together at the same time. What an amazing opportunity for this country and a young population and regulators that get it. The U.S. is a country that didn't get it for a while, but is just starting to get it on regulation. So congratulations, and it's great to be here. So with that, yeah, I can't emphasize enough the similarities between every tech cycle, and this is yet another one. I think you put your glasses on every time, and you want to look at the technology itself, the standards, and the user experience. So internet, everyone, and I'm a technologist. I was a semiconductor analyst. I said, you know, to investors, have faith. Applications will always be there. The hardware and the software will always drive amazing applications. And here we are today, the most amazing application, which is blockchain and AI coming together. So with the internet, it was exactly the same. Super hype, super bullish. This is going to change the whole world. You know, we're going to have everything online. And that was, you know, in 2000. And we had a massive bubble. But most of the things that were envisioned at that time are just starting to be realized, right? You think about just journalists. I used to say, you know, the journalists were going to take over the newspapers. We won't need newspapers anymore in 2000. We're just going to listen to individuals, and you know. But that didn't happen. The actual real businesses became digital first. So real businesses first become digital. They figure it out because they know the business, they know the customers, and they have the platforms. So platforms and standards first. And the technologies guys are always pushing the edge. Well, here we are today. Now we have bloggers. Now we have, you know, Stack. We get our sources now from our individuals. We have X. But look how long it took. So with crypto, I see the exact same thing, you know, that's happened. I was very interested early on. We had the anarchists wearing sandals and shorts and burning up ATM machines, saying that we're going to take over the world and we don't need the bad banks anymore. Remember Occupy Wall Street, right? Yes. And I wore a suit today just to be contrarian, because I'm old school. But this is good news, because the guys with the suits and the ties showed up at the crypto conferences, say, you know, 5, 10, you know, 7, 8 years ago. And as the technology guys pushed very hard, it forced the old school, traditional finance guys to learn what's going on. And at these conferences, you're hearing conversations between regulators and traditional finance and technologists to kind of figure it all out. So as long as you tick all the boxes that, you know, Virginia just put up there, the digital world will work, right? And I think right now what I see, we are at this inflection point after the hype, the disappointment, the volatility. Here we're still very small, but I would encourage you, Tom, to get on the train here because it's just about to happen. Okay, I got it. I was going to go with Vugar next, but because you're talking about the timing element of this, expectations, disappointment, inflection, I want to jump, I apologize, Vugar, to Jason, because I was stalking Jason because to prepare for this, I really wanted to get to know my speaker. So I was stalking Jason online, and you made a comment in 2024 that my bank account would be obsolete. All of our bank accounts would be obsolete in 6 to 12 months. Well, today I still use JP Morgan in the US and I use BIDV in Vietnam, okay? So I'm still using my bank account. So I'm not picking on you here, but I do want to understand your thought behind that. And in 2025, have your thoughts changed, and what are the challenges to your model? Yeah, I mean, thoughts haven't changed, so reassuring everyone. Well, I think where I was coming from is essentially when you think about banking and the way it's kind of working today is the services are basically coupled with a back-end infrastructure.
And blockchain, in many different respects, enables these decoupling of various different kind of situations. And for banking, what's going to happen is right now, if you look at the last 10 to 15 years, the neo-banking wave, things like Revolut, Monzo, and various different other neobanks that are running on traditional bank kind of licenses and everything in the back end, now that won't be required, because with the advent of blockchain, basically you'll be able to see the rise and the popularization of these new banks that are coming out of nowhere. And we're essentially going to start seeing hundreds, if not thousands, of new banks. And what I meant by what I said in 24, which is essentially just last year, is now when you're going to look at new service providers, because there's something enticing, maybe a great yield or this new type of financial service, and you're going to sign up for it, you might not even know that it's actually running on blockchain. So the shift is happening, and what I was about to say is basically a lot of people, I know that you haven't made the switch yet, but a lot of people are going to be making the switch without noticing and knowing that the actual services that they're consuming from a financial perspective are actually being powered by blockchain. And just as a last add-on, and maybe from a top-tier financial type of services and banking perspective, the shift has already, started happening. A lot of these, too-big-to-fail banks are actually becoming, powered by stablecoins and blockchain under the hood. And the users aren't even aware that if I'm doing a transaction between, let's say, I'm sending, a transfer to someone within the same bank, it's actually stablecoin that is going to be doing this transfer of minus and plus on the ledger of the bank. So you might be answering this question already, but how far are we, do you think, from everyday banking service being on-chain, which is the mission of your lab, is that right? Yeah. I think in some respect of the world, we're already there. Wow, okay. Especially in the last 6 to 12 months, we've seen a lot of emergence of what they call global accounts and global money and all these things in South America and some parts of Europe and Asia, where there's kind of this problem of inflation, where it's a risk for the individuals, and what they want is have access to something that is more stable. Either, right now is the USD, but it's already happening, and there's incredible amount of growth in that specific category right now. Got it. I'm going to go. Thank you for that. I wasn't picking on you, so we're still in 12 months, so no worries. Ugar, I'd love to ask you, in terms of the exchange and the traditional banks, the competition there. Can traditional banks really compete with the exchanges and vice versa? Help me understand that dynamic in your world. Before we jump on that question, you just mentioned that you use JP Morgan, I believe, right? Yes. And for last 3 years, they actually run their own private chain. Most of the transactions you do, they already happen on the blockchain without you feeling it. It means big banks are already there, and big banks are already there. So are you telling me I'm more crypto native than I thought? That's the thing. Like, most of the time, we don't have to know how things work the same way we don't know how Apple Pay works, as long as it solves your problem. And coming back to that question, like, since 2017, I started debanking myself, and today I literally don't rely on any bank. I still am a customer of a bank because I have to call them all the time and wait 20 minutes in order to cancel, and every time I try to cancel, they send me a bigger credit limit card. Okay. It's like a vicious circle. It's very hard to debank yourself than anything else than opening a bank account. And if you asked me this question 3 years ago, I would say that, in next 3, 4, 5 years, crypto exchanges will become next banks. But today we see that banks actually becoming a crypto exchanges, because for them, adding a crypto solution is similarly offering, access to stock market or commodities market. It's just a feature. And because banks already have this large customer audience, and there's a huge need, we see almost all large banks today, especially the neobanks, offer the crypto solutions, offer at least buying the crypto
in a very easy way. Competition is very huge, and what makes exchanges more agile is that we are faster than banks. We don't depend on the central banks. We don't operate on a quicksand whenever, because banks are very traditional. They are really afraid of the legislations. First, they need the legislation to operate. They can't innovate as fast as we do. Therefore, I believe exchanges are today becoming this new hub, especially for the new generation, like a Gen X and probably half of the millennials who are still keen on building self-wealth. And if we discuss this similarly, the way you called your wealth manager and your less than 1% of your wealth is in crypto, like if today we look at my portfolio, probably 98% of it in crypto. And if we look at almost any Gen Z, we will see that most of our wealth is in the digital assets because we are kind of a digital first nation. We are born with mobile phone in our hands. Therefore, it is something different. And I've read a tweet recently. The tweet said that was by a millennial, let's say, influencer. He was like, boomers had affordable housing, and Gen X danced on TikTok. Still, now they have their own apartments and housing. And unfortunately, millennials could never figure out how to make money. And I think we are in this kind of a breaking point that we have this very big red line, whether you are super traditional, still you know how to hold your wealth in, I don't know, 5% return every year, or S&P 500, or you are super risk adverse, you understand the technology and you know where to invest your money, and you make that 10x, 20x growth, and whoever left in between, they are the ones we actually will need to take care of. So maybe I can just throw this out to you, then of course I haven't forgotten about you yet, okay? So, but what do you think is the barrier to bigger and faster adoption of this? Now, I know there's a tension here, because when you speak to Zain announced today that crypto is the 6th biggest, asset class in the world. And yeah, that's cool, okay? But it's only 6, and it's only 4 trillion. So from sitting where I sit, is the barrier that I'm just stupid and I don't get this technology and I'm so old that I'll never get it? Or are there certain key blocks that all of you have seen or are seeing that's going to accelerate adoption? 2 years ago, when I became the CEO at BitGet, we had 11 million customers. Today, we serve 120 million customers. In 2 years, we grew 10 times. The speed is really high. It's not the way we want. But in my opinion, the first 10 years of the crypto problem was that we wanted to educate everyone to come invest and make a lot of money in crypto, because there's a huge opportunity. But adoption is not where people make a lot of money, because getting, 1 billion traders or 1 billion investors isn't a realistic number. The same way we all use our bank, but we don't have, 2 billion people who have like an active saving account or they invest actively at S&P 500. That was our, I think, when we talk about adoption, that is one of the problems. Today at BitGet, we have BitGet Pay, which is actually a payment gateway, Stripe/Visa card/blockchain to solve the payment solution. And that is where the adoption will come. And I think in the next 2-3 years, we will see so many people using crypto actually to settle payments, pay for their coffee and for their barbershop without investing. And we will all be adopting or using the same way you use your JP Morgan. You don't know it runs on a blockchain, but it also doesn't affect your life in that positive jump. While in first 10 years of the crypto, we always wanted to promote crypto as an investment vehicle where you can make, 10x, 20x, you can beat S&P 500 and inflation. And when we talk about adoption, we need to understand, are we talking adoption from the financial literacy and investment perspective, or is it the technology we use every day? Because today, Unilever's entire logistics system or Dubai ports run on blockchain, and most of the products we pick from the shelf probably at some point touch blockchain, because the logistics run on chain without actually impacting our life or our savings or our financial literacy in that meaning. And in my opinion, if we look adoption, the use of technology, it's very high. If we talk adoption about financial literacy and how we can make more money from it, it's not there yet. Got it. Okay, thank you. Thank you for that. I'm going to shift gears a little bit over to stablecoin. It's interesting because, at least in my little knowledge, there's 2 big events that's happened. Of course, the Genius Act. Certainly, we will touch upon that a little bit.
But, you know, in speaking to Dr. Lian Jin from Huatai here, he mentioned to me that, you know, Hong Kong is in the process of legalizing stablecoin. And I found that to be extreme surprise to me, given my knowledge of how China views the space. So can you give me just a broad, or our audience, the broad consideration why this is happening in Hong Kong and what it really means? Because it seems to me it could be something really significant that we're not keeping an eye on. Thanks, Tom. Right now, today, Hong Kong actually formally launched its legislation on stablecoin, just today. Yeah, today. So it's quite a milestone. My view is the Web3 world is coming, inevitably. And the Web2 world, they have to find a way to interact with Web3 world. And the stablecoin is very special. It's a link between Web3 and Web2 world. It's a crypto asset, of course. It is based on blockchain. And it's strongly pegged to fiat currency, US dollar, Hong Kong dollar, etc. So it's a link between RMB? Not yet. So it's a link between Web 2 and Web 3. So how to regulate the interaction between Web 2 and Web 3 world is a question in front of different sovereign countries, economic bodies. I think the legislation in US and Hong Kong and Europe, Singapore, etc., they try to set up the rules in terms of how the Web 3 world to interact with Web 2 world. So that's the first thing. And in Hong Kong, why they launched the stablecoin? Why do they want to grow the cryptocurrency in Hong Kong? I think they are not considering the trading activities in terms of other crypto assets. They are thinking about cross-border payment. They are thinking about RWA. Because Hong Kong and China together, they are very big exporter in the world and importer in the world. In Hong Kong, for example, the total trading volume exceeding 10 trillion Hong Kong dollar every year. If a small part of that trading volume is replaced by stablecoin in terms of cross-border payment, that will be a big number. Yeah. And RWA actually is another topic, hot topic. So I assume the central government has given the green light on this, because it couldn't happen in Hong Kong without their green light, I assume? I think the mainland government, actually, they would like to see Hong Kong to test the water in the first place. Okay. Let's see how the stablecoin Hong Kong goes in the future, how the stablecoin will settle the cross-border payment difficulties. Let's see first. And if that's successful, I would say RMB-based stablecoin is not impossible in the future. Got it. And then maybe, go ahead. I was just going to say this exactly, your previous question, which was what's going to accelerate adoption for real investors, and it is a very small percent. Crypto is small, but the stable coin, I think people really need to understand the trade finance is massive. The amount of inefficiencies in wiring money back and forth and payables. I mean, Honhai, people don't pay, Honhai pays its suppliers in 6 months. And all of this kind of trapped up volume across global, this is where I think the real win is. Decentralized finance will be interesting, but I think the real win short term is going to be trade finance and the ability to actually pay suppliers faster. Value will be recognized much quicker across the supply chain, and it increases the velocity of money. Everything's about velocity of money, right? With internet, with information, with AI, velocity of information, velocity of money, and it's just a massive economic driver as well. I think the other thing is with regard to the cost of financing, the factoring. The big companies have always won in the world, right? This is the other beautiful thing. Big companies can have a letter of credit.
and they can stay afloat, and they can pay their suppliers and their customers and receive it. So they have a huge flow. But for the small vendors in the world, they can't really finance their business. This is where I think stablecoin is going to be a massive benefit to the global economy and the smaller players. Got it. And then can you make some projections? What are your projections for stablecoin in Hong Kong in terms of growth and adoption and so on? It's too early to give an educated forecast, but we can do some guesswork. Let's talk about the USD stablecoin. The volume is 1% of the currency volume, M2, USD M2, only 1%. And the Hong Kong dollar M2 is 19 trillion. So we use the same percentage. It's 190 billion Hong Kong dollar. Yeah. So that's a very rough number, maybe in your head. And from another angle, it's from the trading volume, above 10 trillion Hong Kong dollar. So even a small percentage means a big number. Got it. Thank you for that. Thank you for that. We're running a little bit out of time. I'm gonna throw out probably the most confusing concept to me: centralization and decentralization. Every time I get in that discussion with any of you guys, my head just spins because it seems like I'm chasing my tail. So when you think about crypto future, I'll throw this at Vulgar. Do you think it leans towards decentralization or centralization? You know, when you dive, especially for the swimming, you have to kind of hit the bottom rock and then you can push yourself up. I think we started with the idea that cutting every middleman. It was decentralization. We have to do peer-to-peer transfer, and the system kind of approves it, and that's how we become super efficient. Today, it's the total opposite. We are very excited that institutions are coming in, and every middleman we actually wanted to cut, we are happy that they're coming in and bringing the money, whether it's BlackRock, whether it's institution, whether it's the legislation. And I think we are about to hit that rock bottom and then kind of push ourselves up, and future should be decentralized, because once we cut the middleman, we are becoming faster and efficient, and if we still keep that middleman and everyone kind of tries to add value and then cut a commission, then we are just putting the same system. And I think the biggest mistake in the technology was when we had the A4 paper, then we invented PDF, and every digital document is actually limited by that A4 paper limit, while in digital screen there isn't any limit. And if we do the same with the financial system, where we take the same system, put on chain, but keep the limits, then there will be no innovation. And I think that is what we need to make sure, that when we do that shift, we don't bound ourselves with the limits that we had before. I know you're passionate about this, okay? You have 30 seconds. Go at it. I was just going to say that, I think the only way that crypto and digital assets were able to get this far is with centralization. Okay. There's just no other way to gain this type of momentum that we have right now, because decentralized finance is really, really hard. There's so many different layers, from the blockchains themselves, the smart contracts, and everything that is involved is kind of this big mainframe. And effectively for the last decade, if you wanted to interact with decentralized finance, you basically had to input stuff in the mainframe. So the people that adopted it were highly incentivized by, and again, going back to what you were saying, adoption from a greed perspective, because the incentive was so high for them to go over there, and they'll learn the ropes and everything. But your everyday person will not learn how to type in stuff in the mainframe. But what we're starting to see right now is that the pieces are coming together, and in the next, couple of years, you're going to start seeing decentralized finance being more the underlying infrastructure rather than centralized kind of infrastructure that people are going to be interacting with. And we don't have time to dive into all the upsides of decentralization, but I think the core concepts, everyone understands them. But I think it most certainly needs to go towards decentralization, permissionless, and all of these kind of removing the middleman, because ultimately, if we reproduce the same financial system, but just on the blockchain that has all the same middlemans, we're just not
which would still be permission as well, we're not bringing any new value, you know. Got it. Okay. So look, we've run out of time. But I'm going to ask final questions. I want to know. I want you guys to put your mouth where your money is. You guys know that I'm less than 1%, 0.65 to be exact. Daniel, what percent of your personal income is in crypto related? So crypto related and both private investments and crypto itself, because I'm a believer of the infrastructure now. I think it's early stages for decentralized. I think we're centralized now. Daniel, what's the number? What's the number? 20%. 20%. Yeah, 20%, and 80% okay. would be AI related. So I think that's a huge percentage. If you think of digital assets as percentage of overall assets, it's tiny. So 20% would be a massive overweight of digital assets. Got it. To Vugar? 80. I already answered it. 98% all my investments are in digital. I couldn't hear it? 98% are all in digital. Wow, okay. That's why I'm always poor. I think I can guess Jason, but I'll let Jason answer the question. I mean, I'm all in. You know, obviously, I'm a builder. So that's my short answer. Amazing. I'm going to protect my friend because these are sensitive things. So I won't ask you. Okay, you can tell me later. Okay. Anyway, I don't have much money. But in closing comments, look, let me just make a few comments here. You know, as an investor, and I look at this all through the lens of investor, I simplify things. As an investor, there's really three basic things I look for. Number one is return, of course, and consistent return. So some of the volatility certainly scares me, but over time, as we get consistent returns, I find that much more attractive. The second thing that I tend to look for is it's secure. I don't want there to be any sense that I can lose my money, okay? And then, of course, the third thing is liquidity. So when I attend these type of events and I listen to all the companies, what I ask of all the people in the ecosystem, at least for me as an investor, to remember those three building blocks, to deliver value, to deliver return, to make it secure so I can sleep at night owning this stuff, and then make it liquid so that I can move it around the world. And so to me, that's how I would judge it. I will make one prediction. If I'm asked back to this event next year, I think that my allocation will go up. And so let's see, okay? In 12 months, we'll talk again. Thank you, panelists. Thank you for listening, everyone. Thank you. Yeah. You are our panelists, and now please remain on the stage to take a group photo to save the best moments in the first panel discussion at GM Vietnam 2025. Xin được cảm ơn tất cả những diễn giả đã mang đến rất nhiều những chia sẻ chân thành và giá trị tại sự kiện, và xin phép được mời tất cả các diễn giả sẽ cùng nán lại trên sân khấu để chụp lại những bức ảnh lưu niệm tại sự kiện ngày hôm nay. Once again, thank you very much for dedicating a lot of up-to-date information to the first panel discussion. Và chúng tôi xin phép được gửi những lời cảm ơn đến tất cả các diễn giả đã mang đến những chia sẻ đầy chuyên sâu, giúp cho tất cả chúng ta có những cái nhìn rõ nét hơn về vai trò của sự phát triển của tài sản số. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các panelists. Once again, thank you very much to all our panelists. Now you can return to your seats to continue with our program. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây xin phép được mời tất cả chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ đến từ một đại diện tiêu biểu của hệ sinh thái Polkadot. Đây là một nền tảng đang kiến tạo thế hệ Web3 tiếp theo với khả năng mở rộng, tính tương tác cao và kết nối liền mạch giữa các mạng lưới blockchain. Next, we'll hear from a representative from Polkadot, a platform shaping the next Web3 through scalable, interoperable, and well-connected blockchain networks. Và xin được giới thiệu đến chương trình ngày hôm nay, đại diện từ phía Polkadot, tiến sĩ Dr. Radha Dasari, Lead Technical Advocate tại Polkadot sẽ là người chia sẻ đến tất cả chúng ta. Và một chút thông tin về tiến sĩ Radha Dasari. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và cloud, tiến sĩ Radha Dasari sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay những góc nhìn chiến lược về cách Web3 và blockchain có thể kết hợp với nhau để tạo ra những thay đổi mới và đột phá.
Bên cạnh đó, ông cũng sẽ chia sẻ đến chúng ta về tầm nhìn của Polkadot về một hệ sinh thái Web3 với thế hệ mới, nơi các chuỗi kết nối với nhau như những hub cloud phi tập trung, vận hành hiệu quả và bảo mật cao. And now without any further ado, let's welcome on the stage Mr. Dr. Radha Dasari. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón lên sân khấu tiến sĩ Radha Dasari. Hey, very glad to be here. Such a big auditorium with a lot of enthusiastic people trying to get to understand, you know, what's going on with like Web3, what's going on with like crypto. So let's get started, and then, you know, so the talk is a Polkadot keynote, but I'm going to focus more on the Web3 vision. So if you're an entrepreneur, you're from enterprise, or a student, so this talk has been tailored, you know, for you. So the idea is that, you know, previous two talks, they focused a lot on assets, right? So it's about making money. You know, you invest, you have like crypto as like an asset vehicle. But this talk is more about, yeah, can you do more with blockchain, right? So can you create the next Facebook, next Uber, or like Grab application that is much more fairer and user-centric? So that's where Polkadot is a means, is a vehicle for achieving such vision. So just for you to relate to me as a speaker, so I'm an academic. So I was in Hanoi University of Science and Technology yesterday. Lots of enthusiasm, very inspired by the students, you know, interacting with the students. So I did my PhD in AI. So this was in the US. I was also a teaching faculty at the University of Vermont, and then I moved to Switzerland, so which is where I work at like Web3 Foundation, and the key focus is like the Polkadot project. So before I get started, like, you know, a lot of you may have heard of Polkadot back in 2021. Since then, a lot has happened in the ecosystem on the technology front. So we are home to 40 different blockchains. Okay, so the idea is that every individual blockchain that we host is customized for a specific use case. You know, think about digital identity, you know, Internet of Things, or privacy. So the idea is that we are the home for these different blockchains that are trying to push the boundaries in the individual use cases for like blockchain. And this is the data from the month of May. So we still have a lot of activity across these blockchains. So I mentioned to you earlier, right? Like, so if you want to do like decentralized finance or, you know, some crypto payments, yes, you need like a certain performance for the network that you're running on. But if you want to go any bit further, like a social media app that is trying to leverage on like blockchain technology, things should scale like exponentially in a way. So think of you know, the level of activity that would happen if we were to bring the existing like social media users onto like blockchain technology stack. So we did a stress test of like Polkadot network. So this was a community event that we did with like what we call like spammoning. So we asked community members like you to spam the chain and then get to see how much throughput we have on the network. So we clearly hit around like 160,000 like transactions per second, which sort of like addresses multiple applications more than just like DeFi. So we are also home for like numerous projects. So I'm part of like Web3 Foundation, which sort of gives grants. So if any of you in the audience are interested, you know, in exploring like a use case with us, we are happy to explore, you know, the possibilities of funding with you. And like I said, I'm coming from the Web3 Foundation, so its job, you know, its vision, yes, the Polkadot is like the main focus,
but it also has this vision, which I very closely associate with myself with. So we want to build like an internet that is fair. We want to give the control back to the user, the identity, and ultimately like the destiny. So I think, Polkadot tries to be this thought leader, trying to put and improve like the technology to ensure this vision becomes a reality. So yeah, so what are we contributing technologically to Web3 and internet in general, right? So if you look at like Bitcoin, yes, it's a network. Bitcoin holds value for the reasons, that many of us know, like, we attribute value to it. It has the value. So Bitcoin network, it's able to keep track of like accounts and balances of people interacting with it, but nothing more, right? So there's not much you could do technically. It was not meant to do anything more than that. Like, people have hacked it to do like other stuff, but fundamentally it's like a peer-to-peer, like a payment platform. So then Ethereum came like 10 years back. So think of how fast like blockchain technology advanced. Like, Ethereum made it possible for you to write programs that could execute. But again, the programs are very limited. So whatever program you write, it has to be executed within the block limits that Ethereum sets. So fine. So what does like Polkadot bring to the table? It's going a little bit further. It's trying to become the cloud server for Web3 applications and services. So if you want to think of like ways to bring fairness to internet with like creating these applications, and then you want access to the blockchain services, like Polkadot is going to make it hassle-free for you to access them. Yeah, at the end of the day, any typical blockchain network, it looks like this. So this is like Polkadot network. It comprises of around 2,000 nodes right now, of which 600 nodes are participating in like this consensus. So they are the nodes that are going to keep the network like together. So now the idea is that we treat decentralization as a means for resilience. So we want the network to be resilient, not a government or individual or in fact, like no entity in this world should be able to unilaterally take down the network, right? So if you're deploying an application on Polkadot network, it should execute, irrespective of like who wants to take it down. Okay, so yeah, so this is our goal. So we want to sustain decentralization. We want to make like Web3 more accessible. So I don't know how many of you are familiar with like Solidity. Yes, like with Solidity, you're able to build like these interesting like smart contracts and then applications. So we want to bring that to Polkadot along with a lot of other accessible technology as well, so which I'm going to cover shortly. So yes, so Polkadot already proved itself for scaling to millions. And I have few real-world examples that I want to share with you right now. So one of them is payments. So earlier panels discussed about like payments, saying that behind the scenes, like banks are already using probably the stablecoin technology stack. So Polkadot, with its like parallel execution like architecture, is able to bring down the costs of like these transfers dramatically. And also, it has the fee mechanism that keeps it very predictable. So right now, if you were to transfer stable coins like $10 on like Polkadot network, it would cost you less than a cent, right? So that's what we're looking at. So the other thing that I want to highlight is, so these two apps, so these are the official apps of like NFL and FIFA. So very popular, it's by like Mythical Games. So behind the scenes, the users are benefiting from the principles of Web3. So fundamentally, all the assets that they sort of earn or own on that platform, so they're actually being handled
by the Polkadot technology stack, right? So the users don't even know it. But at the end of the day, the users can be peaceful, knowing that their assets are not controlled by mythical games, but rather by the blockchain stack behind the scenes. And also, this is probably my favorite project on Polkadot. So it's called Frequency. They're trying to improve the way we interact online. So think of any social media application. So whenever you create your profile, you have to grow your network individually. So if you're on LinkedIn, you're going to grow your network there. If you're on Facebook, you start from scratch. If you're on Instagram, it's the same story repeating all over again, right? So instead, this project creates this social graph where you could label each other, saying, hey, this is my friend, this is my colleague, and this is my friend as well as colleague, right? So, and then you take this social graph into these different applications, and then you're able to interact with each other, either professionally or share your friendly updates. So that is the fundamental concept, and then a lot can be built on top of it. So think of TikTok, YouTube, and a lot of these content-related applications that are making billions of dollars from the user-created content. So for the content creator to be fairly compensated for their work, it is possible to use the social graph and the micropayments that blockchains have already been succeeding at, and create interesting applications that bring a lot more value and revenue to the users. So Frequency is also partnering with Blue Sky. So Blue Sky is this popular project by Jack Dorsey, who is the founder of Twitter. So Blue Sky has more scope for decentralization. So it is possible for you to curate the algorithms on the social media platform. So if you use any social media platform, you don't have control on the AI algorithm that's running on it, right? So if you like one cat picture, the next moment you see hundreds of cat pictures in your feed. But this sort of treats us not like products, but as someone with some intellectual capacity on deciding what we want to see or follow on internet. So it is possible with this Web3 technology stack to build interesting applications like these. So a simple insight that I want to share. So Frequency also considered getting US TikTok on board, which has over 170 million users. They were confident enough to do that because Polkadot SDK is able to give them a lot of custom features to scale to these many users, right? So this is what I'm trying to convey here. So if you're an enterprise or an entrepreneur or a student who's thinking about the future, more than assets, more than cryptocurrency, you can take a look at Polkadot's technical capabilities, and then we can discuss after my talk as well and see how we can help you with that. And yeah, so how does Polkadot serve as this cloud, right? So we do what's called agile core time. So at the end of the day, in a blockchain, you need to get access to these computational resources. So you could do it 24/7, but most of the blockchains right now, they don't even produce a transaction every hour. So it's mostly ghost chains that are just running the infrastructure without much use. So Polkadot eliminates that need. You could actually produce a block or add information to your ledger on demand as well. So this is going to improve the efficiency of the way we run the blockchain infrastructure. So we go a little bit further. So I don't know how many of you know about CryptoKitties incident on Ethereum. It literally broke the network back in 2017-18. So when there is a high volume event that is happening on your Web3 application, Polkadot actually provides additional cores, additional resources to handle that volume. So again, all of this is novel. No other blockchain technology stack sort of thought through all these different corner cases
that Web3 applications that want to scale might be using, right? So we have this elastic scaling feature that is being rolled out later this year on like Polkadot network. And yeah, so finally, what's the proposition that Polkadot really offers at the end of the day? So today, if you're trying to build a Web3 application, from day one, from block number one, you get like full security of like Polkadot. So if anybody wants to mess with your application or they want to attack your application, they have to attack the entire Polkadot network's security in a way. So Polkadot backs its like economic security through like staking mechanism. So people really have to attack that to attack your particular app. And the beauty of it is we are also able to let these applications, these blockchains, communicate with each other like seamlessly. So this feature is not available in Ethereum because it was never built for like interoperability, right? So Polkadot from the beginning was looking at interoperability as a feature. So right now we are working on technology stack where you can write Solidity smart contracts that actually can natively call functions from other blockchains as well. So technologically, we're making a lot of innovations in this particular area. And just to give you some numbers, like Polkadot already has this cross-chain messaging, like transferring like assets or like other calls between the chains. So we are we have over like 1 million messages that were transmitted between the parachains. And also one of the very interesting features that Polkadot has is this trustless bridges. So again, Web3 is about, like the previous panel mentioned, it's about eliminating these middlemen to create more efficient way of like communication. So Polkadot has a trustless bridge to Ethereum, and the way it works is Polkadot runs Ethereum Light Client as a part of its protocol, so it understands whether a transaction is final or not on Ethereum side. And on the Ethereum side, there is like a smart contract that tries to understand which transactions are final on Polkadot side. So it's like there's nobody in between. So if you made a transfer on Ethereum, Polkadot gets to know and then is able to do something with it, right? So if you build an app that is using this bridge, you can leverage on that capability. And yeah, so this is the idea. Like we want to take like Web3 further. We want to make it more than just decentralized finance. Like, we want to be able to, improve every aspect of like internet. Like wherever Web3 principles can sort of enhance the life of like users in general, we want to be able to assist there. And this is exactly how we're going to do that. So yeah, for those of you who are wondering like what Polkadot Cloud and this hub terminology is, so if you're trying to build like an application, you'd be looking at launching it on cloud. But if you're looking at like some smart contract app, which with basic functionality and interacting with .token and utility, you'll be launching it on hub. So yeah, so hub is where like the community lives. We have the treasury, we have the staking, and all the other token utility features of Polkadot featuring there. And yes, so we launched in 2020, so we came a long way. Along with Near Protocol, we are like the first execution sharded blockchain. With sharding, like running things in parallel, we achieve scalability. We fundamentally use Rust as our programming language in the SDK, and then port everything to like WebAssembly. So probably this is a blessing as well as a curse, because there aren't many Rust developers out there, and then we haven't really captured the potential of Web3 developers who are mostly learning like Solidity, right? So that's why we are, again, being these thought leaders and then trying to push the boundaries with RISC-V, virtual machine, which is going to run Solidity smart contracts. So happy to chat about this more. So Ethereum has this on the roadmap, but Polkadot already experimented with it and actually deployed it on a production-grade network like Kusama. Yeah, so this is Vitalik's post mentioning about like RISC-V, transition on an Ethereum network, but we already have a working implementation for that.
So this is a bit technical. I think you just have to understand it's not just Solidity. You could also build smart contracts in other languages like Rust and be able to deploy it on Polkadot. Yeah, so you can check the, so I'm actually running out of time, so I'm going to quickly pass through like the other slides that I have. So Polkadot was able to put this logo on like Messi's t-shirt, and this happened through like the governance that we have. And again, like we are improving as a DAO, so there are much conservative decisions like happening right now on the network. We have a treasury that supports like Web3 use cases. We have about like $100 million in treasury to support like initiatives that are brought by community members like you. And we have like an OpenGov portal that assists you with like, your treasury proposals. So we have stablecoin liquidity that is going up. And then our wallets, they are also like improving significantly. So compared to 2021, Polkadot wallet UX has improved a lot. And if you're a student, and then if you're on the entrepreneur track, try to reach out to me after this talk. I have some programs for you that enable you with like Web3 education. And yeah, Web3 Foundation does a lot of like open source, like funding, education, and advocacy, which is part of like why I'm here today. We have grants applications as well. We have somebody from grants team in the audience, so feel free to reach out to us after. And then finally, this is where I want to end. Like Polkadot has been a thought leader, and then now it's trying to scale to billions with this new Jam protocol. Reach out to Open Guild, so they're local in like Vietnam. And with that, I would like to end my talk. Thank you very much. Thank you, Dr. Radha Dasari, for your sharp and meaningful presentation. Thank you very much. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ về phía tiến sĩ Radha Dasari, đại diện cho Polkadot. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một phiên thảo luận với rất nhiều những nội dung cập nhật tại sự kiện ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi blockchain đang tiến gần hơn đến mục tiêu mở rộng quy mô toàn cầu, Layer 2 đã nổi lên như là một phần tất yếu với lời hứa về tốc độ, chi phí và trải nghiệm vượt trội. Tuy nhiên, đi cùng với làn sóng đổi mới ấy, chúng ta cũng đang chứng kiến sự bùng nổ của quá nhiều mạng lưới song song. Mỗi nền tảng đều mang trong mình một tham vọng là định hình lại tương lai của Web3. Vậy liệu rằng chúng ta có đang bước vào một kỷ nguyên với sự phi tập trung mạnh mẽ, hay là đang đứng trước những thách thức mới về tính tương thích và bền vững? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nội dung này thông qua phiên thảo luận với chủ đề Do we really need that many layer 2s? Nơi mà các nhà lãnh đạo từ nhiều hệ sinh thái layer 2 hàng đầu trên thế giới sẽ chia sẻ đến tất cả chúng ta về những góc nhìn và chiến lược của họ. Ladies and gentlemen, as blockchain grows, layer 2s are becoming essential, offering faster speed, lower cost, and a better user experience. But now, they are many parallel networks, each hoping to shape the future of Web3. So we may ask, are we truly entering a decentralized area or facing new challenges with compatibility and sustainability? Now, let's find out the answers through our following panel discussion on the topic, do we really need that many layer 2s? A lot of leaders from top layer 2 systems around the world will share to GM Vietnam 2025 their views and their plans with us. Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu các diễn giả sẽ cùng đồng hành với phiên thảo luận. And now let's join us in warmly welcoming on the stage our panelists. Let's welcome Mr. Kenny Lee, co-founder of Manta Network. Let's welcome on stage Mr. Tom Ngô, CEO of Metis, Miss Chloe Phùng, CEO of U2U Network, and let's welcome our moderator. Và xin được mời điều phối viên của phiên thảo luận, Miss Lavi Trần, core contributor of Ancient A. Hãy cùng chào đón lên sân khấu các diễn giả để cùng bắt đầu phiên thảo luận ngày hôm nay. And now let's begin our section.
Hi everyone, it's Lavi here. I'm a core contributor at Ancienate, and for those who don't know, Ancienate is the Ethereum Layer 2 designed for on-chain gaming and consumer apps. First of all, I would like to thank you, GM Vietnam team, for having me today. So I'm very excited to have the great panel discussion with our incredible builders here. So before we jump into our panel discussion, I would love to have our panelists have a short introduction about yourself to our audience. Sure, I'll go first. Hi, everyone. My name is Kenny, and I am the co-founder of Manta Network. We are the largest modular L2 in existence today. A little bit about myself. Prior to starting Manta 5 years ago, I've been in the technology space as an entrepreneur for quite a while now. Worked in and built companies in cloud computing, in AI, healthcare, fintech, and most recently, prior to starting Manta, I was pursuing my MBA over at MIT, where I was the teaching assistant as well for Gary Gensler. Some of you guys might remember the name. He was the chairman of the United States SEC under the Biden administration. Yeah, been working on Manta for the past 5 years now. We're a team of approximately 50 people all around the world, focused on user adoption and scalability. Thanks. Glad to be here. Hello, everyone. Xin chào quý vị, bạn and friends and builders. My name is Tom Ngo, CEO of Metis. I am based in the US, but Vietnamese descent, so I can speak a little bit of Vietnamese, so it's great to be here. A little bit about Metis. Metis was one of the first scaling solution for Ethereum, and we have evolved into a house, or I would say organization, to really scale blockchain itself. I think blockchain has evolved into something very unique, and we're continuing to build. We're one of the first L2. Now we're focusing on AI to bring a solution to this industry. We also have verticals that touch on BTC as well and ZKM. So excited to really contribute to the region, see the growth. And quick shout out to Zane, GM Vietnam, and condolences to the team from FTP as well. But I think with some of this upcoming news and the growth in the region, super excited to contribute to the space. Hello everyone. My name is Chloe Phùng. I'm a co-founder and CEO of YouTube Network. So besides like Kenny and Tom Ngo today, I'm the only one who building the L1 instead of L2. And I hope that I can bring some perspective of L1s in the topic of our discussion today, which is L2, because there will be surely some connected between, right? And for about use, so we building an infrastructure focusing on the pin and real-world application for the last 3 years. Our team here is mainly based in Vietnam. We are proud to be one of the first L1 that developed by the Vietnamese team. And we are also backed by SSID, the host of our GM Vietnam for this year. So I'm really happy to be here today and hopefully can contribute to my knowledge to the topic. All right, thank you guys for the introductions. And like you have mentioned, we have discussed about, we have a very fascinating topic that we have 3 layer 2 solution here and then 1 L1 solution to talk about, do we really need that many layer 2? So I think let's find out what we can bring to the table based on our experience. So for the first questions, we have seen so many layer 2 happening right now since the Dan Kroon upgrade in 2024, right? And we have seen a lot of challenges about liquidity, user fragmentation, and there's a concern from Ethereum fans. They said that layer 2 are becoming the parasitic of the Ethereum. So from you guys' experience, how do you see the Ethereum ecosystem is working on to fix the challenge, to maintain the relationship between layer 1 and layer 2? You want to go first, Tom? Sure. Okay. So I think the panel title could have been different, in my opinion. And Lavi said this would be a hot topic, so really keen to talk to some of our panelists here. In terms of do we have too many layer 2s?
I think you could ask the question is, do we have too many blockchain infrastructures? Do we have too many roadways? And are we parasitic to Ethereum? You could ask that same question to all the L1s and all the builders in the industry. Yeah. So I think it's not a question about are we parasitic or there are too many layer 2s. Are we bringing the right solution to mass adoption, I think is the question. Do we have enough users? So if the community and people are asking these questions, there might be a sentiment of where the industry is, of maybe there's not enough users, the struggle for liquidity, the struggle for use case, mindshare. I think it's not about us being too many, but us not having the right solution for today's demand and applying it to what we really need. And I think that's the kind of shift. So in my opinion, I think it's not about too many layer 2s. I think it's about having real use cases. You see a lot of minor differences in all the different L2s, the unique cases. But at the end of the day, is it impactful? Is it tangible? Or it makes sense for some of these enterprises or users to really learn or have the learning curve of really utilizing blockchain? So I think it's more of about a market sentiment and market actually use case for the whole industry, not just are we building too many roadways on the blockchain infrastructure. I totally agree with your point of view that it depends on the use case and how we can bring a product to the market that can reach to the mass adoptions. But I think the question here is more about Ethereum Foundation. I think we should ask Ethereum Foundation about this one. Regarding to, since we have a lot of L2s, right? And the liquidity is fragmented and the revenue to Ethereum Foundation is not enough to cover the cost to run layer 1. So I think that's the reason why it's like a pain point for Ethereum builders, like how to generate more revenue to operate the L2. But yeah. Can I add one more thing? Yeah, sure, of course. So if it's a revenue case, I think it's not just an Ethereum problem, I think it's a blockchain problem. I think the commercialization of how you monetize blockchain is not well thought out or well decided or well implemented. Now the miners and builders or the networks say, hey, we're not generating enough revenue. I think blockchain is very like mobile. Before they charged for text message per minute, now it's like unlimited, right? Now it's global as well. I think blockchain is moving in that space. You're not trying to maximize transaction costs to build up your revenue source. You should find other avenues. But I see the traditional finance really tackling that and different initiative from a different foundation. So I'll end with that. It's go okay. ahead, I'm very happy to see the spontaneous point of view popping up. So how about you, Ken? What do you think the concern that calling us parasitic to Ethereum? Yeah, so I'll give you guys, how many of you guys know about the app Duolingo? You know, it's like an app where you learn a second language or a third language, or if you're very talented. Do you guys know Duolingo? Please raise your hand. Okay, so Duolingo, like some of you guys know it, some of you guys don't. It's not like the top app on the App Store, but every single day they have about 20 million active users, right? We've never seen something like this in blockchain. Even Pump Fun. How many of you guys know about Pump Fun? Okay, you guys know Pump Fun on Solana? There's about as many of you guys that know about Pump Fun as Duolingo. Okay, so Pump Fun, right? One of the most popular, one of the most controversial applications in the Web3 space. I think that they topped out at around 200,000 daily active users, which is a fraction of what we see in the iPhone App Store, right? Duolingo completely obliterates all the daily active users we have in the entire Web3 space. And even with the amount of users that we have today, scalability is still a major issue. We see networks going down all the time because of congestion. And so, you know, if you're asking, are there too many L2s, right? I think that pure question itself, the answer is no, there's not. Because how can you possibly think that we're at a scale of mass adoption right now when our best application only has 1/100th of what a normal Web 2 application has? So I don't think so, but I think the deeper question is about fragmentation, right? That's the really big issue here because, you know, L2s, in order to really scale out Ethereum and get that many users, L2s have to work together. But it doesn't happen today. Right now, every single L2 has its own ecosystem, its own liquidity, its own parallel universe of things.
And so, you know, like the deeper problem that needs to be solved is how do you unify all of this liquidity? How do you unify all these applications to turn L2s into a true scalability layer rather than each one trying to solve the entire problem themselves? So I think that's where the problem is. In terms of the parasitic nature of L2s, no, I think that's ridiculous. I think that you know, take away all the L2s and see how Ethereum survives on its own. It's impossible. Like, it can't even handle CryptoKitties. I think the speaker before was talking about CryptoKitties. People were minting some NFTs and the network went down. It needs help from the layer 2s in order to be sustainable. And so parasitism isn't the question. It's, you know, how do you make Ethereum future-proof? And I think L2s are the solution there. Lovely. That's a very comprehensive answer. Thank you, Kenny. Thanks. How about you, Chloe? From the perspective of layer 1, maybe it's a little bit different. Is it difficult to run, like, operate layer 1 to, you know, customize the chain to match with the application? So even though I'm running a layer 1, but I do need to agree with Kenny and also Tom Ngo about the economic perspective, and also about, like, if we take away all the L2 from Ethereum, how Ethereum gonna scale and perform, right? We do see, like, for the last few years, L2 really contribute a lot into the Ethereum ecosystem. We see, like, a lot of activity happening in L2, and also that help the entire industry growth. And for us as UCU, we are running, like, L1 infrastructure. However, in order to help us to scale, we do have, like, a similar concept like L2, but we follow, like, subnet concept instead. So we have, like, different kind of subnet run parallelly. So similar like Ethereum have different L2, right? And each of subnet have, like, their own focus. For example, one of the subnet we focus on, like, peer-to-peer for the pin application. The other one is to, like, building a decentralized connection for IoT device. So I think for the question, are there many L2s? I don't think that we can answer on the number of, like, of the number of the L2 right now in the market, but more like what Kenny say, how we can make those L2s, like, work together, bring, like, integrity into the ecosystem, and also solve the fragmentations. And that is also the root purpose of, like, having a scalability layer on top of Ethereum. Yeah. All right, thank you. So we need to have, like, alignment on value capture, bring back to layer 1, so we can trying to make layer 2 to become, like, a unified network, so everyone can share the same liquidity to reduce the user fragmentation is happening right now among the L2s. All right. So for the second question is a little bit deeper about technical, that we're gonna talk about rollups. So I know that, like, Manta and Ancient are also using OB Stack. How about you, Manta? Tom, you also using OB Stack? We started with the OP stack, but we have evolved into our own tech stack with our own vision of what we see is suited for our vision as an organization. So we have a Metis SDK that we are have evolved into. Wow, that's fascinating. So we have seen that Ethereum is really trying to scale, right, for the mass adoption. So since, like I have shared, that since the Denkun upgrade, the transaction fees is very low. It's not even $0.1 for the users, but we have seen so many rollups happening. I think, like, more than a year, we have seen, like, more than 100 rollups in the space. So what are you guys' point of view? Like, what justifies the increasing numbers of rollups? Is it, like, a factor to make layer 2 even more fragmented? I guess I can go again. Because you have your own rollups, right? So you probably have more experience.
I think when you asked the question, all these teams doing roll-ups, I think some of the teams have an aspiration to build something, but they don't understand the economic side of sustaining an ecosystem. Now we're seeing a lot of networks that have quiet ecosystem with not very unique dApps. And innovation dApps, maybe on the Web 2 side, take millions of dollars or many applications or to really launch and really stand out. I think there's a lot of failure in this space due to many factors from the economic side of tokenomics tied with the application. It's not just a tech stack. Now you have two verticals that you have to really worry about. Users, technology, and also the tokenomic side, which is a representation of what your project can do. And one can survive without the other, but two would really make why you build on Web3. So in terms of, do we have too many layer 2s and roll-ups? I think that the challenge is we just have too many applications that don't really bring the value to the retail today. I see. So we probably should focus more on the end-game users, like how they can interact with the project, like seamlessly, right? But not to have so many roll-ups and even it's confusing for builders. For example, like a lot of builders here, they want to build a project on an L2, or they even want to build an L2, for example, and they don't know which roll-up they should choose because right now it's still very early stage, right? And probably brings a lot of concern for builders as well. I'll just add one line to that. Sure, please. I think we're seeing a lot of roll-ups because the barrier of entry of the technology and the adoption is lower now. So a lot of people can say, hey, I'll do a roll-up. It'll just cost me a couple $1,000 a month to maintain it, and now I'm a roll-up. But everything else is needed too to really fuel that ecosystem. But I'd love to hear what Kenny and Yeah, I think talking about technology, especially about roll-up, right? I also don't think there will be there are too many roll-up because for sure each of the builder team, they will have a different approach on the problem and solution, right? And each of the roll-up will have the key unique selling point or competitive advantage of their own technology. And if we say maybe we just need one roll-up, two roll-up, three roll-up, then we somehow is stopping the innovation within the space, right? And who knows, maybe the more roll-up we have, the better solution we have for the whole industry and for the L1, for the L2 and Ethereum ecosystem. How about you, Ken? I think that when it comes to technology, this sounds weird, but it matters and it doesn't matter. And it depends on what your goal is. So starting with why it matters, right? The question is, are there too many L2s? What is the goal of having all these L2s? I think the best outcome of all this is to find the L2 design that has the best balance of technology and scalability, and then just start cloning that horizontally. And that's how I think we get that level of scalability that we need to compete with Web 2 applications. So I'd say maybe 3 years from now, maybe 5 years from now, we're only going to have one type of generic L2 that everyone uses, and maybe we'll innovate on top of that. But that singular sort of point is what's going to be used to achieve this horizontal scalability that we need, that communication, that disciplines of fragmentation, right? And so one example here is, right now, we're OP Stack. You guys have your proprietary ZK VM, right? We're already fragmented, right? And that's sort of a future that we're trying to move away from, right? So maybe the future is all Metis ZK VM, right? Maybe the future is all OP Stack. But I think we'll get there, and once we get there, we're going to have a much more resilient, much more scalable L2 than we have today. And that's where the technology really matters. Where the technology doesn't matter is end users, applications. That's why you see the same applications not being able to decide which L2 to deploy on. That's why you see the same applications deploying on 50 different L2s, right? If the technology really mattered that much to the application, then they would say, oh, we have to deploy on Manta. We have to deploy on Metis, right?
But that's not the case. They deploy everywhere because they want to maximize their revenue, they want to maximize the amount of users they get, the exposure, and that's the priority for them. And I think what that tells us as layer 2s is that our differentiation doesn't really matter. And so the technology itself is important to build the resilience and the scalability, but our future as individual L2s, I think, is going to be put into question because, you know, to the end user, even to the applications, we're all the same thing. Wow, that's a very cool answer. I like it because like a lot of games and the apps come to L2 and say, hey, how much grant we have? And then they come to L1 and they're also gonna ask the question, how much grant we have, right? And why does it matter to be on L1 or to be on L2? And I think in terms of technical expert, that the users, they still favor the security of Ethereum. And also for us as well, when we build layer 2, we don't have to worry about the security, the different layer of the blockchain, the settlement, the consensus, the data availability or whatever. It's just so much work. We just want to care about the execution, right? And then how we gonna onboard more the apps and games or whatever is it, socialify to scale the Ethereum with user-friendly product. So I think it's like, it should be a balance between technology and so also for the user demand. So it's all about the product market fit, right? So I think we have talked a lot about Ethereum Foundation, L1 and L2. I think I'm gonna change the question a bit to make it more realistic to all of us. So maybe you guys can share with us about like what is your journey to while building layer 2, and what is the narrative from Manta, from Metis, and also from you to you when you guys building layer 1. Is there any challenge when you have to operate a chain and also have to focus on the growth strategy as well? Who wanna go first? Yeah, maybe I can share about the challenge that we have as a L1. So we all know about the blockchain trilemma, right? So for us as a young L1s, we need to like, we cannot inherit what, like, for you guys can inherit what already have in Ethereum, like security and data availability layer. But for us, we need to like build everything from the scratch and build it that fit to the narrative that we want to support, especially for the pin and real world application, because like for the pin itself, it already have like more than 20 different sector and different kind of product operation, and also like the requirement of the tech stack is very complicated. For example, like if like the pin project that operate in the way of the marketplace, like contributor and the demand side meet at the marketplace, let's say like that, they have required for different tech stack. Or the other kind of the pin, let's say like weather sensor, they have another kind of requirement in terms of data availability and also data storage, and also how to verify those data that's sent back by the sensor. So all that is like really complicated and a lot of different requirements. So even though we focus on the pin and real world application, we don't try to become like a general L1. We also need to face with a lot of like different asks and requirements from builder, from those narratives that we are facing. Wow, interesting. I want to dive a little bit more on the Debian side, because like you have shared, is very complicated, not just for the team, right, but also for your users as well. Yeah, because and we also try to, at the same time, solve the user experience within the Debian space at the same time, not just for builder. Yeah, so because like it's a physical product, I assume, yes. So
when you like do the growth strategy for the Debian product and also have to operate L1 separately, how can you convince your users to understand like a complex, knowledge of Debian and how to send back the data to the system and how you can gain the user trust? Yeah, so talking about Debian, like you say, Levi, many of the Debian projects involved with hardware or device, right? So imagine if I'm a Debian user, I want to contribute different kind of resources like bandwidth, storage, GPUs, CPU. I cannot download too many different apps, right? For example, like if I want to contribute bandwidth, I need to download different apps to contribute the bandwidth. I want to contribute storage, different app, computational, different app. So that is also the user experience problem that Debian are facing. So as UCU, we develop as well one of the specific subnet to solve the user experience for Debian. So instead of user need to download many kind of different apps, now those applications can embed their client into our Debian client hub. And the user, they just need to do one thing. They download our Debian client hub and start contribute all kind of resources they have from their phone, from their computer in one place. And also manage like their earning and also their capacity of contribution just in one place. So I think like if we focus on solving the user experience problem at the same time with builder problem, then we can have the Debian state come to the state of sustainable and also like fast growing in the upcoming years. All right, thank you, Chloe. How about Tom and Ken? About your journey to bring the projects be on top of layer 2, like any challenge or just any story you want to bring. I'll go. Yeah, I was letting Kenny go next. Okay, so for all of you guys in the audience that want to build your own project, that are starting to build your own project, my biggest piece of advice to you is adapt. Do not die on the hill you're standing on. The space changes so quickly and it changes so much that you have no idea what it's going to look like a year from now. I started personally in the crypto space with Bitcoin mining, and this was back in 2013. And then a few years later, my stepbrother comes to me and tells me about this new idea called Ethereum. And I remember being so stubborn because I thought, it's impossible to build a global computer, right? Bitcoin, all it does is do transactions. And so I called Ethereum a scam. I wasn't involved in the ICO. My brother did the ICO. And now, right, Ethereum rivals Bitcoin in terms of presence, in terms of mind share, and it has its own unique value proposition. That was my mistake because I was stuck in the Bitcoin era. My second mistake was after a few years later, one of my friends goes to build the first decentralized exchange in the world. It's called Ether Delta. This was back in like 2017. And I tried it out. It was terrible. Good idea, but it had no liquidity. It was an order book and all this other stuff, all these problems. And so I saw it fail. And so then a few years later, once Uniswap came out, I thought, no way, this is not going to work. I've seen it before, and turns out it's a massive success. Why did I not capitalize on that opportunity? Because I was so stuck in my old way of thinking that a DEX won't work because I had a previous experience of it, right? And so this is all to say that, when I was in the Bitcoin era, who knew that today's world would be dominated by Ethereum? When I was in the Ether Delta era, who knew that the most valuable use case to ever come out of all of these decentralized applications is the decentralized exchange, well, the AMM DEX.
you have no idea what this world will be like in a year, in 3 years, in 5 years. And so don't be so focused on the core technology and your core mission that you forget to lose sight of the real reason, which is you need to build for value to the end users. And that value continues to change, so you need to continue to change with it. At Manta, we started off as an L1. We built the fastest on-chain ZK-proving L1 for on-chain privacy. We built that. That was interesting. No users came. We could still be that. We could be dead on that hill trying to push privacy to everyone's throats, but that's not what users wanted. And so we pivoted to become an L2. We scaled out, we became the largest modular L2, and because of that pivot, we're able to survive, we're able to become successful. Now, it's the same problem. L2s, there's way too many of them. It's extremely fragmented. How do you differentiate? To be honest, I don't think you can, unless you're Base, right? Base has probably 99% of the market share of all the L2s right now. But what's the next problem that people are looking at now? We're looking at real user adoption because, let's be frank, the majority of user on-chain activity right now is being taken over by bots, right? People that are farming for airdrops and tokens and all this stuff. I'd say that's probably 98% of on-chain activity, and that's probably an underestimation. What are we going to do in this next generation to change that for this next wave of blockchain adoption? We need to bring in real users. And where do the real users come from? They come because they find valuable applications, not because they found the next top L2, right? Like these are Web 2 users. They don't care about L2s. They care about how much value can you provide to me. And so at Manta, we are also adapting to that. And we're starting to think more on the application layer as well. And so all of this is just to give you guys some history lesson into how we think, which is adapt, scale, and build real value for users, whether that is on the infrastructure side, on the application side, just whatever you do, don't die on your hill. There's so much opportunity in this space, and things are going to change so much, and I hope you guys will all be there for it. Wow, thank you, Ken. When you share a story when Manta was a layer 1 and then you transformed to be a layer 2 to follow the market segmentation, right? I remember the story of Ancient as well. So we started as a gaming guild back in 2021. Well, we raised 10 million from the top VC in the space. Since XC was a pick, right? Like GameFi project, just like very bullish on GameFi and everything. VC also very bullish. And then until 2023, GameFi just crashed significantly and we had some cash left. But we was like, okay, should we just give up or we just stay being a guild and then just follow the games? And we decided to no, we have to do something. And then somehow it's very lucky that roll-ups came out, so it's easier to run a chain. It's not expensive anymore, so we decided to become a layer 2, focus on gaming and capture all of the users and the network we had back in the gaming guild back then. So right now we still navigating what's gonna happen with L2s, and I don't know. I'm just gonna go with the flow and see what we can contribute for the users. So how about you, Tom? I really like what Kenny shared and everyone else, but really resonated with Kenny because I also feel the same way, and evolution. And I'm glad that Kenny went first because it helped tee up my conversation. But You're welcome. But from Metis, we started at an Ethereum scaling solution. Our intent as a team and vision is to create a solution to scale blockchain, and why we have blockchain, right? Decentralization, accessibility, ownership. And we saw it moved beyond Ethereum. Ethereum is still a big player, but also the BTC side, right? Bringing usability to BTC. And also, we touch on the ZKM side as well from the Metis Foundation. So for us, we had to evolve. A general purpose chain is just a chain with many dApps, and dApps are having a hard time. It's making it harder for teams to build because they have to build a retail store with a whole different economic for every chain that they launch on. So it's not unified, and that's extremely hard. Imagine running a business with different teams that you can't really scale.
each team is running on different networks, different tech stack, which have different nuances, even though they might be a template, but your RPC provider might not be the same as the one on the other chain. So I think that's the challenge. So in terms of Metis, we understand evolution. We understand what the network is looking for and the industry is looking for. And for us, we see AI currently as one of the biggest innovation tech for our century. And for Metis, we are launching an instant L2 to really bring on-chain inference to the AI sector. Will it be the all solution for AI? It probably won't be, but it will provide a unique value proposition to the AI sector, as well as, you know, for the BTC fight, right? How do you expand the usage of BTC? How do you extract value, bring value to this community? And it's one of the largest assets right now in our industry, and that we can't deny. So in terms of where we're going, I think adapting, being nimble, bet on the team with true intent to really expand and continue to build. Same thing how Manta is really evolving, and it'll be good for you to kind of understand that. I think for the local people here, looking to understand, even the local government, you see the challenges from our side, but it's also good for you to know what to do, who to lean on, who to work with, to actually really bring value to a country. Because as a country, you can't really have too many mistakes. People will look down on you or look for someone to maybe point to and say, hey, this is the problem. So it's good to understand this industry is still evolving. The digital asset is being embraced by traditional finance as well now, but also expectation is the key thing to understand what the challenge would be, some of the failures that will happen, that we would have to learn from a country, from an individual, from a company to really evolve in this space. All right, thank you. So it was a very fascinating discussion between us. So we're running out of time, so we're gonna dive into the last questions. I think Ken already shared about airdrops. 99%, you said 99, but I think maybe let's do 80%. 80% of user on-chain are coming for airdrops, for incentive. So what do you guys think that in terms of growth strategy, do we still gonna implement the airdrops for users, or is any alternative way to still onboard user but still have some, you know, like sustainable way to increase the user retention for our product? Sure, I'll go first since you guys helped me go first for all this time. I think that airdrops are kind of core to the crypto culture now. You know, the way that it's been implemented in the past, right? Airdrops are a tool. Whether it's good or bad, right, is how you use it. It can be very good for some projects, right? Uniswap was the first one to do an airdrop, and it was extremely lucrative for the community, and it helped build Uniswap's brand to what it is today. I think that was a very well-executed type of airdrop. That's great. You know, since that time, we've seen a lot of these copies of airdrops that are used for other ecosystems to bootstrap their growth. Some work really well. Many don't. But I think it's here to stay, just because it's kind of core to the community. But airdrops was the old way of driving on-chain activity. And I say on-chain activity specifically because it wasn't real users. It was people looking for financial incentives. I think the new way, especially now, applications are very much focused on revenue generation. Revenue generation requires actual users who find actual value in what you're building. And so I think this next generation of applications are also going to be much more user-friendly, right? No more generate a wallet, connect a wallet, write down your seed phrase, bridge your assets over, only use this exchange because we're not listed on that exchange, blah, 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 right? Like, it's just such a freaking headache. I've been in this space for like 12 years, and it's still annoying. And so I look very much forward to applications in this next generation that are focused on providing value first and integrating blockchain as part of that value, rather than shoving blockchain down your throat in order to take that first step into using the application. I'm also a airdrop fan, but similar to your experience, I hate the on-chain quest. I don't like it at all. That's why I'm a fan of NFT. So any projects just drop
NFT collection and say, hey, here's the culture. If you love us, just mint it. I'm like, yes, please. I would love to dive into just whole an NFT, right? Even expensive, I'm okay with it. But if the project requires me to do like 20 quests about bridging, swapping, understanding is like a core of a project, right? We need to grow on-chain transaction to, do the TGE and stuff and show the investor. So it's a pain point for builder as well. But for the user, I just prefer simple NFT as a holder. But yeah, I think that we should improve the airdrops or the incentive way, how to generate more values, like real values for a user, so they would just automatically spend for the product. How about you guys? Is there any potential ways for us to improve on airdrops? Yeah, so since you mentioned about like an on-chain quest, like of 20 different questions, I think they choose a purpose of a project, asking the user to do so. The first is to, for sure, have the project gain some traction, right? Follow Twitter, follow out this, that, Telegram, and so on. Create wallet transaction, just a little bit amount from there to there, right? But the second one is I think like the builder focus more to make the user to experience the whole product ecosystem, so that the user get familiar with their product. And if the product is good in terms of UI, UX, they can have the hope of like having a chance to keep their user with them, right? So that is two main purpose, and that is also what we are doing at UTU. But however, I see that the pin is already like bring airdrop into a next level. So for the pin, you want to earn, okay, you contribute. What you have like free bandwidth, you have like storage from your computer, you have CPU, GPU from your computer, you don't use, right? Then contribute, and then you can earn back some incentive. So, and at UCU, we don't just work with like a quick or short vision DPIN project. So we refer to work with DPIN project that understand the balance between contributor and the demand side, right? A lot of the DPIN project, they should try to grow as fast as possible for the contributor, so they have some traction. They can go raise fund, or they can go listing on exchanges, and then they start liquidate their token at the first day of listing, right? So to make some quick money. But for us, we focus on the PIN project that have a real business model that close to or hybrid model to the Web2 business model. For example, the weather data sensors, the PIN project we work with, they already been for the weather data business for like 15 years, and they see the benefit of applying the PIN concept into their business. That's why they bring it to their PIN, bring in their PIN into their business, right? Not just like create a quick PIN project or something like that and start doing crazily massive airdrop. And yeah, we have like many good examples of high quality PIN project on our ecosystem. And the other one is like Stark. They formed like originally from Deutsche Telekom company, right? That is one of their internal project. So they now trying to bring it to like become like more Web3 project friendly, and gaining more like also like gain a user, and also like traditional business already start using their solution for bus, for drone, or any kind of enterprise device or vehicle. And their focus market is right now in the European area. So there's a lot of examples like that in UTU, and they use like airdrop or incentive concept to gain users slowly, and at the same time scale their client, customer who using their service.
Yeah, so that is what kind of development project we are focused working right now. So it's probably depends. You need to understand your target audience, your users' behaviors to customize sustainable airdrops. So I want to share a bit from my user's perspective that I really bullish on on-chain abstraction. So in the future, when I pay any transaction, I just need to click pay. So even I have maybe Ethereum or Ancient token or Manta or whatever is it, on any different chain, I can just click and I pay, right? So really bullish on that future of, the unified network, so we don't have to force our users to like bridge, swap, and do all of kind, annoying steps. How about you, Tom? So the question was airdrop. Does it still work? I think it's not just about airdrop. Even from the deep inside, you're taking value and giving value when action is created. In Web2, we call it like vouchers, right? Yeah, so marketing campaign. Like Lavi, do 10 jumping jacks before you get this bottle of water, right? Like, hey, do all this transaction, but is this water valuable to you now? I think with airdrop, I think there's a stigma. It's where people have expectation, speculation. That's what this industry is about, speculation as a core component. Why do you want to invest in this ecosystem? Because you're speculating. In terms of the value, I think it's being commercialized. Airdrop hunters, it's a business. They have farms. They're hiring farms of people from every certain regions to farm, right? And they're paying these low wages, and it's becoming a business. So basically, it's like GPU mining, but with people in a way. So it's basically value transfer. How do you get people into the door? Do I have a solution? I don't have a solution. If not, then I'll be probably the one most sorted out guy out here, figuring out different promotions or airdrop campaigns. But I think what we need to do as an industry is, in our first question, is bring real value to the people. The only thing I use blockchain right now mainly for is maybe P2P, payment, borderless transfer, capital. I think that's still number one. Everything else is gamification. So in terms of what we can do to improve, usability, real use cases. I totally agree. The core foundation is still product market fit, and then we do some airdrops incentive for the right users. We shouldn't focus on the extractor anymore because they're gonna go and trying to farm in other places, right? So yeah, I think we had a really great panel today. Thank you guys for your sharing, and thank you our audience for spending your time staying here, listening to our panel discussion. Thank you very much. Thank you to our dedicated panelists. And now I would love to invite all of you to stand in front of the table to take some beautiful photos at today's event. Thank you so much for dedicating a lot of information to this panel discussion. Và ngay sau đây xin phép được mời tất cả các diễn giả sẽ cùng nán lại ở trên sân khấu để cùng chụp những bức ảnh lưu niệm tại sự kiện. Và chúng tôi hy vọng rằng là phiên thảo luận vừa rồi đã giúp chúng ta có những câu hỏi về việc liệu rằng chúng ta có cần nhiều layer 2 để như vậy không. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các diễn giả đã mang đến rất nhiều những góc nhìn thực tiễn tại sự kiện ngày hôm nay. Once again, thank you to all our dedicated partners. Và sau đây xin phép được mời tất cả các panelists hãy cùng quay trở về vị trí để chúng ta tiếp tục phần chủ đề tiếp theo của sự kiện ngày hôm nay. Và để mang đến một sự thay đổi cho chương trình, ngay sau đây xin phép được mời tất cả chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề liên quan đến hệ sinh thái Web3. Như quý vị đã biết, ở trong hệ sinh thái Web3, chúng ta đang được chứng kiến một sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái Web3, nơi mà các nền tảng, giao dịch, tài sản số đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người dùng, thúc đẩy đổi mới và hỗ trợ mở rộng thị trường. Và ngay sau đây, tại sân khấu của GM Việt Nam 2025, chúng ta sẽ có cơ hội để cùng gặp gỡ một đại diện đến từ một trong số những nền tảng dẫn đầu toàn cầu đang từng bước khẳng định được vị thế tại Việt Nam, và đó là một trong số những đại diện đã nhờ vào khả năng chiến lược bản địa hóa và hợp tác sâu rộng cùng với cộng đồng nhà phát triển và người dùng trong nước để có thể chinh phục và khẳng định được vị thế tại thị trường Việt Nam. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu một đại diện đến từ Maxi. Ladies and gentlemen, as Web3 continues to grow, digital asset exchanges play a key role in connecting users, driving innovation, and expanding the ecosystem. And now, let's hear from a representative from a leading global platform.
let's join me in warmly welcoming on the stage Miss Dada Maxi Vietnam CBO Maxi. Hãy cùng chào đón lên sân khấu Miss Dada Maxi Vietnam CBO Maxi. So, hi everyone, I'm Dada from Maxi, and I'm great to see all of you guys here again as GM 2025. I will speak in Vietnamese. It's more convenient for all of you guys here. Hello mọi người, mình là Dada. Hiện tại đang giữ chức vụ CBO của Maxi tại thị trường Việt Nam. Và Dada rất là vinh dự ngày hôm nay có mặt tại nơi đây. Một trong những thị trường web 3 sôi động nhất châu Á. Và tại Maxi thì chúng tôi tin rằng tương lai web 3 sẽ là không được định hình bởi các tổ chức, và nó được định hình bởi các builder, những cái nhà xây dựng, cũng chính là các bạn ngồi đây. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về Maxi, nền tảng giao dịch tài sản số toàn cầu, cam kết thúc đẩy các hệ sinh thái bản địa. Và tôi tin rằng Việt Nam sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong tương lai của hệ sinh thái phi tập trung này. Và đầu tiên thì Dada xin phép được đôi chút giới thiệu về Maxi, một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu trên toàn cầu ở thời điểm hiện tại. Thì Maxi được thành lập vào năm 2018 và hiện tại chúng tôi đang phục vụ hơn 40 triệu người dùng trên hơn 170 quốc gia và khu vực. Và hiện tại thì chúng tôi khẳng định vị thế với hiệu suất niêm yết dẫn đầu ngành, thanh khoản sâu, phí giao dịch cực kỳ cạnh tranh và bảo mật tài sản vững chắc. Không chỉ là sàn giao dịch thì chúng tôi còn muốn đồng hành cùng hệ sinh thái web 3 thông qua việc hỗ trợ về giáo dục, về đổi mới, về việc hỗ trợ những cái builder, những cái startup Việt Nam và đồng hành trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, để hình thành những cái thế hệ trẻ tiếp theo trong cái thị trường web 3 đầy tiềm năng này. Và vì sao chúng tôi tin vào Việt Nam, một cái thị trường gọi là một cái trung tâm tài sản, một trung tâm web 3 mới. Việt Nam thì mọi người có thể theo dõi những cái chỉ số ở trên màn hình đây. Thì Việt Nam hiện tại là một trong những quốc gia có mức độ chấp nhận tiền mã hóa hàng đầu thế giới và đứng thứ hai châu Á về việc sở hữu tiền kỹ thuật số. Là một trong những cộng đồng web 3 sôi nổi, sôi động và phát triển nhanh nhất ở châu Á ở thời điểm hiện tại. Và hơn 75% dân số Việt Nam là hiện tại đang 40 tuổi, dưới 40 tuổi là cái giai đoạn dân số vàng á. Và sử dụng smartphone rất là thành thạo, rất là chuyên nghiệp và dẫn đầu những cái xu hướng, những cái trending ở trên thị trường. Và đối với Maxi thì Việt Nam không chỉ là một nơi có số lượng người dùng cũng khá là nhiều, mà còn là bệ phóng cho các builder, các nhà xây dựng và những cái nhà sáng tạo có ảnh hưởng trên toàn cầu. Và với nền tảng vững chắc thì chúng tôi đang từng bước local hóa các cái hoạt động ở từng gọi là khu vực và đặc biệt là Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và tiếp theo đây thì mình xin chia sẻ về Maxi Foundation, là quỹ tài trợ Maxi trao quyền phát triển kiến tạo tương lai. Và Maxi không chỉ tin vào việc hỗ trợ đổi mới qua việc niêm yết dự án, qua những cái campaign dành cho người dùng mới, mà chúng tôi còn tạo ra các cái hoạt động xã hội bền vững. Là một phần cốt lõi trong cam kết phát triển bền vững của Maxi thì chúng tôi có một cái quỹ tài trợ Maxi là bộ phận hoạt động xã hội của Maxi. Thì ở nơi đây thì chúng tôi sẽ cam kết thúc đẩy tăng trưởng, việc mở rộng vào việc đầu tư vào những cái thế hệ trẻ, những cái thế hệ startup và những cái trường đại học về giáo dục. Nói chung là tập trung cho cái thế hệ
xây dựng Web 3 trong tương lai. Và từ các chương trình giáo dục mầm đến hỗ trợ những cái gọi là startup thì quỹ tài trợ Maxi đóng vai trò là một nền tảng tạo những cái động lực bền vững giúp mọi người có thể tiếp cận hệ sinh thái Web 3 một cách nhanh chóng nhất. Thì ở đây có một vài các cái lý do mà mọi người cần lưu ý. Thì mình biết là ở ngoài ở đây có rất là nhiều các bạn đang là sinh viên ở trên ghế nhà trường. Rất là nhiều các bạn sinh viên đang học tập và là có thể là học tập và thực tập ở một số các cái công ty công nghệ. Thì đây cũng chính là những cái cơ hội cho mọi người để có những cái bước chân đầu tiên vào thị trường Web 3 này. Thì đầu tiên thì chúng tôi sẽ tập trung vào giáo dục. Chương trình giải quyết những nhu cầu về giáo dục, ví dụ như là những cái chương trình blockchain có hệ thống với lộ trình thực tế và trong đó sẽ bao gồm những ý sau. Thứ nhất là module học tập về blockchain. Thứ hai là hệ thống chứng chỉ ngành nghề. Tiếp theo là những cái buổi giảng, những cái chuỗi sự kiện workshop về blockchain và Web 3. Và chúng tôi cũng sẵn sàng tài trợ những cái học bổng dành cho các bạn sinh viên mà có những cái thành tích xuất sắc trong cái hệ sinh thái Web 3 này. Và cuối cùng là hackathon là một trong những chương trình không thể thiếu. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ trao quyền toàn diện từ học tập đến định hướng nghề nghiệp cho tất cả các bạn. Sáng kiến này cung cấp các chương trình giáo dục, cố vấn, hỗ trợ về các nghề nghiệp có liên quan trong thị trường Web 3 trong thời gian tới. Và những cái chương trình như là chương trình Ambassador và gọi là chương trình đại sứ và cố vấn cho các bạn một chương trình thực tập và đào tạo nghề nghiệp. Tiếp theo là những cái cơ hội networking, kết nối sinh viên, các nhà phát triển trong ngành và ngoài ngành, xây dựng các cái cộng đồng trẻ, tour gặp gỡ những cái cộng đồng Web 3 đang rất là hoạt động sôi nổi ở thị trường Việt Nam, và giải thưởng E9X dành cho các bạn trẻ có những cái thành tích xuất sắc. Và đi sâu hơn nữa thì chúng tôi sẽ chia sẻ về cái tiến trình mà chúng tôi hoạt động ở Việt Nam như thế nào, mà Maxi Foundation hoạt động ở Việt Nam. Thì chúng tôi đã tài trợ cho những cái cuộc thi học thuật, những cái chương trình hackathon, những cái chương trình khởi nghiệp tại một số các đại học như là Đại học Fulbright và Đại học Ngoại thương FGU. Thì chúng tôi cam kết đó là mở rộng giáo dục blockchain đến nhiều hơn trong cái trường đại học trên toàn quốc, trong toàn Việt Nam, và tổ chức các hackathon, workshop cũng như là chương trình đào tạo trên toàn quốc, cung cấp học bổng và cố vấn các chương trình học tập. Và vì sao điều này lại quan trọng? Đối với chúng tôi là Việt Nam là một trong những thị trường cực kỳ trọng điểm ở thời điểm hiện tại. Thì như tôi có chia sẻ trước đó là Việt Nam không những là một cái thị trường hoạt động rất là sôi nổi về blockchain, về công nghệ, về Web 3, mà còn là một cái thị trường rất là tiềm năng về những cái thế hệ trẻ, cũng chính là các bạn ngồi ở đây. Thì Việt Nam hiện tại cũng được coi là một cái thị trường năng động nhất châu Á ở thời điểm hiện tại về những cái hoạt động về DeFi, những cái hoạt động về GameFi và NFT. Và tiếp theo là những cái nhưng mà có một cái điều ở đây chúng tôi cũng đang cân nhắc và hy vọng là có cái sự hỗ trợ đến từ một số các ban ngành tổ chức, sẽ dẫn đến gọi là một số các cái sự hỗ trợ đến từ ban ngành tổ chức. Bởi vì sắp tới đây thì Việt Nam cũng đang dần mở cửa cho những cái công nghệ số sắp tới, và chúng tôi cũng rất là gọi là hy vọng là có những cái giải pháp, những cái khung pháp lý nó sẽ hỗ trợ hơn về các cái thị trường công nghệ Web 3 và tài sản số này. Và tiếp theo đó là một cái vấn đề mà muốn nêu lên ở đây là hiện tại, mặc dù là ở Việt Nam cái tỷ lệ sở hữu tài sản số rất là nhiều, rất là đông, nhưng mà thật sự ra nó hiện tại chỉ là thường xuất hiện một cái trend, là một trend ngắn hạn, nó rất là không có lâu dài.
và gọi là tạo ra những cơn sốt ngắn hạn á, thì do đó là Việt Nam cần có cơ sở hạ tầng dài hạn về giáo dục và cố vấn có gọi là ổn định hơn trong tương lai. Và chúng tôi có một cái chương trình Ignite X sẽ giúp chuyển đổi sự tò mò thành năng lực và các tài năng trở thành những cái đội ngũ hùng mạnh. Và một điều cuối cùng là một cái thông điệp mà tôi muốn truyền tải cũng như là Maxi muốn truyền tải đến những cái bạn trẻ ngồi ở đây ngày hôm nay, đó là cùng nhau xây dựng tương lai. Tại Maxi chúng tôi tin rằng tương lai của Web 3 hay blockchain sẽ là phi tập trung và toàn diện, ưu tiên ở những cái khu vực, đặc biệt là khu vực Việt Nam. Và chúng tôi cam kết hỗ trợ tài năng Việt Nam và các nhà xây dựng đang là sinh viên. Tiếp theo là kết nối đổi mới tại Việt Nam và thanh khoản với tầm nhìn toàn cầu. Xây dựng các mối quan hệ hợp tác ý nghĩa vượt qua mọi chu kỳ thị trường. Và Maxi có mặt tại đây để trở thành đối tác lâu dài của các bạn trong thị trường Web 3. Và hãy cùng nhau xây dựng tương lai. Việt Nam sẽ gọi là đưa Việt Nam ra thế giới. Và rất là hy vọng là sau buổi này sẽ có những cái bạn sinh viên hoặc là những cái startup hoặc là những builder tìm đến mình, Dada, để mà có thể tìm hiểu nhiều hơn về cái chương trình Maxi Foundation này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã nghe cái buổi thuyết trình của mình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn chị Dada đã mang đến rất nhiều những thông tin thực tiễn và cũng rất được cảm hứng, truyền được rất nhiều cảm hứng đến từ phía chị Dada khi mà chị đã mang đến rất nhiều những thông tin thú vị về sự hỗ trợ của Maxi Foundation. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Dada đã đại diện cho Maxi Việt Nam để mang đến những thông tin chi tiết về sự kiện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, và tiếp tục ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phiên thảo luận với một chủ đề được tập trung dành cho Việt Nam của chúng ta. Và như quý vị đã được biết, Việt Nam trong thời gian vừa qua được đánh giá là một trong số những điểm sáng trong công nghệ tại khu vực Đông Nam Á. Và Việt Nam chính là nơi hội tụ của thế hệ kỹ sư, nhà sáng lập và lập trình viên trẻ đầy khát vọng, sáng tạo và có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Với làn sóng startup phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cùng với sự chuyển mình của các công ty công nghệ trong nước, chưa bao giờ hành trình Go Global của các builder Việt Nam lại gần đến như vậy. Và trong phiên thảo luận đặc biệt ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trực tiếp từ những người đang xây dựng, điều hành và đầu tư vào các dự án công nghệ lớn tại Việt Nam để cùng nhau nhìn nhận về tiềm năng, cơ hội cũng như những chiến lược giúp cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam có thể tiếp tục hành trình vươn mình ra biển khơi, đặc biệt là vươn ra các thị trường quốc tế. Ladies and gentlemen, for years, Vietnam has been a rising tech hub in Southeast Asia. It's home to young and talented engineers, founders, and coders with global ambition. And in our upcoming special discussion, we hear from those leading and investing in Vietnam's top tech projects. And after that, we can explore the opportunities and strategies to take Vietnamese talent to the world. Ladies and gentlemen, this will be an exciting panel discussion with a lot of new updates. So let's stay tuned with us to follow all the insights from our distinguished panelists. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng lắng nghe những thông tin thực tiễn về sự phát triển của công nghệ Việt Nam với vươn tầm quốc tế với sự tham dự của các diễn giả sau đây. Now let's join me in warmly welcoming on the stage our dear and distinguished guest. Ngay sau đây, hãy cùng chào đón lên sân khấu Mr. Thuận Nguyễn Trên, co-founder và CEO của Pyrus Ventures, core contributor tại Ancient 8. Hãy cùng chào đón lên sân khấu Miss Mary Trần, CEO của Orochi. Let's welcome on the stage Mr. Patrick Nguyễn, co-founder của Alpha Team Việt Nam. And our moderator, điều phối viên của chương trình ngày hôm nay, Miss Linh Nguyễn, CEO của Saros. Hãy cùng chào đón những người con Việt Nam sẽ là người chia sẻ về một chủ đề rất hot ngày nay. Hãy cùng với chúng tôi lắng nghe câu chuyện để đưa công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế với các diễn giả. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu chương trình với sự điều phối của Miss Linh Nguyễn. Ok, thôi vậy mọi người
mọi người lấy lượt rồi tự giới thiệu mình đi nha. Với anh Patrick, start với anh Patrick trước nha. Kính lão đắc thọ ha. Kính lão đắc thọ. Chào mọi người, rất vui hôm nay được tham gia với phiên panel số 4 này. Mình là Nguyễn Thành Nhân, mà tên tiếng Anh là Patrick. Thì mình là kỹ sư mà ở Google, làm ở Google Mỹ 10 năm. Và 7 năm gần đây thì mình về Việt Nam. Và 5 năm gần đây thì làm ngoài web 3. Có làm co-founder và CTO của Amnis Finance. Và gần đây thì có bạn CEO của Aptos có nhờ là lead cái thị trường Việt Nam, là mình sẽ làm team Aptos Alpha Team để support các builder của Việt Nam. 500.000 builder của Việt Nam để build on Aptos. Đấy là cái về mình. Cảm ơn. Hello everyone. Hello mọi người. Mình tên là Diễm. Thì mọi người hay gọi mình là Mary. Mình hiện là CEO của Origin Network. Mình nghĩ là mọi người cũng khá là mệt đến thời điểm này rồi. Thấy sân khấu cũng không còn nhiều người ngồi nữa, nhưng mà tụi mình sẽ cố gắng để đem lại những cái nội dung mà nó dễ hiểu nhất, cũng như là nó sẽ giúp cho mọi người một phần nào đó có những cái động lực để mình có thể phát triển, để mình có thể build nhiều hơn những cái ứng dụng mà phục vụ cho đời sống hàng ngày, và có những cái chiến lược nó long term, nó dài hạn hơn, để làm sao mình cũng có thể là đúng với lại cái tinh thần của cái topic ngày hôm nay, đó là đến lúc mà builder Việt của mình suy nghĩ nhiều hơn về những cái chiến lược long term, xây dựng như thế nào để mà tất cả những việc mình làm ra, những ứng dụng mình xây dựng nên nó đều có cái tinh thần đi ra biển lớn, đi ra global. Thì tụi mình hiện tại chắc một chút xíu nữa về Orochi, về Mary. Thì tại Orochi tụi mình xây dựng cơ sở hạ tầng để giúp cho các cái ứng dụng liên quan tới tokenization, liên quan tới AI có thể được chứng thực về dữ liệu. Và trong tương lai thì mọi người sẽ cần thấy là bây giờ hiện tại thì mình sẽ tương tác giữa người và máy. Nhưng mà sau này thì mọi người sẽ thấy là máy tương tác với máy, và cũng sẽ là không phải là người tương tác với smart contract nữa, mà là máy tương tác với smart contract, hoặc là smart contract tương tác với smart contract. Thì chính vì vậy mà tụi mình buy in vào cái future đó. Đó là lý do vì sao tụi mình xây dựng cơ sở hạ tầng về dữ liệu có thể xác thực được. Xin chào mọi người, mình là Thuật, mọi người gọi mình là Jane. Again, mình lúc nào cũng trong panel nói về Việt Nam hết. Sứ mệnh của mình là Việt Nam mà không lớn lên thì mình cũng không lớn lên. Kairos Venture và CEO và GM Việt Nam thì cũng gắn với thị trường Việt Nam. Mình cũng có vừa là áp lực mà vừa là trách nhiệm phải đưa cái thị trường này đi lên. Tại vì nếu mà nó không đi lên thì mỗi năm mình cứ nói lại một câu chuyện hoài á, nó cũng không có gì mới cho các bạn bè quốc tế. Thì mình rất là mong là cứ cho là mình là người đi trước và những anh chị là người đi trước, thì hy vọng là tụi mình có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm của chính tụi mình đã trải qua. Mình nghĩ là ngày xưa thì tụi mình cầm một cái đèn dầu đi trong bóng đêm. Bây giờ thì khi mà nhà nước mình đã bắt đầu công nhận tài sản số và đưa blockchain là một trong những ngành công nghiệp trọng tâm của đất nước á, thì giống như là bạn được mở một cái cánh cửa sáng và ánh sáng nó tràn vào căn phòng rồi. Thì mình nghĩ là nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, và thông tin mọi thứ và anh chị mọi thứ ở đây thì mọi người rất là luôn luôn available. Thì hy vọng là mình sẽ chia sẻ được những cái góc nhìn của bản thân cho đặc biệt là các bạn sinh viên, thế hệ lao động mới của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Còn mình là mình ở bên Mỹ cũng được 20 năm rồi, và mình làm crypto cũng 9 năm rồi. Mình làm từ Falcon X tới FTX, Alameda, rồi bây giờ mình làm ở Q, và bây giờ mình mới đổi về Saros CEO. Thì mình cũng kiểu là đất lành chim đậu, cho nên là rất là muốn về Việt Nam để mà inspire mọi người. Nhưng mà bây giờ là cái cuộc nói chuyện của mình hơi áp lực nha, làm sao để cho mọi người đừng có buồn ngủ và đừng đói bụng nha. Okay. Mọi người là chắc chắn là buồn ngủ và chắc chắn đang nấu nướng và đói bụng, nên là chúng ta là nhanh thôi. Okay. Em thấy là chị Việt Kiều, nhưng mà nãy giờ 4 người có một mình chị dùng thành ngữ thôi. Dạ, được điểm cộng phải không? Điểm cộng. Thì mỗi lần chị về là chị thấy cái hệ sinh thái của Việt Nam nó có rất là nhiều cái làn gió mới,
Và thực sự là mình rất là vui luôn á, và cái đó là tại sao là mình rất là muốn về Việt Nam, để mà mình muốn là mình là một phần của cái hệ sinh thái này. Thì có rất nhiều chuyển biến đáng chú ý trong thời gian gần đây, thì có thể là anh Patrick, anh có thể nói trước về những cái chuyển biến mà anh đã thấy gần đây như thế nào? Có gần đây thì rõ ràng là về AI là một cái trend rất lớn, và mọi người đều nói về AI cả, và ai cũng bây giờ cũng dùng ChatGPT rồi. Con mình ở dưới kia thì chắc là lớp 4 với cả lớp 2 là chắc cũng biết dùng ChatGPT rồi. Đấy thì văn mẫu là đều qua ChatGPT hết. Đấy, nhưng về cái mảng về AI ấy, thì để build ra một cái model mất như kiểu ChatGPT 4 thì mất khoảng 500 triệu đô, thì người Việt mình rất là khó để cạnh tranh trong cái mảng đấy. Thì trong AI thì có cái mảng về phần AI application hay là data platform, là những cái mà người Việt mình sẽ làm rất nhanh và giỏi. Còn những cái việc ví dụ như gần đây thì bên Web 2 thì có những cái trend mới như là Việt QR, thì 2 năm gần đây là lên Hà Giang người ta cũng không dùng tiền mặt nữa rồi. Và VNeID là mình có đi máy bay không cần phải mang chữ căn cước cứng nữa. Đấy là những cái trend rất lớn, và gần đây thì là ngân hàng bắt đầu tham gia vào Web 3. Thì đấy là những cái trend rất lớn và thay đổi rất lớn về thị trường Việt Nam. Mary, em thấy sao? Em thấy là đa phần mọi người hiện tại bây giờ là thấy thị trường Việt Nam mình là một thị trường rất là tiềm năng. Nên rõ ràng là nó rất là tiềm năng, tại vì dân số trẻ, khả năng hội nhập cao, khả năng có thể adapt được, thích ứng được với lại sự thay đổi của công nghệ, cũng như là sự thay đổi của các cái chính sách liên quan tới việc hỗ trợ công nghệ. Thì em thấy có nhiều những cái nó không phải là xu hướng nữa. Nhưng trước đây là khi mà em còn bé, lúc mà mọi người nói về fintech, lúc đó em mới là sinh viên thôi, thì em cũng nghĩ đó là trend. Nhưng mà không bao giờ thật ra là mình đâu có thanh toán bằng tiền mặt nữa đâu. Và sắp tới thì mình nhiều khi có thể là đi các quốc gia khác nhau, thì mình cũng không cần phải vất vả về cái việc là tôi phải trả tiền như thế nào nữa rồi. Chắc là cũng sắp thôi. Em cũng biết đâu là mình cũng sẽ dùng QR code. Ngân hàng Việt Nam mà dùng QR code ở nước ngoài hay sao? Thì đó, thì mình thấy là nó không phải là cái trend, mà nó nhiều hơn là như vậy. Tại vì là con người mình cần được có sự hỗ trợ của công nghệ rất nhiều để mình có thể là nên một cái nền văn minh khác. Thì ở Việt Nam mình á, có rất là nhiều ưu thế. Một trong những cái ưu thế đó thì em thấy có một cái sự chuyển biến rất là rõ rệt. Đó là ở các cấp lãnh đạo đã thừa nhận và đã công nhận, cũng như là đã có những cái chiến lược làm sao để tối ưu và hỗ trợ cho sự phát triển nền kinh tế công nghệ. Và thêm một điều nữa, em thấy nó có một cái sự tiềm năng, đó là không có gọi là bias, không có thiên vị công nghệ. Mà thật ra là những cái chính sách chiến lược gần đây á, thì có thể là hay mention, hay nhắc đến blockchain, AI, tại vì nó hiện, nó đang diễn ra, thấy nhiều nhất. Nhưng mà những cái chiến lược mà khi mà đọc kỹ hơn về những cái document, những cái tài liệu á, thì thấy rõ ràng là có những cái câu ngữ mà nó đã lót đường cho một cái việc gọi là một cái nền kinh tế phát triển với công nghệ và sẽ không thiên vị công nghệ. Thì điều đó là em thấy nó những chuyển biến mà em nghĩ rất là lớn, rất là lạc quan. Hay là mình nói một chút về cái đội ngũ kỹ sư công nghệ của Việt Nam đi. Thì mình thấy cái điểm mạnh của mình là cái gì và điểm yếu của mình là cái gì? Xin nói trước nha. Mình nghĩ là cái này ai cũng thấy rõ là Việt Nam hồi giờ rất là nổi tiếng là đối tác outsourcing của nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản. Rất nhiều, kể cả một vài gọi là dev shop to nhất Việt Nam chỉ gọi là 80-90% công việc là làm cho các đối tác Nhật Bản. Kỹ sư Việt Nam mỗi năm là ra trường khoảng 100.000 người. Và hiện tại bây giờ thì mình thấy là cái độ tuổi cũng như là về năng lực của kỹ sư Việt Nam hiện tại nó rất là phù hợp với ngành công nghiệp Web 3. Tuy nhiên rằng là vì mình đã ở trong một cái thời gian rất là lâu mình chỉ làm outsource thôi, thì mình lại không có một cái mindset làm product, nghĩa là mình chỉ làm dev thôi chứ mình không làm product. Và mình cũng vừa mới chia sẻ với mấy anh chị VTV ở ngoài kia, đó là cái lo của mình khi mà Việt Nam chấp nhận tài sản số và có những cái sàn giao dịch và những sản phẩm của người Việt Nam làm, cái lo của mình không phải là
về pháp lý, mà cái lo của mình là người Việt mình xây những sản phẩm mà người Việt mình không muốn dùng. Tại vì nó không đủ tốt, hoặc là UX của Việt Nam làm không đủ xịn để cho người Việt Nam dùng. Và chính vì việc mà mình cứ làm thuê hoài á, cho nên là mình không có đứng đầu cái chuỗi giá trị. Mình không có ăn hết được cái chuỗi giá trị, mình ăn cái một phần cái mặt đoạn cuối thôi. Mà thường nha, em thấy là không có target vào ai, nhưng mà mình thấy đa phần rất là nhiều cái layer 1, layer 2 đến với Việt Nam với mục tiêu là tìm những cái dev shop và để buy những cái product với giá rất rẻ. Và người Việt Nam mình bị cái là mình không biết BD, mình không biết marketing, mình chỉ có một cục đó xong mình bán đúng cái cục đó thôi. Mình không có tạo câu chuyện. Mình thấy rất là hay, đó là đa phần những cái công Việt Nam mình startup hay hỏi là ê, tao build cái y chang như vậy mà sao nó ra được nhiều tiền vậy? Nghĩa là mấy team ở Mỹ á, kể cả WorldCoin đi, họ làm một cái scan cái mắt võng mạc đúng không? Và cái võng mạc đó nó gắn một cái ví, và họ làm một cái slogan rất là hay, đó là make the internet more human. Là làm cho internet nó con người hơn. Và chỉ có như vậy thôi là nó đã đi đến đâu rồi. Còn Việt Nam mình kêu cái đó hả? Trời ơi, cái đó là này gồm 5 thứ này và anh làm được hết 5 thứ đó là xong. Khi mình nói như vậy thì mình không có bán được cái gì hết. Và khi người ta cần mình là cần gấp, là người ta ok, hey mày làm cái đó cho tao, xong nó trả mình được tí tiền này, nhưng mà nó sẽ bán cái sản phẩm đó với một cái số tiền rất là lớn mà mình chỉ ăn được một phần nhỏ thôi. Thì em nghĩ là cái rào cản lớn nhất của kỹ sư Việt Nam đến hiện tại bây giờ vẫn là cái kỹ năng mà làm product. Làm product chứ không phải code nha. Việt Nam mình code giỏi, dev giỏi, nhưng mà làm product khá là chưa có được xịn, global standard. Thứ nhất. Thứ hai là mình chưa có giỏi trong việc là bán cái sản phẩm của mình với một cái câu chuyện đúng đắn. Mary. Anh có counter argument cho cái việc đấy. Người Việt Nam mình rất giỏi về việc là làm những cái về việc nhanh và theo trend. Ví dụ nhá, 10 năm trước em nhìn lại cái thời 2010 đi, thì thời đấy là cái trend là về mobile game, thì Việt Nam là leading cả thế giới về Flappy Bird. Đấy, đúng không? Và bây giờ là game publishing ở Việt Nam ấy, game publisher ở Việt Nam là chắc là phải đến 3 trong top 10 publishing thế giới, và download một năm là khoảng 1 tỷ đến 2 tỷ download tức là đây là người Việt Nam làm và phát hành. Đấy cũng không phải không biết làm đâu. Mình cần thời gian. Về phần web 3 game thì mình cũng là số 1 về king of GameFi, đúng không? Vẫn là Axie thôi, đúng không? Thì anh đấy nghĩ là give us some time, right? Don't be too impatient. Đấy. Góc nhìn của em hả? Anh là developer nên anh. Thật ra thì tại vì phần lớn thì mình thấy cái phần nổi thôi, là do là cái ngành blockchain, ngành web, tạm gọi mọi người hay đắt luận tí, mọi người không có dám thừa nhận mình là làm crypto, mọi người hay nói làm web 3. Nhưng mà ok, bây giờ mình sẽ đặt tên nó là web 3. Thì mọi người sẽ hay thấy là một phần nổi là sao mọi người làm những cái mà nó ngắn hạn thế, tại sao lại cứ pump and dump, tại sao lại ngắn hạn thế, sao cứ theo trend. Thì phần lớn mọi người sẽ kiểu đưa ra một cái quan điểm nó cũng khá là từ phía gọi là assumption ấy. Em không có đồng ý lắm với quan điểm gọi là nhà Việt Nam mình không giỏi làm product. Tôi có một điểm nha, những người giỏi làm product thì họ không dám nói là họ là người Việt Nam. Anh làm product cũng top 1 trên App Store vẫn nói người Việt Nam mà. Tại vì nó có một số những cái rào cản. Thì thật ra nếu mà nói cái này thì em muốn nhảy ngay tới cái solution luôn, em muốn nhảy ngay tới cái giải pháp là gì luôn. Tại vì em phát hiện ra rất là nhiều những cái lỗ hổng. Em cũng yêu hòa bình lắm, thành ra là em cũng có thuê những cái bạn kỹ sư người Nga, thuê thêm bạn kỹ sư người Ukraine nữa. Em thuê cả hai tại em yêu hòa bình. Thế là em cũng có thử experiment với lại những cái bạn kỹ sư người Trung Quốc, và cũng có những experiment với lại những cái bạn kỹ sư Ấn Độ. Đó là 4 nhóm nước mà em cho rằng, em assume rằng là họ có rất là nhiều những contribution vào trong những cái library open source. Và thường là những cái kỹ sư nào mà họ phải rất là passionate, họ phải rất là đam mê và họ phải rất là strong, họ mới càng ngày càng muốn mà mình đóng góp, mình cống hiến nhiều hơn cho thế giới này thông qua open source. Đó là rồi em compare với lại thì kỹ sư Việt Nam. Thì từ góc nhìn của em thấy rằng code của các bạn kỹ sư Việt Nam mình có khả năng implement và có khả năng execute rất tốt. Rồi, là một chuyện. Thì nó về kỹ năng là rất tốt rồi. Nhưng mà bởi vì nó có một cái lỗ hổng từ việc đào tạo
Thì khi mà các bạn đã được học á, các bạn đã được đào tạo như là ok, tôi chỉ học JavaScript thôi, hay tôi không biết Go, tôi cũng không có nhu cầu để tôi học thêm, tôi cũng không có nhu cầu để tôi nghiên cứu. Bây giờ là tôi sẽ ra là tôi muốn có một cái công việc ổn định. Cái cách đào tạo hoặc là cái culture của mình nó làm nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tư duy của các bạn trẻ. Mà bây giờ nếu mình muốn là mình build product, mình làm product, mình có idea, mình đem idea của mình đi bán, idea của mình nó thật là thuyết phục, nó convince, và mình có kinh nghiệm, mình phải... Nhưng mà tất cả những cái kinh nghiệm nó nằm ở đâu ra? Nó phải là đến từ những cái sự đau khổ mà mình phải đi start up, mình phải trải qua thì mình mới có được những cái bài học đó. Và mỗi người sẽ có những cái sự đau khổ khác nhau thì nó mới gây nên sự trưởng thành và mới có cái kinh nghiệm để làm product sau này. Mọi người có hay kỳ vọng các bạn vừa mới ra trường, các bạn có idea liền nhảy ra bán hàng liền luôn. Nhưng mà những bạn đó tại sao YC thành công? Tại vì họ là những cái startup mà incubate bởi YC thành công. Tại vì Y Combinator, I'm sorry. Thì tại vì người ta có những cái bệ đỡ giống như Y Combinator, cho nên những bạn mới ra trường các bạn sẽ đốt ngắn được cái thời gian. Nhưng mà ở Việt Nam hiện tại em rất là mong sẽ có những cái trường hợp như vậy, những cái YC như vậy. Thì mà những YC như vậy nên được là những cái sự gather của những cái người đã trải qua rất nhiều nỗi đau để có thể giúp cho những bạn mới. Và hơn nữa đó là cái solution nữa là trong môi trường giáo dục thì sẽ làm sao để có thể không phải là truyền cảm hứng không, mà thực tế là đốt lên cái ngọn lửa về nghiên cứu và phát triển. Và mình phải biết rõ là mình đang làm cái gì nè, cái giải pháp là cái gì, mình đang biết vấn đề hiện tại của cái ngành kinh tế công nghệ này nó là cái gì, và mình đang ở đâu ở đây. Thành ra từ cái vấn đề problem statement nó đã chưa đủ rồi. Nó dẫn đến những cái, em nghĩ là những cái hiểu lầm rằng là người Việt Nam không giỏi làm product. Nhưng em nghĩ rằng là giỏi, chứ không phải là không giỏi. UX, UI hoặc là mình learn. Các bạn nhân sự trong team, trong công ty em á, các bạn có khả năng học rất nhanh, có khả năng catch up với thị trường rất tốt luôn. Mà có ở một số những cái mô hình kinh doanh khác chẳng hạn, các bạn sẽ không có đất để diễn. Các bạn không được triển khai cái các bạn đã được hấp thu. Thì thành ra nó cứ mai một dần. Xong rồi mình cứ tự cảm thấy rằng là không có thấy product nào ở Việt Nam giỏi. Nhưng mà em thấy nhiều mà, Elsa, và truyền thống thấy cái Elsa nè, cả thế giới nói. Rồi phần lớn những cái project làm trong Web3 tự nhiên một lúc là thấy những project rất là nổi luôn. Nhưng mà mình cứ tưởng là người nước ngoài nhưng không, tất cả là người Việt hết. Nhưng mà chị có một câu hỏi cho em là tại sao em nói là những người làm product không nhận mình là Việt Nam? Phần lớn nguồn vốn nè, compliance. Tiếp theo nữa đó là em nghĩ là cái trong đấy có một cái gì đó mà họ assuming rằng là nếu mà bây giờ mình nói mà là tôi base ở Mỹ thì tôi sẽ dễ thu hút được cái sự chú ý hơn. Mà nếu mình base ở Việt Nam mình không có thu hút được cái sự chú ý như vậy. Sự chú ý ở đây nó từ rất là nhiều thứ chứ không chỉ là funding hay không thôi. Chị rất là muốn là suy nghĩ, chị muốn các bạn kiểu là thay đổi cái suy nghĩ của mình. Tại vì thực sự mỗi lần chị đi về là chị thấy các bạn build rất là giỏi và rất là nhanh. Mà chỉ cần là giống như là mình bỏ 100 giờ mình build cái product này gì thì mình chỉ cần bỏ thêm 10 hoặc 20 tiếng nữa thôi. Mình làm sao cho nó tròn, cho thành nó có marketing ok, có product ok, có một cái narrative. Là mình có thể là nếu mà mình muốn raise là mình có thể raise được 3-4 lần thay vì là mình bán luôn cái product của mình. Và chị cũng nghĩ là mình nên suy nghĩ lớn hơn một chút. Tức là mình ổn định là một chuyện đúng không? Ngày mai mình đi làm mình có cái anh này nọ, nhưng mà mình cũng phải có cái đam mê. Là mình muốn là mình làm cái này vì cái đam mê của mình muốn build something, mình muốn là mọi người biết đến là builders, Vietnamese builders can build. So yeah. Gọi là phải có niềm tự hào dân tộc và niềm tự hào bản thân trước. Đa phần mấy cái team mà mình biết nó là người Việt và nó thành công á, thì mình chỉ biết họ là người Việt khi họ thành công thôi. Đúng không? Nhìn lại xem, Axie Infinity cũng vậy luôn. Axie Infinity sản phẩm được build bởi người Việt, nhưng mà Axie tránh thị trường Việt Nam để promote. Axie thành công là nhờ Philippines chứ không phải nhờ người dùng Việt Nam. Bendel Finance cũng vậy, đúng không? Bendel Finance đi ra từ Kyber Network. Và đa phần team của Bendel thì dev thì cũng có người Việt Nam, ông ở Anh cũng ở Hà Nội, đúng không? Nhưng mà cũng ở Malai và Sing nữa. Và cái trên hành trình thành công của người ta không có Việt Nam. Cho nên khi mà người ta thành công rồi thì người ta cũng sẽ ngại claim hoặc là nói là người ta là dự án Việt Nam. Ai cũng có muốn cống hiến hết á. Nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ có những cái tổn thương trên cái hành trình của họ, cho nên là
Nhưng mà chị có một cái nữa là cũng counter argument. Chị nghĩ là mình là founder thì cái đó cũng là trách nhiệm của mình, làm sao để mà các bạn ở Việt Nam, tại vì đâu phải ai cũng có điều kiện đi nước ngoài đâu, thì mình phải làm sao cho các bạn cọ sát và các bạn tự tin hơn. Chị nghĩ cái vấn đề mà bình thường của mình đó là thường là mình bị giống như là mình undersell cái product của mình. Mình không nghĩ là mình tốt, mà trong khi chị xem mấy cái pitch hoài, thực sự là nhiều cái product của Mỹ thật sự hoặc là nước ngoài nó cũng không có nhiều, nhưng mà nó bị họ có cái narrative và họ tự tin. Cho nên là mình chỉ cần sửa được những cái suy nghĩ, cái mindset đó thôi là mình sẽ làm rất là được nhiều việc. Và cái câu hỏi tiếp theo nữa là thì tất cả các bạn ở đây đều là founder, thì từ cái phần mà kế hoạch planning xong rồi execution thì các bạn có những lời khuyên nào không? Lời khuyên thì nhiều, nhưng mà em nghĩ là cái quan trọng nhất đó là đa phần các cái team đến với tụi em á, thì cũng hỏi là làm thế nào để raise được fund và làm sao để kết nối được VC. Tại vì mọi người đều có một cái áp lực là phải có được sự endorse của VC. Tiền chưa nói nha, phải có endorse. Nhưng mà là một người vừa invest mà vừa đi raise tiền, là tụi em raise cho Anxionet là 10 triệu từ các quỹ bên Mỹ. Và đúng cái cảm giác mà raise xong rồi á, mình chỉ vui được 2 ngày thôi. Và từ đoạn sau là một cái đoạn áp lực dài đằng đẵng. Và đặc biệt là khi mà cái market nó thay đổi quá nhanh, cái thứ bạn làm bây giờ nó có thể không đúng nữa trong vòng 2 tuần tới, thì lúc đó cầm tiền rồi, cầm tiền luôn rồi, mà cái model nó cũ rồi, là bạn phải adapt, bạn phải thay đổi. Trong khi cái plot của mình ban đầu mình sinh ra để làm cái chuyện đầu tiên, mà giờ mình phải thay đổi, mình phải adapt to market, thì nó cực kỳ áp lực. Cho nên là cái lời khuyên đầu tiên của mình là đừng có nghĩ là gọi được tiền là sẽ vui. Gọi được tiền là cực kỳ áp lực, cực kỳ nặng nề là thứ nhất. Thứ hai, ai cũng muốn TGE, ai cũng muốn lên sàn. Cái đó là một cái áp lực nữa. Thời gian ngủ của em 3 tháng sau TGE là giảm một nửa. Cực kỳ áp lực khi mà mình có một cái đó nó đang chạy, đang trading lên sàn, mà cái product của mình nó không có reflect lên cái giá. Mà mình đang nỗ lực chứ không phải không. Nhưng mà cộng đồng họ không có hiểu. Cho nên là nó cũng là một trong những cái mà mình cảm thấy là cực kỳ áp lực, mà builder Việt Nam cũng hay muốn là ok. Một là phải raise được fund, hai là phải lên được sàn lớn. Tất nhiên là rất cần thiết. Nhưng mà nếu như bạn chưa có fundamental tốt, product của bạn chưa thực sự tự tin, thì mình nghĩ là cũng không có gì phải vội. Đó là hai thứ. Thứ ba là phải thay đổi cùng với market. Tại vì là mình là một cái kiểu, đặc biệt là cái câu chuyện của Anxionet là lúc đầu làm gaming guild, sau đó là bắt đầu đi làm software, mấy cái onboarding software để cho studio onboard user, questing rồi các thứ, rồi management dashboard for guild, xong rồi lại chả ai dùng, xong rồi tiếp tục là đi làm L2, làm game, rồi collab với mấy studio để xong rồi làm đóng game cũng không ai chơi. Nói chung là một cái hành trình mà nó phải nó thay đổi cực kỳ nhiều. Cho nên là lúc mình invest hay kể cả lúc mình làm đi chăng nữa, thì mình mong muốn là cái team á, nó phải adapt cực kỳ tốt. Tức là chấp nhận mình sai rồi, đoạn đó mình sai là mình sai luôn, chứ mình đừng có kiểu là ok tao phải giữ được cái vision ban đầu của tao. Tại vì giữ vision ban đầu đến một đoạn không ai quan tâm bạn là ai nữa. Câu hỏi là gì chị hả? Lời khuyên as a founder. Lời khuyên. Mình xin phép là mình không có dám đưa lời khuyên đâu, mình chỉ đưa từ cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, chứ còn mình cũng chưa là ai để được cho phép cho lời khuyên cho ai cả. Thì đối với mình thì mình nghĩ là mình cũng khá là lì. Và hồi nãy thì Jen có mention là mình phải, đối với một số những mô hình kinh doanh á, phần lớn trong web 3 á, thì mọi người hãy tìm cách để mà thích ứng và luôn luôn sẵn sàng đối với sự thay đổi. Đối với cái mô hình của mình là mình phải xây dựng cái cơ sở hạ tầng á, mình cũng phải sẵn sàng cho chuyện đó. Tuy nhiên á, là ngay từ đầu là mình cũng phải aware được, cũng như là cái sự thiết kế ban đầu của mình, mình cũng phải dự đoán được, anticipate được cái movement của thị trường bằng cách nào. Tại vì mình là người hiểu về công nghệ nhất, mình hiểu bản chất của nó nhất, mình hiểu bản chất của cái economy tuần hoàn trong cái ngành này là gì, và mình hiểu được rằng nó sẽ reflect gì ở trên đây. Mà nếu mà mình kiểu như là nếu như mình quá buy in vào giá của token á, là mình cũng sẽ bị miss cái phần liên quan tới cái insight của mình và cái sự mình là một founder thì mình nên nhìn bên ngoài và nhìn bên trong, giữ cái độ cân bằng.
Đôi lúc là nhìn bên trong nhiều quá thì mình quên mất cái bên ngoài. Đến khi mà mình đưa cái deliver cái sản phẩm của mình ra, lúc đó bên ngoài họ không cần nữa. Rồi đến khi mà mình nhìn bên ngoài nhiều quá, bên trong á, thì product của mình bị hỏng thì cũng không được. Nó có khá là nhiều những cái khá là thử thách, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà ai đó muốn xây dựng, muốn start up, muốn làm founder thì họ đã sẵn sàng với cái tinh thần rằng là họ sẽ lúc nào ngày nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình tồn tại vậy đó. Có nhiều ngày mình rất là vui luôn. Ngày hôm trước là mình đang rất là tinh thần, rất là phấn chấn. Mình thấy là mình là vua của vũ trụ này. Mình làm được cái gì đó hay lắm. Sản phẩm của mình ra một phát là có 300.000 user trong một ngày. Xong mọi người kiểu tung hô mình lên hot search luôn. Là mình lên hot Twitter search luôn. Xong tự nhiên khoảng cỡ 2-3 ngày sau thôi, cái mình cũng tự nhiên thấy tâm trạng mình cũng hơi chùn tí. Cái mình thấy có gì đó sai. Xong bắt đầu tìm cái fix. Thì cái hành trình mà làm builder á, nó sẽ chắc chắn mình sẽ đến cái điểm đích đó. Tại vì mình đã muốn định đến đó, chắc chắn mình sẽ tới đó, mình sẽ đạt được thôi. Nhưng mà cái hành trình làm sao mình đạt được á, mình sẽ học được rất là nhiều thứ và rất là ý nghĩa. Thì mình sẽ yêu cái hành trình hơn. Một trải nghiệm hơn nữa là phải lì lên. Phải siêu lì luôn. Tại vì là mình bị bash không phải bởi mỗi user hay là cộng đồng đâu, cái đó là feedback mà mình phải improve product của mình mỗi ngày. Nhưng mà mình còn bị bash vì những người họ không có insight, nhưng mà họ lại là ở cái vị trí ví dụ như VC. Hoặc là mình bị bash bởi những cái người mà kiểu sometimes là mình sẽ nói chuyện với một ai đó, mình bảo nhá, là mình sai hay là người ta sai, mình cũng không biết là ai sai. Mình có đúng không? Mình question rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình phải có niềm tin. Phải lì, phải có niềm tin. Tiếp theo nữa, không bao giờ ngừng học tập. Và điều cuối cùng là hãy giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Vì tất cả những mối quan hệ, tất cả những người xung quanh mình không phải tự nhiên mà đến, không phải tự nhiên mà mình lại thu hút họ hoặc là họ lại thu hút mình. Luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Mình có học được cái việc ở Amnis là trước khi làm một cái dự án ấy thì phải có cái alpha gì đấy, tức là cái lợi thế cạnh tranh gì đấy trước khi làm. Chứ còn đến lúc mà ra chiến trường rồi mình biết, mình tìm xem là mình thắng thế nào ấy, thì nó thường là đã muộn rồi. Tức là trước khi đi ra trận là mình biết là mình thắng rồi mình mới ra trận. Còn ra trận mà không biết là thắng thế nào thì chắc khả năng cao là thua. Đấy. Và cái phần về gọi vốn ấy thì bọn anh cũng rất là khó khăn trong việc gọi vốn VC lúc thời 2022, 2023 ấy. Rất là khó. Gặp VC đã khó rồi, gọi vốn càng khó hơn. Thế sau đấy khi mà mình profitable rồi ấy, thì chả không cần nữa thì họ lại cứ đến dúi tiền vào tay mình, rất khổ. Đấy, cũng vẫn là nhận nợ thôi. VC thì bản chất là đầu tư 10 công ty thì 9 công ty sẽ toang, đúng không? Thì và lãi suất lợi nhuận ngành là 20% một năm chẳng hạn. Thì 9 ông chết thì phải lãi suất cho cái ông sống là 200% không? Thì đấy là vay nặng lãi không? Bản chất là vay nặng lãi thôi. Còn VC là như thế, còn việc listing xong thì nói chung cũng rất là mệt thôi. Nhưng mà cũng may là có cái bạn CEO, bạn làm việc đấy, mình cũng không phải việc của mình lắm. Có chia sẻ một cái câu chuyện về listing ấy, thì bọn mình listing 2 tuần sau khi Bybit bị hack. Thế phải terrifying. Lúc đấy là sau thì mình phải quyết định là mình có list không. Lúc mà trước khi mà mình chọn Bybit để listing thì là Bybit là top 3. Bây giờ nó rớt xuống còn thành top 5 rồi. Nó không phải trong thì sao? Thì lúc đấy anh em phải quyết định ra một cái quyết định là có list không. Không list thì đến bây giờ Bitcoin all time high thì lại không list được nữa. Đấy thì anh em quyết định là khó khăn nhưng vẫn phải làm. Chứ không làm là không biết đến bao giờ mới được làm. Đấy thì có những cái trong crypto nó có những cái việc mà nó không ngoài dự tính của mình thì mình cũng phải be flexible để adapt thôi. Đoạn này chắc em add một chút xíu. Vì có một cái quan điểm á, hầu hết cộng đồng, nhà đầu tư, người dùng, mọi người đều nghĩ rằng là một dự án web 3 sau khi listing xong là founder sẽ rất giàu, là team sẽ rất là nhiều tiền listing để xả thanh khoản. Nhưng các bạn ơi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu một người làm chân chính và một người làm đàng hoàng á, thì cái sự đau đầu của cái pre-listing á, đó không là gì so với cái việc sau khi listing xong. Cái sự đau đầu và cái sự mất ngủ nó còn nhiều hơn rất là nhiều so với giai đoạn mà đi raise fund bị từ chối, giai đoạn mà sản phẩm mình chưa có revenue, giai đoạn mà pre-listing, rồi giai đoạn lựa chọn sàn, tất cả các giai đoạn đó
nó sẽ có những cái nét đẹp của sự đau khổ của giai đoạn đó. Giai đoạn sau khi listing xong, nó có cái nét đẹp, nó đẹp hơn nữa. Cái sự đau khổ đó mà thật sự là không thể nói với ai và không biết nói như thế nào. Thì mình hy vọng là những bạn mà ngồi đến bây giờ là mình nghĩ là các bạn cũng sẽ muốn build một cái gì đó, muốn mình có một cái tên trong cái bức tranh này, muốn mình trở thành người có được nhiều những cái sự đau khổ giống như tụi mình. Nhiều trải nghiệm. Mà post TGE là còn đau khổ hơn bình thường nữa, tại thì vì hãy sẵn sàng cho cái việc đó. Hãy luôn luôn sẵn sàng cho cái việc là mình luôn luôn sẽ đau khổ. Panel này sợ nghe sợ. Tìm được một đội ngũ. Nghe xong cái bỏ nghề luôn. Tìm được một đội ngũ mà sẽ luôn ở bên mình. Nhưng mà chị cũng có một cái này để nói với các bạn builder, các bạn mà tới những cái foundation đó mà hỏi grant á, không bao giờ hỏi grant trước nha. Tại vì mình phải present cái idea của mình phải biết là cái của mình nó sẽ được cái gì, thì phải làm cho người ta tin tưởng, thì các foundation nó mới even là người ta mới nghĩ tới cái chuyện là cho mình grant. Không bao giờ nên hỏi grant trước là sẽ không được đâu. Và cái chuyện thứ hai nữa là cái crypto community đó, nó nhỏ lắm, cho nên các bạn ráng giúp đỡ lẫn nhau, tại vì sau này ai biết đâu mình sẽ gặp lại rồi mình sẽ làm được nhiều việc thêm. Giống như chị Zen là biết nhau chắc 5-6 năm mà hả? Dạ. Mình cũng may mắn được đầu tư vào Saros và được đầu tư vào Orochi. Thì toàn bà con họ hàng nhau hết trơn, thì nó như vậy đó. Ok rồi bây giờ là thôi cho mọi người đi ngủ trưa với lại ăn trưa đi ha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ạ. Cảm ơn mọi người đã ở lại đến phút cuối này. Xin được cảm ơn các diễn giả ạ, và xin phép được mời các anh chị hãy cùng nán lại trên sân khấu để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm tại sự kiện ngày hôm nay. Tất cả mọi người đã có thêm rất nhiều những góc nhìn thực tiễn và đặc biệt là những tiềm năng, cơ hội cho việc phát triển và đưa công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế thông qua những phần chia sẻ vừa rồi đến từ tất cả các anh chị. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả của chúng ta đã mang đến rất nhiều những góc nhìn thực tiễn và đặc biệt là những kinh nghiệm từ chính tất cả những người đang xây dựng và góp phần giúp cho công nghệ Việt Nam ngày càng được vươn tầm quốc tế. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Thank you so much to our dedicated speakers. Và thưa quý vị, vừa rồi là phiên thảo luận cuối cùng của buổi sáng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang còn một món quà rất đặc biệt mong muốn có thể mang đến chương trình của ngày hôm nay với một chủ đề liên quan đến sự xuất hiện của Web3. Kính thưa quý vị, trong quá trình xây dựng Web3, một thế giới nơi mà người dùng không chỉ tương tác mà còn sở hữu dữ liệu và tài sản kỹ thuật số của chính mình, thì những blockchain Layer 1 thế hệ mới đang đóng một vai trò nền tảng rất quan trọng. Và ngay sau đây, tại sân khấu của GM Việt Nam 2025, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ đến từ một trong số những tiếng nói tiên phong trong hành trình này. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện đến từ Sui Foundation, Mr. Gap Kim, Global Head of Marketing and Communication. Mr. Gap Kim sẽ chia sẻ đến tất cả chúng ta về nội dung này và hy vọng rằng đây sẽ là một điểm nhấn cho quý vị trước khi chúng ta sẽ cùng tạm rời xa khán phòng để đến với buổi tiệc trưa ngày hôm nay. So ladies and gentlemen, now it's my great honor to welcome on the stage a representative from our Sui is now accompanying us to share a lot of information regarding building Web3. So now let's give it up to welcome on the stage Mr. Gap Kim. Okay, good afternoon, everyone. Hello, my name is Gap Kim. I'm the head of marketing for Sui. Question for the audience. How many have heard of Sui? Hands? All right, quite a few of you. So, oops, this is the wrong slide. Looks like it's the old slide. It's okay. So let me start with this slide. This is not the new slides, but I can share, go through it. Earlier, Christian Thompson's supposed to be here. He's our managing director of Sui Foundation, but unfortunately he couldn't make it. But I am attending on his behalf. I think there's some slides here missing, but let me share kind of high level and across what I'm sharing. Really quickly, let me start with why Sui. Earlier, there was a panel on a question, are there too many layer 2 blockchains? And I think you can ask the same question about layer 1s. Now, why Sui?
Let me start with a little bit about my career. So I spent 20 years of my background building the internet. I had worked at Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, and Twitter. So I've actually covered most of the Silicon Valley Tech One companies. Over those 20 years, there's 3 reasons why I think building the internet was a good part of my career. One, first and foremost, I believed in a frictionless future. As an immigrant to the US, if you think about today, we take for granted the fact that we can communicate, send photos and videos to anybody, that we can use our mobile phones to navigate and travel to anywhere in the world, using digital maps. Second, I believe in the new digital economy. When I was growing up and going to college, there were very few industries that you can really enter, and many of them already were very well established. So the internet provided a whole new digital economy. And then third, I will say that for me, what was really important was building the internet in a way that every contributor gains access and really benefits. So everyone that contributes to the internet is able to benefit. I'm going to pause here for a second and see if they can actually update the slides or not. Really quickly. Can we update the latest slides? If not, I'm just going to continue. Give it 1 minute, because these are the wrong slides. No? Okay, then we will just continue with these slides. It's all good. Okay. So really quickly, one of the slides I had showed one of the challenges of the internet today. I think one of the questions we can all agree is that, does everyone equally benefit by contributing to the internet? And the answer is no. So when we look at today, there's a lot of gatekeepers, there's a lot of closed walls. If you are a creator today, how many of you guys create or like an influencer, create content, any sort of assets online? The digital economy is huge, right? Many people, I see hands up here, is growing. Most platforms take 50%, nearly 45% of the wealth and value created for those things are taken by the platform. Hence, the internet is quite limited today, and hence, we want to build and rebuild the internet. Now, I'm going to pause here because I can go through these slides, but I just want to make sure if we have the new slides yet. To the organizers. No? Okay. So, give me a thumbs up if we don't have the slides. That's okay. I'll just continue. But if we can bring up the new slides, that would be great. Sorry, folks. I appreciate your patience. We're just waiting because it looks like they're working to put up the slides. And either I just need a thumbs up. If we're not going to bring it up, I'm just going to continue and finish these slides. Or if there's new ones, we can bring those up. We just have a slight delay. They are updating the slides, so if we can give it a minute, that would be much appreciated.
Okay, I think we've got the new slides. Thank you. Thanks, Christina. All right, let me start over. And I think it gave me time for some new folks to come in. So let me start over here. My name is Gap Kim. I'm the head of marketing for SWE. Thank you for getting my slides up rather than Christian Thompson's slides. Really appreciate it. Okay, I started by saying my background. I spent the last 20 years building the internet. Most of my career is in traditional, what we call now Web 2 internet companies. These are all Silicon Valley companies, and I worked at Google, Facebook, WhatsApp. I've launched YouTube across Southeast Asian markets, and I worked at Twitter. So I've covered them all prior to my Web3 and crypto journey. Now, one of the reasons I started in Web3 was because to build this new digital economy, right? The promise of the internet was that people, all of you, all of us would contribute to the open web and we would all benefit. The global economy for the digital economy has massively grown. It makes now 15% of global GDP, over $100 trillion. That is accelerated even more here in Vietnam. The digital economy here is not only bigger than the average over the globe, but the growth rate is also exceeding and accelerating at a fast pace. Now, with that said, the internet as we know today has a lot of challenges, and there are some hidden costs. For example, data. Digital advertising globally requires the use of data, and all that data is the stuff that we contribute to the internet. That's a $600 billion global business alone. The average American's daily use of the internet probably is about generating over $200 per year. Where does that go? That goes to a lot of centralized systems. If you think about AI and where AI is going today, a lot of that is around data, right? And the use of that data and who owns it. Now, there are other hidden costs. Single point of failure. When systems go down, imagine if Slack, or WhatsApp, or other platforms went down. The loss of communications, the loss of productivity. Switching costs is extremely high in a centralized system, right? So if you have iOS or Apple, or if you use Android, you're locked in because the move of one platform to another is exceedingly high, maybe not monetarily, but maybe even prohibitive because the data, the information, the content that you hold and purchase is locked in. I talked earlier about unfair monetization. There were some hands raised here of people being creators and influencers, people who contribute on social media. At the same time, platforms generally take a huge amount. And when I was working at YouTube, one of the big things we wanted was to have creators create content. But how much does YouTube take from those content creators? 30 to 45%, right? So essentially, the platforms allows people to go and contribute openly, but they take most of the advantage in the economy. And of course, limited ownership. If you think about all the different areas, not just AI, but in gaming, and you create and generate your own assets, at the same time, not only do you not have control and true ownership of those, but that's, again, locked in. So, this is where the benefits of blockchain and Web3 comes in. At SWE, we're completely mission-driven that we believe that we want to solve real-world problems and drive mass adoption. And SWE is not just another layer one. For those who are familiar with SWE, it actually came from Meta, Facebook. The original contributors, the 5 founders or co-founders at Mist and Labs are all from Facebook, from the Diem Libra project. And based on the Move programming language, it's been built ground up to really scale. Because end of the day, for blockchain to hit mainstream, it's got to do 3 things. 1, it's got to be fast. 2, it's got to scale. And 3, it's got to be cost effective. And SWE has been only around for about 2 years. We're celebrating slightly over 2 years of mainnet anniversary. So it's one of the youngest or newer blockchain. However, it's because of its performance and it's being one of the most advanced blockchains out there, has adopted very quickly. Let me show some stats and numbers to show some evidence of that. SWE's TVL today is 2 billion, making it one of the top 8 chains. In the last 30 days, the DEX volume on SWE exceeds 12.9 billion. And stablecoin growth has been steadily growing. This year alone at 180%. In the future, products and features that are coming along to really build community.
But you may or may not have heard of these other launches. Walrus Protocol recently launched. It's a new data storage programmable layer. The Nautilus, which also launched. Again, you can compute very hard tasks off-chain and be trusted on-chain. And then Seal, which launches very soon, next month, which again is about management, access of data, and control. Put all those together, and you have a full stack to really rebuild any application that you can do on Web 2 across Web 3. And it's a combination of these things that makes Sui very, very powerful. And because of that, we don't just have TVL growth, and we have growth across many projects and builders that are developing and building on Sui. We also have institutional support. We've had both Grayscale and Franklin Templeton, VanEck really support Sui. In addition, we have 21 shares launching ETF, or at least applying for an ETF, to which now NASDAQ is working to approve that in the process. We've had many growth across gaming sectors, DeFi, NFTs, and recently BTC lending as well. So we have many areas that, verticals that Sui has been growing and developing. And as I mentioned, stablecoin continues to grow and develop on the Sui network. And we've had a lot of momentum across key verticals. This is just one, a snapshot of the gaming vertical. Gaming vertical has been huge for us, and so we've had a lot of projects, studios, independent studios come and build on Sui. We're excited about many of these. Society is a game that came out of Korea natively from a very homegrown independent studio that launched their game, and we're very excited to see that. There's been other commerce-related gaming partners as well that we're very excited about. And we recently launched, actually showcased a hardware device, again, experimental, but a gaming device called Sui Play OX1, which announced last year at Sui Basecamp, and we actually sold out all 10,000 by this year at Sui Basecamp, which took place earlier this year. So again, this is powered by Playtron, which provides the OS and operating system, partnership with Sui to create a hardware device to really showcase what's possible when you bring the full stack. With that said, again, we're very excited to be here in Vietnam. This is our second year sponsoring and partnering GM Vietnam. Prior to this, I was in Ho Chi Minh. It was the energy and vibe here in Vietnam is amazing. We're glad to be here in Hanoi. We have an amazing booth out in the front. If you haven't had a chance, please stop by and see us. If you have questions about building on Sui or any of the products and features, we're there. We've got the whole Sui team globally across multiple functions, from ecosystem team, the developer team, the marketing team. We're all here, not just our local teams from Vietnam, but from all over the world, and we're very much excited to see you. So with that said, I apologize for that rough start earlier. Thank you for being patient with us, and we'll see you soon. Thank you for joining us, and we'll see you at the Sui booth. Thank you, Mr. Gap Kim, for your insight for sharing. Thank you very much. Thưa quý vị, phần chia sẻ vừa rồi đến từ Mr. Gap Kim cũng đã chính thức khép lại phiên đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và như vậy chúng ta đã cùng nhau kết thúc buổi sáng đầu tiên của GM Việt Nam 2025, Việt Nam Blockchain Week. Và thưa quý vị, với tất cả những chia sẻ đến từ những diễn giả uy tín, những góc nhìn thực tiễn, chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có thể cập nhật thêm những thông tin mới về công nghệ tài chính và blockchain. Và quý vị thân mến, phiên hội thảo buổi chiều ngày hôm nay sẽ được chính thức quay trở lại vào lúc 13 giờ 45 phút với rất nhiều những chủ đề hấp dẫn sẽ được gửi đến tất cả quý vị. Và quý vị hãy đừng bỏ lỡ một hoạt động văn hóa rất tuyệt vời sẽ bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta hãy cùng có mặt vào khoảng 13 giờ 30 phút để đón xem phần diễu hành cổ phục Việt Nam. Phần diễu hành cổ phục Việt Nam sẽ được trải dài xuyên suốt khuôn viên của sự kiện GM Việt Nam 2025 và điểm kết thúc tại sân khấu chính của chúng ta, Sui Stage. Và chúng ta sẽ cùng có mặt tại khu vực của sân khấu để đón chào những bộ Việt phục đang cùng góp phần mang đến vẻ đẹp cho sân khấu công nghệ ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta có thể dành thời gian này để nghỉ giải lao tự do và dùng bữa trưa để cũng như là tham gia các hoạt động tại những gian hàng công nghệ và giải trí. Một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị trong phiên buổi sáng và hẹn gặp lại tất cả chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với GM Việt Nam 2025. So ladies and gentlemen, that concludes our morning session, and our afternoon sections will resume at around 13:45 with more exciting topics ahead. At
for 13:30. Don't miss the Vietnamese tradition costume parade at the Sui stage. So please note the schedule for our afternoon activities. Let's resume our section at around 13:45 and let's return to this ballroom at about 13:30 for more exciting activities. Once again, thank you very much for joining us and we wish you a great time in your lunch break. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tự do nghỉ giải lao và dùng bữa tiệc trưa trước khi đến với buổi chiều ngày hôm nay tại GM Việt Nam 2025. Xin được cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị.
past into conversation with the future. hiến thiên nhiên quốc, xa thư vạn lý đồ, hồng bàng khai tịch hậu, nam phục nhất đường ngu. Nước ngàn năm văn hiến, xe ngựa vạn dặm tung hoành, từ thời hồng bàng khai quốc, nam phục sánh cùng đường ngu. Trải qua các triều đại oai hùng, dân tộc ta đã cả thắng thiên nhiên, mở ra con đường độc lập từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Tay nắm tay, đời nối đời, cùng nhau xây đắp non sông. Ba miền Bắc, Trung, Nam, mãi mãi một nhà Việt Nam. Dân tộc lên sân khấu chính của GM Việt Nam, Việt Nam Blockchain Week tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được chiêm ngưỡng một tiết mục rất đặc biệt. Thưa quý vị, và với chúng tôi, đây không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn về thời trang. Đây là một câu chuyện đã được tái hiện ngay chính sân khấu của GM Việt Nam 2025 về lịch sử Việt Nam sống động. Và thông qua tiết mục vừa rồi, chúng tôi cũng đã được thể hiện về tinh thần tự hào văn hóa, tự hào tinh thần Việt Nam đã được lan tỏa ngay giữa sân khấu công nghệ mang tầm quốc tế của GM Việt Nam 2025. Và xin được trân trọng cảm ơn toàn thể đơn vị Great Việt Nam cùng với những nghệ sĩ, người mẫu đã góp phần mang đến một không khí trang nghiêm và truyền cảm hứng đến cho sân khấu GM Việt Nam 2025 ngày hôm nay. So ladies and gentlemen, that was more than a fashion show. It was a celebration of Vietnamese history and pride on a global tech stage. So thank you to all the artists for such an inspiring performance. Và ngay sau đây, những nội dung tiếp theo của chương trình sẽ được mang đến cho tất cả quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi. Ladies and gentlemen, now let's dive into more powerful content this afternoon. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên hiện nay khi mà AI, deepfake cùng với sự thao túng dữ liệu ngày càng gia tăng, việc phân biệt giữa con người thật với robot hay những tài khoản giả mạo đã trở thành một vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Và trong bối cảnh này, Humanity Protocol đã được ra đời như một giải pháp đột phá, một blockchain Layer 2 ZKEVM chuyên xây dựng lớp chứng minh là người thật Proof of Humanity. Giáo thức này kết hợp công nghệ quét lòng bàn tay với Zero Knowledge Proof nhằm xác thực danh tính của con người một cách an toàn mà không cần tiết lộ dữ liệu của cá nhân. Và hôm nay tại sân khấu của GM Việt Nam 2025, chúng tôi rất vinh dự khi được chào đón và giới thiệu đến tất cả quý vị người sáng lập của Humanity Protocol, một trong những dự án tiên phong cho định danh số thế hệ mới, sẽ cùng chia sẻ đến quý vị về tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức này. Ladies and gentlemen, now let's join me in warmly welcoming on the stage the founder of Humanity Protocol. Let's join me in welcoming Mr. Terrence Ward, founder and of Humanity Protocol. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón lên sân khấu ông Terrence Ward, founder và CEO của Humanity Protocol. Hello. Testing. Hi, my name is Terrence. I'm the founder of Humanity Protocol. I'm going to talk a little bit today about data, about identity, about what we're doing at Humanity, and why we actually think this is one of the most pressing problems in the next couple of years. So when we think about identity, I think we look at a lot of the traditional internet companies where we have accounts, right? You look at Facebook, you look at Google, you look at Twitter. These are all centralized marketplaces where they control and own all of your data. The problem, we think, is that in this coming world of artificial intelligence, digital identity is going to be broken. In fact, it is already pretty broken. If you look at right now, when you go on the internet, probably a good half the time, you're being asked to actually go prove that you are a human. What I mean by that is you're getting asked to pick traffic lights, CAPTCHAs, figuring out mathematical formulas in order to verify that you are a human being. And the reason why we need to do that is because the internet is actually already filled with bots. In fact, over 50% of internet traffic now is actually being done by bots. It's a big problem because when you look at content that is being generated on social media, a lot of that is already fake. You look at content consumption in terms of advertising. This is what we call click fraud, because essentially whoever is consuming these advertising dollars are not actually real, right? And so we actually think as time moves on with artificial intelligence being more prevalent, this is only becoming a bigger and bigger problem. So, what we decided to set out to do with Humanity Protocol around 2 years ago
is to create a blockchain that focuses on data and identity. And what we mean by data and identity is essentially we're trying to figure out how do we actually verify things. And the things that we want to verify about humans, there are many of them, but we're starting with one of the core attributes, which is whether you're a human being to begin with. It seems a little bit crazy. It would seem a little bit crazy probably a couple years ago to think of, proof of personhood or proof of humanity. But nowadays, it's becoming super important, right? If you think about, even perhaps, getting random phone calls from scammers, from fraud. I was actually just chatting with a friend the other day. He actually recently had somebody create a deepfake video of his staff doing a Zoom call with him, trying to convince him to send money, right? So these are going to be bigger and bigger problems as AI tools become easier and easier to access. And so what we're doing with Humanity Protocol is starting with one of the core things, which is to verify that you're a human being, but then moving on to allow people to verify other things. What we think about in terms of verifications, it's not just about, being a human, but potentially maybe verifying that you went to this university, or potentially, where you work, or even verifying certain other attributes, verifying your nationality, verifying your age. A lot of these things where, historically, it's largely true, but moving forward, we actually think it's getting harder and harder to verify, especially in the digital world. There's something wrong with the deck. Anyways, so the way we look at Humanity Protocol is that it's something that's super important. We think the opportunity is actually massive, right? If we think about a company like Facebook that is around $2 trillion in market cap, largely because it owns a lot of data about people. It owns your social relationships, your social graphs. It knows where you went to school, who you're friends with, et cetera, et cetera. Or even looking at companies like LinkedIn, where it's also worth tens of billions of dollars, where it knows your professional relationships. The challenge for us, we think, actually moving forward, is a lot of these online relationships are going to be super easy to fake, right? It's not very difficult for me to create an email account and open a new Facebook account. It's not very difficult for me to create a new LinkedIn account and start putting in fake information. And in fact, there are already a lot of people doing that, right? And so with Humanity Protocol, what we're trying to do is essentially solve that problem. This is probably a little bit outdated. Right now, we actually have around 10 million people who've already signed on to Humanity Protocol on our app. And then the other thing is, our last round valuation when we did a fundraise was $1.1 billion. And there's going to be there's going to be a lot of exciting stuff that we're building out. Yeah, the deck is not good. Yeah, so I think, I'm going to talk a little bit about how we are building humanity, why we think this is super important, and why we think we are actually able to capture this big market, right? So when it comes to the proof of personhood piece, one thing that we're doing is that we're actually leveraging biometrics to verify that a person is a person. What we realize is that all sorts of information now, it's super easy to fake, and the only thing that we can really ascertain to be human is actually in the physical realm. So what we started doing is we've built essentially an app, and we've also built devices to scan people's palm, where a person's palm biometrics, whether it's their palm prints or palm veins, are actually completely unique. And it's a technology that has been used in the US by Amazon for payments. It's being used by China and Tencent for payments also, for Japanese, for security. Different sort of places are starting to use biometric systems for human verification. And what we've decided to do is also create our own technology for biometrics to verify that people are human. And in fact, through the Humanity app, we already have over 1 million people who have actually verified that they're a human being. And the reason why we actually use the palm
instead of some of the other biometrics, for example, WorldCoin's using the iris, is because we think it's a lot less invasive, it's a lot more convenient, and most importantly, it actually opens up other use cases, such as payments, ticketing, access control, et cetera, et cetera. So the idea for us is to actually create utility and use cases from day one so that there is value for the network as well as the token. Beyond the palm scans, what we're also doing is that we're actually leveraging zero-knowledge proofs and ZK-TLS to verify different pieces of information. In fact, recently on our app, we actually launched the ability for people to verify their loyalty status across a wide range of airlines, hotel groups, et cetera, et cetera. So if you actually go to our app, which is app.humanity.org, and sign up, you would actually have the ability to verify, for example, your Marriott loyalty status or your Emirates reward status, et cetera, et cetera. And as a result, using ZK-TLS, we're able to prove that maybe you are a frequent traveler or maybe you're a loyal customer of a certain brand. And through this, we're able to actually reward users with miles, bonuses, discounts, et cetera, et cetera. So it's very targeted sort of marketing, but the idea is that ultimately the user completely controls all their own data, completely controls who they want to share this data with, when and where. And all of this is issued as verifiable credentials on Humanity Protocol. We actually see a lot of use cases for Humanity, including, bot-free social media. If you go to Twitter right now, all you see is, Twitter accounts that are littered with bots commenting on each other, ChatGPT-generated content. So there is an ability for us to actually filter out humans versus bots. We think about, KYC. The fact that, if we look at a lot of countries, including Vietnam, is trying to become more positive with cryptocurrencies, is trying to bring regulation into play. One of the key things is actually KYC, or ensuring that there is not money laundering, or that people are actually above a certain age in order to be able to trade and own assets. And so one thing that we're actually doing with Humanity Protocol is creating reusable KYC credentials so that once a person has done a KYC once, across all platforms, all blockchains, all ecosystems, all centralized exchanges, they would no longer have to do it again. The other thing that we're also focused on is what we call one person, one vote, sort of mechanisms for DAOs. If we think about a lot of blockchains right now, historically, the way voting works is tied to, proof of stake, how much money you actually have. And one of the key things we're trying to solve is how do we actually create systems that allow for people to vote based on a one person, one vote mechanism, but not easily gameable, in the sense that having somebody create many different accounts to mess up with the systems. And so this is something that we're also solving with Humanity. Yeah, so, I want to talk a little bit about ZK-TLS and what we're doing on that front. As I mentioned, if you actually go to our app right now, you would already see a number of different credentials that can be generated. But I think for us, the goal is that, a lot of data in this world are sitting siloed in different places, owned by different companies, where the user does not control. What we actually want to do with Humanity Protocol and our ZK-TLS technology is actually allow people to verify things, allow people to prove various things about themselves, and ultimately control that data to choose who they want to share that information with. Right? As I mentioned earlier, it might be your travel loyalty statuses, it might be your hotel stuff, and then it might even just be, hey, you know what, your Uber rating or your Airbnb reviews, et cetera, et cetera. We actually think this opens up a lot of possibilities, whether it's from a marketing perspective or, a fraud prevention standpoint.
So I think this slide is a little bit complicated, but ultimately it speaks a little bit about how we think about Humanity Protocol and some of the technology that we've built underneath. Essentially, what we have on Humanity Protocol is we have our own layer 2 that's on Ethereum. We have our own liquidity, we have our own token, we have our own gas fees, etc., etc. Mainnet recently went live, and we're seeing a lot of usage, a lot of users. But one of the key things that differentiates us from other L2s like Arbitrum or Base or Polygon is there is a very big focus on integrating verifiable credentials natively into the blockchain itself. And we do that through the use of identity validators. An identity validator is essentially a trusted entity that will verify things about various users. It might be a hotel chain verifying that you have a loyalty status. It might be a bank verifying that you're KYC'd and you have a certain amount of money in the bank account. Or it might be even your university verifying that you actually completed and graduated from a degree there, right? And so we are now starting to onboard different types of identity validators, and we'll have pretty exciting announcements over the coming weeks with very big name companies all around the world who are coming on as identity validators to verify different things about their users, right? And all of this essentially creates an encrypted piece of data that's stored on decentralized storage, and we use zero-knowledge proofs to allow users to choose who and where they want to share this information with. So the idea is that down the road, maybe it's even, when somebody is applying for insurance, they actually have a medical record credential that's being issued on Humanity Protocol, so they can easily prove their medical history. Or when applying for a job, having the ability to actually very easily prove that you went to the school and you've previously worked at these companies. So this is sort of a snapshot of how we're building Humanity Protocol, and there's a lot of exciting technology that's coming out. Just as a quick last point, so Humanity Protocol does have a token. It actually recently launched a couple weeks ago. It's now trading across pretty much all major exchanges, from Bybit to Binance to BingX, etc., Gate. And it's really interesting because when we think about the H token, we actually think it's all about value accrual for our users, for token holders, and making sure that there's utility from day one. What I mean by that is ultimately the token is used as gas fees for our layer 2 blockchain, but more importantly, it's actually used as a staking token for identity validators to be able to issue credentials. And when it comes to different sort of companies, enterprises, platforms, games, whatever it is, they ultimately, need to use the Humanity Protocol token, the H token, in order to be able to make verifications. And I think the idea for us, a little bit, we get compared a little bit to WorldCoin because of, proof of personhood, data, identity, biometrics. I think one of the key differentials between us and WorldCoin is that the WLD token is largely focused on UBI, which is distributing as many of these tokens for free to users as possible. Whereas for us, when it comes to the Humanity Protocol token, we actually focus mainly on the utility piece. How do we ensure that the token actually has utility from day one? How can people hold it? How can people earn it? How can people use it so that there's more value that's being attributed to Humanity Protocol holders? So that's a quick intro to Humanity Protocol for me. So thank you very much for being here. Thank you, Mr. Terence Work, for your passionate insights to our event today. Thank you very much. Xin được cảm ơn Mr. Terence Work đã chia sẻ những thông tin rất quan trọng về định danh số và công nghệ đáng tin cậy tại sự kiện trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị,
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề cũng rất quan trọng. Như quý vị đã biết, trong làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, công nghệ hiện nay không chỉ đơn thuần là những công cụ để đổi mới, mà còn là một chất xúc tác cho những giá trị nhân văn sâu sắc. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và tài sản số đang mở ra một tương lai nơi quyền kiểm soát, sự tự chủ và phẩm giá của con người được đặt ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái số. Với tư duy đổi mới mạnh mẽ và nền tảng chuyên môn vững chắc về sản phẩm và công nghệ, diễn giả tiếp theo của GM Việt Nam 2025 sẽ chia sẻ đến tất cả chúng ta về hành trình phát triển của tài sản số, không chỉ dưới góc nhìn kỹ thuật mà còn ở khía cạnh của sự nhân bản, nơi con người có thể sở hữu, kiểm soát và đồng kiến tạo giá trị. Ladies and gentlemen, as AI and digital assets converge, we are shaping the future where control, ownership, and dignity are central to the digital experience. Our next speaker, with deep expertise in innovation and technology, will talk about the evolution of digital assets, not just from a technical lens, but also from a human one. How people can own, control and co-create digital value. Và để chia sẻ về nội dung này, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu một thành viên đến từ PingX. Let's welcome on the stage Miss Vivian Lin, Chief Product Officer of PingX. Hãy cùng chào đón lên sân khấu chị Vivian Lin, Chief Product Officer của PingX. Thank you. Thank you for inviting me to this stage. It is my second time standing on the main stage talking about my keynotes. Last time it was in Ho Chi Minh City. I was very impressed by the dialogue and the discussion we had last year. It's very interesting. Last year, I was standing on the stage still introducing who is PingX, what we are doing, and what is our investment strategy, hoping that we can have healthy deal flow. Actually, looking back for the past 12 months, we achieved quite a lot of things. And this time, I want to bring a completely new topic about how AI shape the future of digital asset industry and how PingX use AI to build the future. Okay, by the way, a brief introduction about myself. My name is Vivian Ling. I'm the Chief Product Officer at PingX. Now I'm also heading PingX Labs for investment. So, yeah, we just celebrated our 7th anniversary this year. Yes, we are old enough, I think, in this industry. And we built our reputation. We serve over 20 million users worldwide, and we're now among top 5 derivative exchange globally. And yeah, our mission is quite simple. We want to become the bridge between our user and digital asset industry. And now we are still laser focused on our user, committed to deliver high performance trading services and to deliver more intuitive and responsive products. But today we have a stronger than ever tool, that is AI. With the deployment of AI across the different product development process, we actually can do things faster and more robust. And we understand user needs at a greater precision, and we can deliver timely service with lower cost and more effectively. We believe, as many other industries, what's happening in many other industries, AI will become a tool that helps us to reshape the future of our industry, because AI has the ability to handle vast amount of data than maybe a large group of people, what they can do. So by integrating the AI into our service and our products, we actually bring a new concept into this industry, the true financial dignity. So imagine everyday life, everybody wants to be treated fairly, respectfully, and seriously.
the same as in the financial world. Despite the risky nature of the investment, actually traders from our industry, they want to have equal access and fair access to the asset world we are trading, and they want to be heard, they want to be seen, and they want to be treated seriously in terms of the, for example, the system performance and the equal opportunity to the valuable assets. So why we think AI can bring the financial dignity into our space? It's because, imagine, nowadays when a new user entering into our industry, the first and foremost difficult they will feel is that it's almost hard, very difficult for them to understand the concept of all those jargons like zero knowledge proof, or the blockchain technology, let alone to understand the nature of like thousands of meme tokens. I still remember when I first traded a meme token back in 2017. At that time, hundreds of tokens were listed every day, and things get worse these days. Over 1,000 tokens, more than 1,000 tokens actually, were listed every day across DEX and across SEX. So getting all those information needed for making an informed decision become harder and harder. And yes, and we also face the complexity coming from the technology perspective, because I think for most of the traders in this industry, they are not from a technical background. So for them to getting to know what a token or what a project's really doing takes them maybe hours, at least hours in the research. And they need to collect the information from very fragmented information resources, like from Twitter, from TG, from the website, from KOLs. And it takes them days to really get to know what those tokens exactly talking about. But the reality is, most of the token listed nowadays, I just mentioned over 1,000 token listed, but most of them, their value came back to zero within 24 hours. That means after you're spending hours studying what is a token talking about, how that works, its value comes to zero. So it's a waste of time for the users, the traders, and this bring them less confidence in investing in this area. Yes, so why AI can help break down the barriers to enter this industry? Actually, when OpenAI released the first version of GPT, inside BingX, we feel extremely excited because we finally find a viable solution to tackle these long-standing challenges for the industry, for all those traders. That is that large language model, they are super capable of handling large sum of data, and they can do contextual reasoning, they can do information synthesis. So these are the capabilities that we need in real trading life that to solve the problem of human are not able to collect and summarize and process a large sum of data in real time. So since last year, BingX started to invest in AI-related projects. And after almost nearly 1 year's hard work, we figure out the way that to use AI to turn raw data into real-time actionable insights. Think about it, if you interact with ChatGPT and you ask simple questions, they actually, and then of course they can gather the information, summarize the overnight news, but they can hardly to convert those news into your own personalized decision-making process. But after we deploy our own model and train our own model, we make it possible to turn raw data into real-time and actionable insights. We're trying to reduce noise and simplify complexity. That is saying that, for example, if you're looking
online, there's always some reason to support you to buy a token, for example, Bitcoin, and some other reasons to say, okay, you shouldn't buy it at this moment. So those conflict of information sometimes makes people feel very confused how to react upon current market condition. And because we deploy our AI with the public data as well as with our proprietary data, so we can like figure out what kind of trading activity, what kind of like trading preference the user the user perceives by himself. So we are able to reduce the noise that a particular user faces. And we enhance decision-making with machine precision, observed behaviors. That is always our privately deployed AI engine. So that is the things, that is a gap we feel in the market and what everyday traders facing. So that is our mission for this particular AI project to tackle. We want to provide a seamless experience. You don't need to go for ChatGPT to ask, hey, what is the price for Bitcoin, and what is the resistance, the supporting level of Bitcoin. You can just log on to BingX website and ask, like, how do you feel the market? Maybe just ask these simple questions. Then the AI, the model will process and analyze your historic behavior, trading activity, and give a very quite, I think, well-rounded, sophisticated answer to this question. And we will provide real-time contextual AI support, and we hope to provide the information that enable our user to make more proactive decisions, not just react to the market, but proactively predict the market, make good reasoning about market movement. Yeah, and yes, with BingX AI, we are developing, the user are being able to have a real-time trend and insight and execution. And AI will also analyze your own data, analyze the information available from our from our platform, for example, the master traders on the copy trading, and the trading two parameters on of all the trading tools we provided on our platform to give a more mass trader-like mind service to give a precise suggestion of what kind of tools you need to use. And we will also have an instant trend sentiment analysis that is more about the market condition to find the right information that suits your preference and your personal history, trading history. Yeah, BingX AI is live for about 2 months, and we're not stopped here. Our next step is we're setting up a new BingX AI Institute. That is the hub that dedicates for AI researchers and scientists and the very experienced developers for financial behavior, Web3, and AI projects. We hope that those group of very talented people can work close together for our product innovation to develop more advanced trading features and trading tools using AI-backed solutions. Our BingX Lab also has will continue the commitment to investing in AI-driven Web3 projects. We will provide financial support. We will provide technical assistance, as well as we build strategic partnerships. On back of all those goals, they are actually a very bold commitment.
BingX will commit over $300 million in the coming 3 years, building up the AI, BingX AI Institute, as well as investing the AI infrastructures and partner with top-tier AI solution providers, and also work with AI-driven Web3 teams to deliver the future we want to see, right? The AI can help, like in the future, when you come to BingX to experience our product, you don't need to find all those fragmented websites. Like you don't need to find where I should go for a certain campaign. You don't need to search for the website to go to, maybe you want to subscribe for a wealth management product. You can just interact with our AI assistant. Everything interact with single click. In the future, we want to provide personalized dashboard, alerts, and insights that's based on our process analysis of personal data as well as the market public data. We will not just automation, but truly intelligent system. Just what I described. You don't need to go for each website searching for the information you need. You don't need to go outside the website. You just do everything inside the website or inside the app to get the full access to the information globally and across the entire industry. And the AI will help user anticipate volatility, guide in real time. That is the key, one of the most important projects we're currently working on. How to screen out the noise and only reserve the necessary information customized for a particular trading purpose. And we hope to provide context-oriented decision support. Yes, BingX, we start our business with a very simple mission. We want to bridge the user with the digital asset industry, the digital asset, those tokens and projects. And now with AI, we want to do it more smartly and more intelligently. In the future, BingX AI will become a full-service crypto trading assistant. And our evolved mission will become, where involve AI and AI-driven product development, AI-driven risk management system, and AI-driven infrastructure building and decision-making. I hope to take this opportunity to welcome all users and partnership, no matter it's branding partnership or business partnership or talent partnership, to join BingX crew to create a future with AI. Thank you very much. Thank you, Miss Vivian Lin, for all of your insight for sharing. Thank you very much. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ về phía đại diện của BingX. Và tiếp theo sau đây sẽ là một chủ đề mà rất nhiều quý vị ở phía dưới cũng đang rất quan tâm. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng có một phiên thảo luận chuyên sâu, sẽ cùng bàn về DeFi. Quý vị thân mến, tài chính phi tập trung hay chúng ta thường gọi là DeFi từ lâu đã là một trong số những lĩnh vực đổi mới mạnh mẽ nhất trong thế giới tài sản số. Và trong thời điểm ngành đang chứng kiến những sự chuyển mình, DeFi đang mở ra những xu hướng mới, tạo ra các mô hình ứng dụng đột phá và thu hút được rất nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng trên toàn cầu. Và năm 2024 vừa qua còn được rất nhiều người gọi là một cột mốc mở đầu cho một thời kỳ phục hưng của DeFi, nơi mà các dự án mới, những công nghệ mới và cách tiếp cận mới đang dần định hình cách mà chúng ta nghĩ về thế hệ, về hệ thống tài chính mở. Và ngay sau đây xin được mời tất cả chúng ta sẽ cùng bước vào phiên thảo luận với chủ đề DeFi Renaissance is here, what's next? Ở trong phiên thảo luận ngày hôm nay thì các nhà sáng tạo, các nhà sáng lập, chuyên gia hàng đầu sẽ cùng chia sẻ về những đột phá đang diễn ra trong lĩnh vực DeFi, từ sự trỗi dậy của giao dịch on-chain, các mô hình tăng trưởng mới cho đến tương lai khi DeFi kết hợp cùng với trí tuệ nhân tạo. Ladies and gentlemen,
decentralized finance, or DeFi, has been a key force in digital asset information, driving new trends and global interest. Up next, please join us for an exciting panel discussion on the topic The DeFi Renaissance is here. What's next? Và tham gia phiên thảo luận ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón các diễn giả sẽ cùng đồng hành. And now, please join me in welcoming on the stage our dedicated panelists for this panel discussion. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón lên sân khấu các vị diễn giả sẽ cùng đồng hành với phiên thảo luận ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu Mr. Nguyễn Lê Vũ Long, founder và CEO của MixWap. Xin được trân trọng chào đón Mr. Chris Lai, co-founder and CEO of Scalab Labs. And welcome Mr. Jason, BD Lead of HyperX Pro. Và điều phối phiên thảo luận ngày hôm nay xin được giới thiệu. And please welcome our moderator, Mr. Yo Chi Min, co-founder of Tap Exchange. Hãy cùng chào đón lên sân khấu những speaker, những panelists sẽ cùng chia sẻ đến chúng ta trong phiên thảo luận ngày hôm nay. And now let's welcome our panelists for an exciting panel discussion. Now let's begin their session. Và ngay bây giờ xin được mời các diễn giả sẽ cùng bắt đầu phiên thảo luận. Testing. Is this on? Okay. Test. Everyone's Test. mic is working. GM. Good afternoon, everyone. So welcome. So this panel we'll be talking about DeFi and what's next for DeFi. So I think let's go from the left to the right. Let's do a short introduction of who you are, what do you do, and what's your thoughts on DeFi in the next year. All right. Hello, everyone. Thanks for having me. Hello, everyone. My name is Jason. So I'm actually now quite excited to be here today, representing HyperX, a fully on-chain derivative platform that we already live on 15 major chain, and we'll be live on BSC soon. So what we are doing actually is we deliver as the speed of CX, but with the transparency and fairness of DeFi, a fully on-chain derivative platform. So yeah, that's what HyperX are doing. We also have launched our very native token at LBank now. Okay, we'll be listed on other platforms very, very soon. Yeah, so a little bit about me is actually my journey is how I get into DeFi started back in 2019, just right before the DeFi summer. So at first I was just exploring yield farming and trading just like everyone else. So, and then I realized that we have to give back the power of control to users to their asset. So at that time, I think I wanted to be part of building this future together with everyone else. Yeah, so at HyperX, I've been working closely with teams and communities from Korea, Japan, Myanmar, Thailand, and of course Vietnam, Malaysia, and Singapore. I've seen how much users nowadays they care about this more than just the price token itself. What users nowadays want is transparency and speed. The fields they use the on-chain derivative platform like CX. And at HyperX, we also help builders and traders to build the on-chain infrastructure with everyone else together. Yeah, thank you. Hi, everyone. I'm Chris Lai. I'm the co-founder and CEO of Scalab Lab. And Scalab Lab is the builder of a Scalab protocol. And yeah, for myself, my background is about cybersecurity in the beginning, and then I become a technical founder. And yeah, we started diving into crypto since 2017, first as an Ethereum miner. But unfortunately, that time I was mining for my boss, so I didn't hold any Ethereum. Yeah. And in 2021, we built on Solana, and then in 2022, we pivot to because we found there's a huge potential of a Sui blockchain, and then we also changed our business model. So from middle of 2022, we start building Scalab on Sui network, even before FTX broke. Yeah, we are some rare builders that start building on Sui before FTX broke, and then keep building till today. Yeah, and yeah, just we
already have several good milestones, like on a very new blockchain suite. We already closed the fundraising round, already launched our own digital assets, and also have just like a like healthy business model. So just we very just exciting about to promote our product to the Vietnam community. And then yeah, what Scala we are currently building, we are a digital assets market on Sui blockchain, and then we provide peer-to-peer lending, and also many like solution of every DeFi action, including we have SDKs, 2 layers, including interact with Sui or Scala, and also we have like a PTP building tool. It's a like special feature of combine many transactions into one transaction features on Sui, and also we have like some derivative or like, to be honest, yeah, every kind of DeFi solution is in our target. So yeah, we want to be the answer of DeFi on Sui blockchain. So yeah, that is about me and Scala. Yeah. Hi, my name is Long. I'm from Vietnam, and I'm the co-founder of MinSwap. We are one of the biggest DApp on Cardano blockchain and the biggest DEX on Cardano blockchain. We first started building in 2021, and we launched on mainnet in 2022. So our project has been 4 years now. And our team is mostly Vietnamese, and our project is basically a Made in Vietnam project. And it's an honor for me to speak at the Vietnam conference today. So our product is focused mostly on trading, on decentralized trading of tokens on the Cardano blockchain. We have liquidity solution, liquidity pools, and we have DEX aggregator. We also have a few other DeFi features such as yield farming and token staking. That's it. Thank you everyone. So my name is Min, and I'll be the moderator for today. So I'm the co-founder of Tap Exchange. Tap Exchange is the first non-EVM V4 DEX. We are built on top of Aptos. So if anyone wants to know more, can come and talk to me. So let's jump right in, right? So I think everyone here, if you're in crypto, you know what's DeFi. You have probably touched DeFi before, unless you are like a pure sex person, but I don't think that's the case. So, and then we've seen the TVL of DeFi grow from $1 billion like a few years ago, and until today, it's like $136 billion locked in DeFi protocols. What do you guys think like fueled this growth of TVL? Is it because like people want to get off sexes, people want to control their own keys, or what do you think fueled this growth? I'll go first. Yeah. So yeah, I think it's very obvious that DeFi is changing the current like human finance behavior, right? Especially in some key points like transparency, like non-stop, like 365 days, 24 hours, non-stop network, and also like its own unique security, and also like self-custody design. So yeah, totally, I think DeFi is changing the world right now. And I think the upcoming future, like we are going to face is just like how Web2 like come to our life is, like for example, traditional like bank system, they previously using paper and ink, right? And then they upgrade to mobile app till today. And yeah, I'm sure not everybody understand how, like, for example, CDN, API, like these Web2 technical terms, how it works. But actually, it's changing people's life. And what I think, Web3, DeFi, digital assets, and it will just, the same thing will happen again. And it's happening. Yeah, it's not going to happen. It's happening. And step by step, like progressively. So yeah, I think just it will keep increasing. Of course, they will have some like liquidation or black swan, but for a long term, yeah, I think it's not like kicking something out or replace something. It's just like enter human civilization. So yeah, that is my feedback. Yeah. Yeah, I definitely agree. I think DeFi has changed many lives. I feel like even if you look at like developing countries, right, those people that are unbanked, like DeFi and crypto wallets has been a big part of like their daily lives, right? Do you have anything to add on? Yeah, I think DeFi has always been the biggest use case for blockchain.
is one of the big use cases in the Ethereum white paper in 2014. In 2021, we have the DeFi boom, but the DeFi boom in 2021 has a lot of Ponzinomics and lots of like unsustainable projects. And then we have a few crashes. And after that, the DeFi recover. We have better UX. We have more stablecoin issuance. The liquidity for USD and USD has increased a lot. And now users are more confident to use DeFi protocol. So I think that is why DeFi has crashed after the few liquidation in 2021, 2022. But now it has recovered and become bigger than ever before. Okay, so mentioned about just now would be the last one. Sorry. So yeah, actually, 2024 feels like a reset for me. So that we are seeing that I've seen how much some serious builders they came back with some real infrastructure. So we saw that now on-chain clubs, central limit order book, smarter reward system like points and real revenue share. So at HyperX, we also built around that. We will reward and our users will get a pro-level trade and VIP tiers and also share in some revenue protocol growth. Yep. Got it, got it. Yeah, I think talking about like what Long mentioned, right? DeFi summer of the 2020 DeFi summer, and then compared to this moment right now, what do you guys feel like is the difference? Do you think we are in a, kind of like another DeFi bubble that's going to pop, or do you think DeFi is just going to continue growing? I think we are out of the DeFi bubble. Now we have a meme coin bubble, but yeah, the DeFi bubble has, the DeFi now is more sustainable. The yield, we have sustainable yield, not crazy yield, and we have more stable coins than ever before. So I think now is the best time to enter and use DeFi, especially on proven layer 1 blockchains. Got it, got it. Yeah, I think just now, sorry, I think let's talk about airdrops now, right? We've seen hype, we've seen, how the entire hype ecosystem is doing. No one can say like, hype is doing anything wrong, but like, if you look at hype, I think hype was one of the biggest airdrops in crypto history, right? I know like multiple people who made like 6 figures or even 7 figures from the hype airdrop, right? I think for you, you're building HyperX now. I think like, you guys haven't TG yet. How do you set the expectations for this airdrop, and like, what's your thinking about airdrop? Do you think airdrop is sustainable, or do you think like it's not sustainable, but it's something that we have to do? So okay, from as a BD lead in HyperX, all right, what I think about airdrop is in just one liner, I think airdrop is sustainable, to be confirmed. Yes, sure, this is sustainable, but it has to be backed by some real protocol revenue and real trading volume, and not just some hype or anything like short-term tactic. Yeah, in one liner, I think it's work. It's sustainable, but it has to be backed by real revenue. Yeah. Got it, got it. Okay, so I think let's move on to a more like general question, right? What have you guys seen in the past year? Like what DeFi innovation have you guys seen in the past year that's surprised you? This is not, like many people not considering it DeFi, but the thing that surprised me the most was pump fund style launchpad. Like I said, many people not consider it DeFi, but at the core of it is actually Uniswap constant product, AMM, but you have a virtual pool of Solana. So I think that surprised me the most, because like, it's a very basic, very rudimentary model, but then the product, it turn it around and speed up a narrative, and then it have crazy user and crazy revenue. So that surprised me the most. Yeah, for me, I think like everything. Yeah, I'm serious. Everything that can possibility to like move its value on chain, it's all have potential just to go into our life. Not only like DeFi, just like even like things or products. Actually, it's anchored with finance, right? So like it's a topic of real RWA, right? And then we know there's
some like some of the governance, they also publish that some digital assets friendly like long-term goal want to put their maybe stock potentially integrate with blockchain technology, right? I think it's just these few days news. So what I'm looking for, like some products or innovations, yeah, like I mentioned, RWA, and then for like a more wide keyword, like including infrastructure, like DeFi, including like maybe Oracle, security, or like even combined with the current like non-digital assets industry, like AI, even like quantum computing, is all have potential to integrate with blockchain technology. And then, like I mentioned, it can anchor with everything if it has potential to anchor its value on blockchain. So yeah, I keep saying it, and then I'm more bullish about what I'm doing. So yeah. Definitely very bullish on what Scalab is doing. All right, I think just now, Chris, you mentioned a little bit about regulations, right? Let's talk about that for a bit, right? I think just a general question, do you think regulations will be a catalyst for more builders to come and build on DeFi, or do you think regulation will scare away builders, right? Let me go first, yeah. Sure. Oh yeah, yeah, this is a very good question, especially as a DeFi builder. And we 100% respect all of the regulation, like every country, yeah, because like they help, like we need users, right? And they protect users for us, like on their like biology, right? So yeah, we should collab with them. I would say a best one of the like the keyword that I admire, the solution I more admire nowadays is Mika. Is the structure of the regulation from EU, and then is that digital assets having some digital assets products having some structure guideline. For example, it need to be transparency. For example, it need to be over collateral, something like that. And maybe I forget, do we have it like open source? And yeah, if the global governance can have a consensus about how to protect their people, and also can enjoy the new tech, I think it's very good. Yeah, it's so good because like nowadays, yeah, unfortunately, there's still some non-ethical teams or guys that want to just do short-term strategy on like digital asset space, and that's even break many people's heart and make them don't trust this, right? I think it's very sad. So yeah, I would say we definitely need like the global country, especially like more people's country, like Asia, like Scalab teams. We come from Taiwan, Indonesia, and Singapore, including like this country and Vietnam, India, China, Japan, or like out of Asia. Yeah, I think we need to maybe potentially follow up some good part of like the current structure from maybe Mika or other countries. And yeah, I think it's a win-win for protocols builders, community users, and the governance and countries. Yeah. Yeah, I think Chris is saying that very on point. So regulation, we have to respect it for sure. But I'll use one quote from John Wick. If you can see it, without rules and regulation, we live with the animal. So yes, we need rules and regulation, but we are seeing that now. Pretty much some best protocols are becoming modular, where the front ends can handle compliance while the smart contracts stay open and neutral. So from my opinion, I think regulation doesn't have to kill DeFi, but it can bring more clarity and unlock bigger adoption if we design for it from the very beginning. Yeah, that's it. Yeah, from my point of view, it's this question about the relationship between increased regulation and the number of builder influx. I think it will scare some short-term builder because they will be scared of the regulation, but like it will attract long-term builder because the long-term builder, they will see they can build a sustainable long-term project and can work with government, and we can onboard a lot of real assets like the currency. For example,
a stable coin. Like if we don't have regulation, then we don't have a strong USDC like today. And it also make it possible to onboard real asset like the US stock or US Treasury bill, and make it possible for people from developing countries like Vietnam or Africa to invest in the assets that were previously only available to US citizens. So I think long term is a good thing that we have some regulation around DeFi, and the good thing is also it protects users. Got it, got it. Yeah. So conclusion here: regulation good. We welcome regulation. So let's move on to onboarding, right? I think onboarding users onto DeFi platforms is a very big hurdle, especially all four of us here are builders, right? Maybe you guys can share is there any challenges you guys are facing? What are the challenges you guys are facing when you're trying to onboard, and how are you guys each in your role or each in your project helping to solve this issue, right? Okay. Yeah, I think it's the order of this question no matter, right? Because I believe we have many things to complain as a builder, right? Yeah. So for the block of go-to-market, right? I would say education is very important, and experience for users or developer is also important. And for education part, because currently now all the human beings, they have different professional, right? Maybe this is a physics guy, math guy, computer guy, or farmer or finance guy. Yeah, because we need some, we need a solution for just everybody, and then just fair. So yeah, just increase education that can make them to know what product they are really using, and then because like I mentioned that on technology side, DeFi will enter our life. So yeah, we need to speed it up. Is just to boost or try harder about education to let human people to understand more about it, and then I think they will realize this is the right direction. And for the users and developer experience, why is this the most difficult part for us? Because it's endless. Yeah, just many things endless. Yeah, but this part I think is like another angle to break the block for growth, is because if you keep including users experience, yeah, users will willing to stay, right? And then just will enjoy your protocol, even if you, for example, even if you have competitor and building the same business model, but if you have a better experience, even if you are more expensive, but users will still choose your product. So experience is very important. And about developer experience is also important, is because Web3 products have a very special, unique advantage is about the composability. So if you can build a product that have a very high composability, it will be like a Lego, and I mean a solid version, a solid Lego to make the whole finance structure more solid, and maybe also on the structure side, some parts close to the current existing traditional finance. So yeah, it's much more solid than a younger system. So yeah, education experience for developer and users. That is my two answers. Yeah, two or three answers. Yeah, and then I believe there's more. Yeah. Yeah. So DeFi onboarding, I think we make lots of improvement of DeFi onboarding in the past 2-3 years. The two biggest improvement is the wallet login and the gas transaction. So first, the wallet login before for the past 1-2 years, I start seeing all the apps, they have an option for user to log in with email or with social media, and that is, as you know, the wallet creation, the wallet management, seed phrase management, is one of the biggest hurdle or the biggest blocker to onboard new users to crypto, and the kind of connecting wallet with your email is one of the biggest of onboarding. I have a mixed feeling about it because it's a go against the
philosophy of blockchain. But I think we will be able to onboard the new users, and once they start learning more about blockchain, when they start to be more comfortable with using blockchain, they will be able to manage their own key. So I think it's a good improvement. And the second improvement is gas transaction. In Ethereum, we need account abstraction. So gas transaction is make it possible for users to use the token, for example, stablecoin, to pay for transaction fee. So now I don't need to have to buy a very small amount of layer 1 token, like Ethereum or Solana or ADA, just to facilitate transaction on the blockchain. I can just use the token stablecoin to pay for the transaction fee, and yeah, it makes onboarding a lot easier. All right. Thank you. So talk about what trends will onboard users in 2025. I think it's just simple. I mean now users, all they want about is simplicity, speed, and real upside. So I think all of us, and also I've been working with teams and community across many countries. I think nowadays users they want is a fast, intuitive interface, and they want to be part of the platform, not just using it. And also they want access across all chains. So with these three, I think it's the trend that can onboard users in 2025. Just simple as that. Got it. Yeah, I think everyone covered it pretty well. Let's move on to the next topic, right? Like what's next for DeFi, right? I think DeFi has, I feel like DeFi is already quite a mature space in the crypto industry. What do you think is next for DeFi? Are we gonna see more volume on perp dexes, and then we see Binance, dex volume fall, or what do you think is next for DeFi? I think DeFi we have captured all the basic DeFi protocols, all the basic DeFi building legal, like trading, lending, borrowing, asset management. Yeah, it's called yield farming, but it's asset management. So I think all the basic building legal are there. And what next is improving the user experience, make it easier for anyone, like for my parents or my grandparents, to be able to access and use DeFi, and make the UX better. And also the more real asset, I think is the next big thing for DeFi. Right now, we can most of the assets on DeFi are the digital assets, the tokens, and the stable coins. But what if we can have more commodity or foreign currencies or stocks on the blockchain? That will make it way easier for all the normal people to invest in all kind of assets on the blockchain, and will increase the user of DeFi. Yeah, I think the upcoming and big scenes or new scenes that the next generation DeFi. Not sure it's because my background is about security, so I will be more secure about my answer. Yeah, I think every innovation, every creative product or everything that changes the world, actually it's not it's not 100% new or innovation. I will make an example, like SpaceX or Tesla. Yeah, currently they make the best spaceship and car, right? But yeah, Elon didn't create spaceship and car or electric car, right? But he and his team learn or improve all of the current technology on every element, every module, every component of the product. Yeah, and this thought can extend to every innovation, software, hardware, in any industry. And for DeFi, back to DeFi, yeah, I mentioned that DeFi have its unique transparency, high performance, globally non-stop and secure self-custody. And I also mentioned that some keyword about new tech, AI, quantum computing, or also DeFi and crypto and cryptography is already a very big innovation. So and DeFi is model, right? So yeah, we learn from
other industry, if you research on maybe one track, I will use my case, lending protocol to be an example. Yeah, if you just try your best to choose the real one that you mostly believe in, you think it have a best future. Yeah, I know maybe we have different thoughts, but just believe what you believe, right? And then combine with every latest technology and try to improve it, and then try to combine and make it in one like smooth, seamless, like integrated product. I think that is the next generation product. Yeah, it's like internet bank or like spaceship. It's not just it's not new thing. It's not brand new. It's like also collab, good idea. Every just like very great product or idea or thought. Every like great people. Everyone we stand on giant's shoulder, including like every of our current knowledge. So just keep increasing every angle of the current latest technology, AI, quantum, like everything, and cryptography. I think they will naturally just pop out an answer that, oh, this thing is changing the world, like silently, or maybe you feel suddenly also. But actually, it's just progressively happening just beside you realize it. So yeah. All right. Okay. So for me, the most promising innovation right now in 2025, I would say 3 key ones. Okay, quite short. Okay. For the first one is I think is on-chain derivative with pro-level user experience. It's a really, really great user experience, pro-level one. So just like what we're doing at HyperX. So the second one I think is would be the restacking plus the modular yield system where your capitals can go more flexible. That is the second one. So the third one, last but not least, I think is some point-and loyalty system, loyalty program that can enhance users or what we say, stackers, their incentive goes beyond farming. So with these 3 factors work together, I think they are shifting DeFi from hype to real utility. They can do it, I think, in my opinion. Thank you. Got it. Okay, I think our time is almost up. I think we got time for one last question. We all have seen the quote-unquote rise of AI, and then, I think like 3-4 months ago, people were playing with the concept of, DeFi, where, is DEFAI. What do you think of DeFi, DEFAI, and if you are not bullish on it, how do you think DeFi overall can play a role in the, how AI can play a role in the DeFi? Because Scala, we build SDKs, software development kit for our smart contract. So yeah, we see some interesting integration that's using our SDK to try to, yes, let's not very like famous or successful product yet, but we see some interesting like try. Yeah, like for example, to combine with a large language model to do like some automatically digital assets management. Maybe depends on the current utilization rate or which like have a better return, or like just AI can automatically make a decision while you are sleeping. Yeah, and other thing is like, for example, AI have the biggest data, the biggest brand currently, like compared with human being, right? So actually, it can like learn for you, or they already know something that you even forgot he knows. For example, you can just give him like very simple and like brief prompt, like, hey, if you are Warren Buffett, how will you trade like digital assets on this ecosystem? And then if you give a language model enough data, for example, like the total supply of these digital assets, or like any like a metric or like unique part of these products or assets, I think they can do I wouldn't say 100% correct, but they will do a very helpful suggestion for you, maybe out of your knowledge. And don't forget that
you don't need to only using one language model, right? You can even like using 2 or even 3 to let them be your teammates and let them against with each other. For example, you ask GPT-4o, hey, propose a trading strategy for digital assets, and then ask Claude, hey, this is a strategy that my friend made. Be a finance expert, and then challenge it, 100% strict and objective, and then it keeps doing it again, and then maybe like third party, multi-party. I think it will be much more solid than like random, like maybe master degree guy or like even some like a company, I would say. So asset management like automatically depends on your prompt, or let it like copy or generate some very new innovation strategy. I think that is what I saw, and yeah, I believe there's many more, but yeah. Still enough time? Yeah. Okay. Yeah, so I think there's definitely hype around AI right now, but I'll see there's some real potential too, to be honest. So what I think is the most exciting part for me is I think the AI could help improve in risk management. Yeah, AI could analyze users' behavior and market trend to help protocol or any DEX protocol to adjust their liquidation threshold and funding rates, or even detect risk position early in all automatically. So another cool use case is I think is everyone will love it, is the AI trading agent. So it's like a bot that can interact with smart contract directly, the protocol, so they can, based on strategies they have learned or optimized over time. Yeah, so imagine is running an agent on HyperX or any DEX 24/7 trading perps without any human input, just based on logic, data, and risk engine. That would be cool, isn't it? Yeah, so when will we see a fully AI managed protocol in DeFi? But in my opinion, not right away, but I think we are heading there, heading it the right way. And DeFi is the perfect playground for that, because everything here is on-chain, transparent, and programmable. Yes. So I think, yeah, it's not just hype. There's something real there. I think especially programmable, yeah. Yes. Yeah, that was a very powerful closing statement. All right, I think our time is up. So let's all stand up, and then I think we stay back and take a photo before we leave the stage. Thank you to all our dedicated panelists. And now I would love to invite all of you to stand in front of the table to take some beautiful photos together. Hãy cùng dành những tràng pháo tay để cùng gửi những lời cảm ơn đến các diễn giả đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những góc nhìn thực tiễn. Và thông qua phần chia sẻ, thảo luận vừa rồi, chắc chắn là quý vị đã có thêm những cái nhìn rõ ràng hơn về những bước tiếp theo của DeFi. Không chỉ là công nghệ mà còn là tầm nhìn để xây dựng những hệ thống tài chính mở, bền vững và phục vụ cho người dùng tốt hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các diễn giả. Once again, thank you to all our devoted speakers and panelists. Thank you very much for your dedication. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả và xin mời quý vị có thể quay trở về vị trí của mình. Thank you, and now you can return to your seats. Vâng ạ, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta vẫn đang tiếp tục với rất nhiều những nội dung nóng hổi. Sau đây chúng tôi cũng xin phép được truyền đến tất cả quý vị một trong số những chủ đề sẽ được cập nhật trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, giữa dòng chảy biến động của ngành tài sản số, mỗi chặng đường phát triển đều đặt ra một câu hỏi lớn rằng là liệu chúng ta có đang quá sớm hay là đã quá trễ, và câu hỏi quan trọng hơn hết đó chính là hướng đi tiếp theo sẽ như thế nào. Và tiếp nối chương trình, chúng tôi sẽ mời đến chương trình một phần chia sẻ từ một trong số những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối, nơi không ngừng giới thiệu những giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất vận hành blockchain và thúc đẩy các ý tưởng đổi mới cho hệ sinh thái Web3. Ladies and gentlemen, in the fast-moving world of digital assets, one question keeps coming up. Are we too early or too late? And more importantly, what's next? So today, it's our great honor to welcome on our stage
a representative from Gate, which is a pioneering brand in blockchain technology known for delivering cutting-edge solutions that enhance performance and drive Web3 innovation. Và ngay bây giờ sẽ đến với sân khấu của GM Việt Nam 2025 và chia sẻ đến quý vị về chủ đề này. Hãy cùng chào đón đại diện đến từ Gate, Mr. Kevin Lee, Chief Business Officer of Gate. Let's welcome Mr. Kevin Lee. The clicker, yeah, perfect. All right, I'll just learn as I go. How are you guys doing? Where are my paid actors? Where's the clapping? Come on. There we go. There we go. I'll pay you afterwards. And my slides. Here we go. My name's Kevin Lee. I'm the Chief Business Officer of Gates. With the same vest, with the same pin, you can't mistake me from anyone else. That's why I'm here. Glad to be here. There's one internet memes that I always like. It starts off with this. This is the build-up. We're born too late to explore the world. Of course we are. It's easy to travel these days. We're born too early to explore the universe. Well, we're not going to Mars anytime soon, are we? But we're just born right in time for all this. Memes and TikToks and Trumps, second terms, God forbid, and maybe the third term. I know, right? It's crazy time that we live in right now. Think about it. We're probably having the best technological advancement in our human history. Yet, the world is more divided than ever. There are like wars and conflicts and everything with all this country. Not in Vietnam. Vietnam's like friendly to everyone. But why are we here? Like my grand uncle Tony, he passed away during COVID. Not because of COVID, because of old age. So it's all right. He probably passed away in the time thinking the world is at the worst state. I was like, come on. Grand Uncle Tony, if you got to see 2025, you will be surprised. So yeah, what about this? So we put this meme into the context of like our industry, the crypto industry. Like where are we now? Like we talk about this like for quite a long time, right? So like I was here in Vietnam just like 14 months ago, and so many things already happened. It's changed so much already. Bitcoin's only around for like what, 17, 18 years? We've been through like 6, 7 cycles already. There are like AI fight and pay fight and treasury fight, like whatever the new things coming up. So I would just like to take this moment, like everyone, just zoom out a little bit, and we don't chase the next alpha. We don't shield the next project. We just zoom out and take a look where we are right now in the history of crypto. Now, I'm fortunate enough to be in like multiple industry to witness the industry progressions, like banks and early day .coms, now in crypto and also AI as well. But I think it's you can't find a better person than the most memed celebrity, Leonardo DiCaprio, to explain this to all of you. So I will just like really quickly summarize into 4 W's. First, it's the Wild West. Everyone and the dogs can come into the industry and make money. It's easy, right? There are scams and hacks and everything. You don't care. That's like maybe like 5, 8 years ago in crypto. Why cares, right? If I get scammed for like $10,000, I'll make $1 million the day after. So people come in not only because the industry is new, but also you don't care that much. Everyone's making so much money. But then we go into the next stage. Weed out the bad actors. I think that's where we are right now. Regulations inevitably kicks in. Now you will be like, oh no, you know what? We're decentralized, we don't need government, we don't need regulators to come into our place, we're fine, we're decentralized. Hold your horse there. It's actually happened before. I witnessed the same thing. The internet used to be like that.
Think about it. In early day internet, everyone's talking about the internet should be open to everyone. It should be free from like all this government and jurisdiction. It should be above everyone. Everyone's free to contribute and whatnot. The same ideal, the same promises happened before. And see what we have. It's horrible. The early days internet's horrible. Nowadays, you go into every single website, you accept cookies. Do you think about decentralize the internet? Do you just like see the accept cookies warning? You're just like, you know what? I'm not going to on the internet. I'm decentralized. So no, you still have to have regulations come in. Now the third stage, like DiCaprio is not in a good state here. Whip out that business. Having license doesn't mean you know how to do business. You still have to watch your bottom line. You still have to break even. It's not quite happening in our industry now. Well, because market's good. When market's getting worse, a little worse, platform may shut down, run out of business. It's unfortunate, but it's part of the cycle. And the last stage is obviously winners takes all. We don't see it yet. We see like maybe one or two like merger and acquisitions, but we haven't been to the final stage. We were not mature enough to be there just yet. We don't need like 50 different L1 protocols, honest to God. We don't need 300 different exchange. That would be like more efficient exchange and the people with like better operational costs and corner the market and start to do like a major acquisitions. Like think about JP Morgan. JP Morgan, the JP Morgan banks, right? It's not a single bank. It's a result of overall this year. It's a result of a combination of more than 1,200 different companies and banks put together. JP Morgan, Chase Banks, Bank One, Jardine Fleming, I can go on. I can't actually, I only know those. But this is it. Now, like my marketing team's gonna kill me, by the way, because like I only put one slide about Gates in my presentation. If we put into us, actually, I can see Gates have a lot of parallels to the crypto industry. We've been around for 12 years. It's felt like eternity. It's a long time. We're older than Ethereum. However, what we're seeing is in the last 12 years, we are only going from 0 to 1. Everything we have done in the past years are just building blocks, fundamental building blocks for what's come next. For the next 12 years, where we go exponentially from 1 to 100. Think about it. Every single exchange, it's not just about Gates, to be fair. Every single platforms and exchange that survive in the next 12 years will be bigger than what you imagine today. It will be far beyond our imaginations. That's one slice. This is about you, not about Gates. This presentation is about you. This GM Vietnam is about you. I want to talk about where are you in this timeline? Are you early or are you late? Now, how's our future going to look like? We actually know already. Come on, like all the possible universe of futures, it's been written into movies and books already. We know that. It's just a matter of time. Is it coming today? Is it coming tomorrow? It could be like a zombie movies as well, and we have like a zombie apocalypse. But think about this. Space Odysseys talk about 2001. Back in the future, are we going to have time machine in 2015? No. But something is going to come up, right? I think that's so close. We're so close to have it this year. Someone like Scarlett Johansson to be our voice of our OS. And it's just like the timing is the most important things. All these things. I'm going to give you more example here. Think about this. We all know this. We know this is going to happen. Space travels, we're going to Mars, we've been moon already. We can go beyond our galaxy. Maybe Bitcoins to $1 million. Autopilot is coming in some cities already.
GTA 6, well, it's not coming out this year, but hopefully next year. Winds of Winter, I don't know. Game of Thrones, I don't think it's going to finish, but hopefully they will finish. This is going to happen. But what you have to think about is, what if it's going to happen tomorrow? Are you ready for it? Are you good for it? You heard about this thing. So to summarize, it's a really weird concept. I want you to stay with me. We are early. Everyone's in this room, everyone in this conference, we're early. We're early, 5 years earlier than anyone else outside of this conference in Vietnam. We're so early. We're about 5 years earlier than everyone else. We're early adopters. However, we're early, 5 years early, but you have to prepare like the future's coming tomorrow. Yeah, 5 years early, but future's tomorrow. It's weird, but like this is the mentality that I have right now. Now, there's only 2 exceptions to these rules. First thing, if you heard about, okay, I can't put anyone else there, like I have to put myself there, but like if you heard about something on stage with a panel, like, okay, who's like Min's here? Like if any mocker is talking something after me about like something they're buying, it's done, you're too late already. Like any mocker is probably working on it for like the last 5 years, okay? So we are in such a great world that the possibilities is endless. If someone's talking about churchery today here, you're too late into churchery if you start today. Think about something that no one on stage has been working on it, busting their ass for the last 10 years. You will be able to just do something new. All right? You still follow? Second, I want to go a little bit heart to heart with you guys. Just like my grand-uncle, Tony, I'm old. I'm probably older than all of you. Vietnam is a really young country. Like more than half of your population is less than 30 years old. So by statistics, at least half of you here is like 10 years younger than I am. And like my grand-uncle Tony, grand-uncle, yeah, I may die not seeing some of these things happen in my life, right? So whatever the time that you have in this world, you will see 10 years, at least 10 years further than I do. And that's exciting. That's why I'm exciting for you guys, because you're going to see more. You're going to see, okay, maybe not Game of Thrones, but like, hey, if you have the chance to go on to the Mars, I would sign up for it, but I'm too old already. But you guys is the future. I was here a few months ago in Honai, actually partnered with our football club, Inter Milan, and we built a football field for Kamsa Primary School. I'm not sure if you guys heard of it. It's around the corner here. This is the thing that we were trying to do as well. Not because like they would like trade crypto. It's because that we believe in the futures. These guys gonna be, like some of them is gonna be the next Vietnamese Ronaldo or Vietnamese Maxi. But I may not have a chance to see them in like a World Cup or something. This is the futures that we're trying to build. This is for you guys. I don't know if you guys like been working with gays or whatever, but I want to just say this is the market that we really focus on. I want to see gays working alongside with this journey about going into the future. You guys gonna build new things. I'm not the smartest guys in this room. This room got like 100 people. I'm definitely not the smartest guys in this room. I'm not gonna build new things. If I made, I would still work with Gates to build it. But like, I want to be here and talk to you guys, see the new ideas from you guys, and you will build the new things, and we at Gates will be alongside with you and support you.
So thank you very much, Vietnam. Thank you very much, you guys. Thank you, Mr. Kevin Lee, for all of their valuable insights into the journey of reading the future of Web3. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi đến từ ông Kevin Lee. Và thông qua chia sẻ của Mr. Kevin Lee, chắc chắn rằng là quý vị cũng đã có thêm những góc nhìn về những chất liệu quý giá cho một hành trình để kiến tạo và xây dựng định hình tương lai của Web3. Kính thưa quý vị, trong bất kỳ chu kỳ tăng trưởng nào của lĩnh vực tài sản số, luôn có một động lực và lực đẩy quan trọng đứng phía sau, đó chính là các quỹ đầu tư mạo hiểm. Những người dám chấp nhận rủi ro sớm nhất, đặt niềm tin vào tầm nhìn dài hạn và đồng hành cùng với các dự án ngay từ khi mới hình thành ý tưởng. Và ở thời điểm mà toàn ngành đang bước vào một giai đoạn chuyển mình như hiện tại, những quyết định đầu tư ngày hôm nay sẽ góp phần định hình xu hướng, cơ hội và sự bứt phá của tương lai ngày mai. Và trong phiên thảo luận ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ và góc nhìn đến từ các đại diện của những quỹ đầu tư hàng đầu để khám phá những chiến lược, tư duy và hướng đi của dòng vốn trong giai đoạn thị trường mới. Ladies and gentlemen, venture capital has always been a key force in driving innovation in digital assets, backing bold ideas and long-term visions for their startups. And as the market shifts, today's investments will shape tomorrow's trends and breakthroughs. And in the following panel discussion, leaders from top venture capital funds will share with you their strategies and where capital is flowing in this new phase. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi chào đón lên các sân khấu những diễn giả sẽ cùng đồng hành trong phần chia sẻ sau đây. So now let's join me in welcoming our panelists. Xin được trân trọng chào đón lên sân khấu với phần thảo luận về các quỹ bảo hiểm. Diễn giả đầu tiên, Miss Thảo Nguyễn, General Partner của Vamian Capital. Xin được chào đón Mr. Đỗ Minh Đức, COO của Animoca Brands. Xin được giới thiệu, welcome Mr. Alexander Ye, Vice President of Republic. Let's welcome Miss Belinda Cho, Founding Partner of Shorting Capital. Và để điều phối phiên thảo luận ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu Mr. Harry Bùi, Data Analyst của Spartan Group. Hãy cùng chào đón các diễn giả và điều phối viên sẽ cùng góp mặt đồng hành với chúng ta trong phiên thảo luận của ngày hôm nay. Và chúng tôi tin chắc rằng đây sẽ là một phiên thảo luận mang đến cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích. And now, let's begin the discussion. Thank you. Hello everyone. Before coming to the main conversation, let's warming up a bit. Let me introduce myself first. My name is Harry. Currently, I'm working as analyst, or data analyst at Spartan Group. We are one of the venture capital in Singapore and Hong Kong, mainly from the advisory side. So, yeah, coming to all the main character here, can you guys, like, each people, give all of the audience one of the introduce, let's say, in 2 or 3 sentences, so everyone can know about your, like, what you guys do. Okay, cool. Hi. Hi everyone, I'm Thảo Trần. I'm actually, we are actually not a VC as the definition here on here. We are more or less a quant fund. We trade a lot in the liquid side of things. So I guess my voice is coming today is gonna be more from that perspective. So Vamian Capital is a quantitative hedge fund. We trade on a lot of centralized exchanges, but moving a lot of our volume on decentralized exchanges. We are just relocating most of the team back to Vietnam and looking forward to be based out of Vietnam in the near future. Hi everyone, my name is Min. I am the COO at Animoca Brands. We are a blockchain and venture capital investor. We invest across private and liquid deals. We also incubate our own projects. It's always embarrassing to come to Vietnam because obviously I have a Vietnamese name, but unfortunately I do not speak any Vietnamese whatsoever. My dad is Vietnamese, he lives in Saigon, but my mom is from Hong Kong, so I grew up there. So apologies, but I do not speak Vietnamese, but very happy to meet everyone. So looking forward to the discussion. Hi everyone, and thank you so much for GM Vietnam for having me here. I'm Alex, I'm VP of Research at Republic.
We are an end-to-end digital asset platform where everything from the design and structuring of these assets, their tokenization, their distribution through multiple licensed entities throughout the world, as well as post-listing support is all offered in one place from us in terms of the investment side and sort of VC adjacent side. I've designed just about 100 tokens, 12 of which have reached billion-dollar valuations. And we operate not only venture funds, but also a hedge fund that trades both in private and public markets. Hi, everyone. This is Belinda Zhou. I am the founding partner of Sharding Capital. Sharding Capital is a crypto fund based out of Dubai. We invest both in the primary market and secondary market. And then we also provide our portfolio project a lot with go-to-market strategy support. Very glad to be here today in Vietnam. And looking forward to share like what we are seeing in the market on the investment side later on. Yeah. Thank you. So then let's kick it off. I think back in the day, for today is 2025, you guys have seen a lot of things going on in crypto since 2017 and 2022. So there must be a lot of change. From trend, we have from DeFi, from NFT, from meme coin, and then from AI. So what do you think currently today in 2025? What is the most interesting trend in the market in terms of VC perspective, both from primary market and from secondary market, from liquid funds also? What is your view on that? Maybe we can start with Tao from Bavaria. I think in 2024 we saw a lot of appetite in trading on chain, and especially with the new meme launchpad walls, with a lot of people, especially the younger generation and the Gen Alpha stepping in to create their own coins and everything, and then that attracted quite a few wave. I think with the recent pump fund launch and the change in appetite and narrative, we have come to, at least in the liquid market, has been more focused back on the OG DeFi protocol. And then a lot of them found product market fit, like Ethena, like Maple, and like all of this. And then they've been here a long time, and then they suddenly found the renewed interest. Although fundamentally, I would say that they're just doing what they set out to do, and then innovate on top of it. I think the interesting thing that came out of it is that eventually you will look past all the hype and the short-term thing, and then focus on what the real products are, and giving those products the credit that they deserve. That's a hopeful thing for us. I think for the private side, at least for Vimian and then our circle, we have been participating in more of like the RWA stuff, tokenization of real-world asset, and with legal framework, starting from the US and then trickling down, and even in Vietnam, we're discussing recognizing digital asset and digital currency. We want to, also because we came from TradFi, so we do have like a bias towards that, and that is where we are going to put a lot of not only capital, but also our expertise and also our support in trading on the platform early, in helping structure the product, and also helping them get to the market that they want to reach. So that's the two things from our side. Yeah, so maybe I'll start by saying, like, first of all, Animoca is a mission-driven company. So we're actually not structured as fund. We don't have LPs. We invest out of our balance sheet. And so we are actually very focused on consumer adoption and broad adoption of blockchain. That's really where we're focused. Having said that, I'll echo some of Tao's observations. So I think 2024 was obviously the meme coin cycle, and there was a lot of craziness and not a lot of fundamentals. And I do think the pendulum has swung very much back in favor of fundamentals, projects that have been around and have been building for a long time. I think a lot of that is driven by the regulatory clarity that is very clearly coming
So if for those of you who pay attention to the US market, obviously the Genius Act just passed, but fundamentally, probably the more important act is the Clarity Act, which is in discussions right now and will hopefully come to become law in the US in 2025. That is a fundamentally game-changing piece of legislation in the US, and I think will drive the rest of the world from a kind of both a DeFi and a blockchain infrastructure perspective that will give legitimacy to all of these projects that, you know, the US, which is still the largest capital market by far in the world, was really lacking over the past 4 years. So I think we're definitely seeing that trend, and it's clear that obviously institutions, like the global institutions, are coming in into Web3 and into DeFi as well. I think on the consumer side, we're still in the earlier stages. So Animoca is very active in the identity space. We invest quite heavily there, where we see that consumer identity and data protection is going to be a fundamental driver of Web3. The most well-known project there globally is WorldCoin, but we have our own product that we're building called Mochaverse, and there's also a project that we're heavily invested in called Humanity, the founders here at GM Vietnam as well. So we see that space as a very important next step, because the future of the internet, you know, really right now, if I'm sure that, you know, a good number of you guys use AI already. The future of the internet, there's really kind of just two paths, right? One path is Google and OpenAI, they own all of the internet, because your interaction day to day with the internet is with those platforms, and they just scrape everyone else's data. Or there's a future where we actually own our own data, and then we control which AIs access our data. And so we believe in the latter vision, and so we hope we don't end up with the former. But that's definitely a risk today. I think finally, I'll just touch, obviously we're known as a gaming investor. I think it's clear that, you know, Web3 gaming is not yet hit prime time. We do believe that it will come, but it's going to be a slower cycle than we would originally anticipated. So, you know, we are still bullish in gaming, but we don't see it happening this cycle in terms of gaming hitting prime time. Two most exciting things. I would start by saying that I'm first and foremost a little bit of like an AI apologist. I think at first I was quite bearish on this vague notion of AI intersecting with crypto. However, I do think that how it intersects meaningfully, not necessarily on the technology side purely, is how it just changes what types of decisions the consumer and even institutions are going to be making. The simple idea that yes, you mentioned data, but I think the idea of permissions and decisions, having AI take all of dealing with all these, not only the exigencies of life, taking care of making your shopping orders, but in sense, executing trades for you, things of this sort. This is going to change the game, because it essentially is taking the role of things like sovereign wealth funds and wealth managers, but to an individualized level. I think that being the case in the at least VC and private markets, this is the thing that I do think will potentially cause a big, dangerous but exciting bubble in all types of financial markets in general. And that sort of leads me to my most exciting thing in the public realm, which is certainly these days in RWAs. And that was a term I also was extremely sort of repulsed by before, because it had this sort of air and stench of people who could not find liquidity for assets that nobody wanted to buy. However, these days with, and I would be remiss to not mention our own impact on this, in bringing the people what they want to buy regardless of the opinions of the issuer. That's something that we're doing very recently, and with tokenized SpaceX, tokenized Anthropic, tokenized OpenAI, and many more to come. Whatever you want to see, we will figure out a way to tokenize it for you. That all being said, I think the RWA approach that we are taking and other firms are taking, looking at what people want to buy first and offering them that first, is a much more exciting time. And with that and how it intersects with the AI world, is basically saying that all the best pre-IPO deals or any RWA you want to invest in but have no access to today, there are people that are working for all of you and all of the people around the world to get access to more and more, and will not stop at anything to make that happen. Yeah. I would say this cycle, I see the product thriving are product with real users
real revenue, and real product market fit. If you see some of the products that do well, or like tokens do well this cycle, they are, for example, Hyperliquid. It's a platform that people actually use. It's BNB, Binance. I guess like the majority of the people in the room know about like the biggest exchange. So it's a product that people use day in and day out. The product that generate protocol level cash flow that can do well. And I think the days of trading vaporware, like air, hopefully it's behind us. And I see quite some like there's kids here, there's also like, more senior people here. So one thing we need to be really careful is like, there's a lot of noise in the market if you're thinking about investing into crypto. So always really make sure, like, if it's something you want to invest, you try the product, or you really hear how the users say about the product, and then how big the user groups are. So you get to decide your investment decision. And one thing I can share is that in the primary market, like the VC space, we are gradually slowing down in deployment, especially I think more for smaller funds and then maybe Asian funds. Maybe the US ones are still deploying. So if you get opportunity that you get to invest in the early stages, like seed, pre-seed, maybe be more careful. You could easily lose money. And we are seeing more aggressive like inflows in the secondary because there's more liquidity. Yeah, and like then you need to be also quite selective with I would say your bets. If you're more looking at like say crypto, then you look at, for example, the majors like Bitcoin, and Ethereum, which is like what most like say project built on, and then you also have Solana, like with a lot of users, etc. Or probably Sway, they have also a strong presence. You get to you choose like the ones you know more, and then if you look at like having crypto exposure via traditional finance, you can look at, for example, equity plays like say Robinhood or like Coinbase or Circle, etc. These like big companies that have like a very strong presence and have staying power. There are a lot of like say treasury companies these days. I think it can be quite risky because essentially it's leverages, and I see the bubble forming. So I would suggest like unless you really know what you're getting into, always be cautious. But overall, yeah, I think the real meta, the real alpha is, and the trend is like a product that have like a real revenue, real users. Yeah, so I think that's the most important thing. And be careful in investing because I think we are in the later stage of a bull run, or at least like, I feel like everything is accelerated in this bull run. Like usually for like everything to run up this fast, like it required longer time, but this time it's just very short. And I feel like we see a lot of rush launches and then very frothy patterns. So I think always be careful with what you invest in crypto, even though it presents great opportunities. I think all the audience here already like gain a lot of insights, valuable insights and lessons, maybe alpha also from all the investors here. So I think I want to explore more one of the details from Belinda. You mentioned VCs nowadays are trying to seek out for more opportunities in the liquid market. What is your opinion on that? Like, maybe this is a question for everyone, but like I want to ask with Belinda first, because you are one of the funds have the structure from both primary and also liquids. What is your thoughts on that? It's just the returns are speaking for themselves. Like we invest quite, I would say, about 30-40 projects past like 2-3 years, and the return is not as high as our say investment return in Bitcoin or Ethereum or Solana, etc. I think there's a lot of reasons for project not doing well, like as in this primary market project, because sometimes they raise at a high valuation, and then they struggle to have revenue, and they struggle to have users. Then like
whatever they do, like for example, airdrop to like say token holders, that's sell pressure. They pay listing fee, that's to exchanges, that's sell pressure, and then they provide all sorts of like say community incentives, that's like sell pressure. Then this protocol is very hard to perform well on the token side. And then it's just a lot of efforts as like private investors, and then like to support them, and then your capital also get locked up. But now we see like, you know, like on the like say secondary market, there's more opportunity because there are products that have already proven their product market fit. They have proper revenue, they're growing, they have strong TVL, total value locked, they have like a wide user base. Then it makes sense probably to invest into tokens of this project. And then because also they are listed on multiple venues, they have good liquidity, so you can exit relatively easily. But if you invest into tokens in the primary market, you need to wait until it's listing. And then after it's listed, you need to look at liquidity. And sometimes the liquidity window is very, very tiny. Like maybe on the day of listing, okay, you get to sell your tokens, but sometimes there's a long lockup. And then after you get your unlocked tokens after several months, the token is not doing much. And unless there's a big announcement, etc., then like maybe you can sell some of the tokens. But it's like it's almost like you are becoming counterparter for the project if they don't really run well. So it's just a lot of efforts put in for very minimal like returns. Then you probably do better by putting the money into like Bitcoin, Ethereum, etc. So because of this, then we notice like, you know, it's not for like people with like say not say we want short-term returns, but like yeah, like within 1 or 2 years you probably won't get your investment back. Yeah. Yeah, I think I completely agree. I want to love to hear more about how, because you also share recently you are also looking into the liquid market. What are your thoughts on this? We technically not a VC, although we do have quite a few portfolio companies under our name. I think it goes back to really what's your investment horizon and what's your expectation of returns. I think the old model, I mean, not the old model, but like the very popularizations of VC a few cycles back was more or less because access to teams, access to different platform that help with go-to-market, and then you have a lot of very high barrier to entry. Like let's say Belinda already mentioned, you have costs, listing costs. You have to talk to a lot of people for different geographic locations for go-to-market. You need to do awareness and this kind of thing. I think now at the moment, a lot of those have like a lot less returns, and then with the popularization of AI and like quite a bit of vibe coding and all of this thing, at least the PMF version, the pre-seed round, you do have to have a product. Like 2 cycles back at a pre-seed, you basically have 5 slices, and then you present an idea, and it's not even a white paper. So for something like we are very conservative, so for that reason, for us, it's difficult to deploy. I think, but I mean, they have very established portfolio that do really well. And the game of VC is that you only need 1 out of like 20, or depending on your tech size, to make it, and then you do extremely well. We do follow the same thing when we actually deploy into private market. We do have we have so many that disappear, and so many that try to launch, and then they're really trying their best, but there's nothing much that we can do against if the market is not bullish on them. We do have a few runners that make all of the other make sense in our book, but I think the shift toward to liquid right now is just because
there's a few bad actors in the scene in the VC round that have caused a bit of public distress, and that's why VC capital, which used to be like endorsement and at least a reputation for the project that, oh, hey, I got Animal Care invested, hey, I got Republic invested, so we are a really good project. And to be very honest, for us at our liquid fund, we do look at your funding rounds to check up as part of the due diligence on top of your revenue, on top of like the flow and everything. We do look at all these details. And because of a few bad actors, I think now they are shifting to liquid because also that people go to market a lot faster. So you either use the product and then farm for airdrop, or the product would release a token really fast and you can bank on it. And then it creates kind of a relationship between the project and the retail user directly, bypassing all of this and in anticipation of the token when the time is right and everything like this. We are trading in quite HFT and microstructure kind of focus. So the flow means everything to us. And retail flow means a lot more than automatic flow. So this shift has helped us identify the clear separation. Like every time there's an uptrend, it's easy, everything moves up. Whenever there's a sideways thing, you can already see what's outperforming and what's underperforming. And then more or less, you would see that, okay, there's very separate token universe, and then you choose which one you want to participate in. The more transparent market would make it easier for every participant. I'm a strong supporter of that. So I'm not saying which one is better. I'm just saying that liquid has becoming a more prominent aspect to projects now. Yes. I think it's fundamentally just like who are you and what are you trying to achieve, right? Like that's really the question. So I think at Animoca we do the whole spectrum of things. So we are very active in private. We're very active in liquid. But I think, to be honest, like since mid-24, we definitely slowed down significantly on private deals, right? Because we're just like the valuation doesn't make sense. We know where we are in the cycle, right? Like we're 60 to 70% of the way through the cycle, right? Roughly, give or take, right? So, you just kind of know, like, okay, this is where we're in the cycle. This is where we think the valuations are. And it's clear that altcoin valuations have repriced. It's 2 cycles ago, or like 1 cycle ago, like if you were like an L1 or an L2, you automatically get like a couple $1 billion valuation. That is not the case anymore, right? So it's just the reality of the repricing because, to Belinda's point, some of these L2s have users and some don't. So, I think that's the fundamentals. I think the key thing is it is very clear that there has been a differentiation now between like higher quality, I wouldn't say institutional, but projects that have like true longevity and you can kind of know like, both private and liquid that these are tokens that are going to be around for a long time. And people and founders who are, in it for the short term. And like for us at Animoca, that's probably the #1 thing we look at is like, do we believe that these founders are going to be in it for the long term? Because I think all the VCs have experienced this. There's been so many founders that, they list their token, they make a couple $1 million, and then they run for the exits, right? And like you're like, well, okay, that's not the spirit of us investing in you because we're here to build for the long term. So I think if you're a founder, we're always happy to talk to you, but we're very focused on people who are really just building for the long term. You're in the space for the long term, and that's really fundamentally what we look at, and we adjust our risk parameters based on our assessment of that. And we are very active in liquid because, to Belinda's point, like, yeah, okay, you can make money in liquid as long as you have a view on the price and where the token is going to trade. It's not that hard to make money in liquid, but your returns are not 100x. They're like 30, 40, 50%. And so it's a differentiation of like your spectrum of returns. Our VC book, we invest in a lot of projects.
to Tao's point, like most of them die. The vast majority die. But like, you know, 1 or 2 will make 100x or more, right? And that pays for the whole thing. It's a big question you're asking. I would say here's something that's systemic. Venture funds, when they first started off, were of smaller vintages. Those that do end up succeeding and get to raise larger vintages are raising larger amounts of funds. Their LPs and their expectations of their returns are adjusted naturally. So as you get to a fund that is going past the 100 millions and into the billions, the idea of having a more potentially secure return of 1.5 to 2x on multiple hundreds of millions or over $1 billion is going to be potentially more attractive to, based off of the types of management fees that you want to end up collecting at the end of it. That's the one systemic reason. Another more tactical reason that liquids have become more interesting is because the markets have already kind of told us what they like to invest in, which is entangled with my third reason. But I'll just basically say that we shouldn't be too surprised given what's happening in crypto now because of what we see in equity markets already, especially in retail-heavy sectors. When I say retail investor-heavy sectors like in technology. We start to mimic equity markets where we start to identify the top few names, and then everything is just a game of figuring out who has inside information on one or the other, and then trading on that information. That brings me to my final point, which is like purely game theoretical, which is that the idea of the marginal utility of a VC investment, which is the capital plus the alleged value add the VC has, just becomes far lower in producing high returns on a VC investment relative to how capital in a public market, provided the sufficient ticket size, can affect the sentiment of something which is live trading and has all the foot traffic there already to manipulate. That is to say, in short, the VC game is convincing those post-TGE to buy at a much higher price than you bought privately, and that has become harder than putting comparable or meaningful amounts of capital towards a game where the foot traffic already is, and being able to work off of the effects of your capital in those markets. Yes, thank you for all the insights. So I think we can switching back a bit to the retail markets, because in the last few months, you can see there's a trend in the market saying all of our token lists on Binance, like Layer 0, like ZK Sync, they all list with very high, fully diluted valuation. And people think that because they have very high, fully diluted valuation, but very low market cap. So Binance has like some kind of like decide to say, hey, all of the project coming here, you have to list at a low valuation. What do you think about that trend? Is this like a good way to protect your users in terms of Binance perspective? Maybe you can start with Belinda. So you're saying now we're seeing like exchanges prefer to list tokens at a lower FPV, yes, like lower valuation. As a way to protect the users. I think that's a right way to do, to really protect the users. Like, I'm actually like quite impressed that Binance want to push this forward. So they really try to make sure that the token that are launched on their platform start with a low valuation, so that when their users buy, like they buy maybe at 20 million, and then it go to like 60 million, 80 million, so their users make money. Because ultimately, exchange care about two things: the number of users they have and the volumes. If the users doesn't make money in this exchange, they will go, like they will either don't trade anymore or they will go to other venues. So by providing like a good investment, I would say, entry, allow them to make money, then they have more money to gamble, essentially. So I think that's a way that they finally want to give back to the community, etc., like the user group. So that's a good start. And then that's also for project to, like for teams to come to senses, like what's the right valuation for their project as well. So I think it's a good initiative, and
definitely can utilize that. But of course, there's no bottom. If a chart is dropping, like, you know, if the team is not good or product is not good, there's no bottom. It can go to zero. So like there's no such thing as like low valuation. Yeah. Yeah, I see a lot of reaction from Tao when I mentioned this topic. Can you like provide the audience here some insights on it? Okay. I think part of this is market reaction, right? You exactly like Belinda said. If you try to debut at a very high FTV, and then you counting on people not being able to understand what FTV means like last cycle, or market cap means by last cycle, and then just look at the number of zeros and decimal, and then hoping for the next Dogecoin or something, then it's going to be pretty unrealistic now, because retail user has become a lot more sophisticated. At least, yeah, as in like generally retail users are a little bit more sophisticated, and then market has matured. You need liquidity to come in at the right valuation, and you need people to pay attention to you. If you debut at a ridiculous number and then you banking all your flow on marketing, or like on the previous rounds and all the association of like different KOLs and stuff, it's not gonna really attract the general market anymore. Your flow wouldn't be there. I do appreciate the whole Binance listing at lower valuation, but we are only talking about Binance Alpha, and then listing at a lower valuation. If you look for project that actually list on Binance without having going through Alpha and directly to the holder airdrop as a spot listing, the story may not be the same. I'm not saying which one is worse. It's just that now you would have basically, the Binance Alpha is a bit more like a centralized low ticket ICO thing that people can gamble with. And now it's become like a centralized airdrop farming. It's good that you have the initial attention onto your token, be it like 2 days before they release a new one. And then you decide what to do with that window. You have 2 days to educate the market what you're really gonna do, what's the value of your token and all of this. And I think the low FDV encourage people to take a look at your project. It gives you a chance to take a look. And by having that access, you basically let people participate at a lower valuation. I think it's fair for both sides. It doesn't diminish away the fact that capital market need a buyer and a seller. So after the initial flow of that very small round on PancakeSwap, you need to still deliver, and you need to still pay a lot of attention to what the market is perceiving you at. The original airdrop farmer is not gonna hold your token. It's gonna be the one who buy in. And then how do you get people to buy in? How do you make sure liquidity is there? How do you encourage people to participate further, except for that 20 minutes, 30 minutes when people get rid of the airdrop? It's gonna be the long-term thing, and it's gonna be here to stay. The initial attention market give you 2 days for the announcement, and 20 minutes when your price, when everyone get your airdrop and get away. So now, now that you have the attention, you need to attract more serious, higher duration kind of flow. And I think that's the challenge for every project still. So I think the way Tao put it was perfect, actually. I commend you. Very politically correct, but also speaking the truth, right? So, look, so my view on this is so you rewind back to like mid-24, right? Which is when Binance, so Binance is the market leader. They drive the market, that's clear.
the reality is Layer 0 and ZK Sync just raised at too high valuations, and the market didn't price them at whatever the multi-billion-dollar valuations that they had. But it's also true that these are legit projects, and there is a floor price of where people would bid for that token, right? You look at Layer 0 or ZK Sync, no one will say that these are bad projects. It's just that they raised at too high a valuation because that was the market. In my mind, I do think the Binance reaction to that was probably kind of perverted the market in some ways. And so I do think like actually, you know, alpha is kind of their reaction to that. So there was a period of perversion where like Binance only listed low value tokens. But if you're a tier 1 project that has a high VC round, high valuation, then you can't list at those $20 million, $30 million valuation, you can't, right? So alpha ultimately is the way that Binance differentiated between, okay, our tier 1 projects, and then we're gonna have some low valuation projects. And the reality is if you're a founder, like you should not look at alpha as anything other than marketing. That's all it is, to Tao's point. Like Binance is giving you an opportunity to be in front of their audience for a very short period of time, and you have to maximize that attention and get the incremental buyer to buy your token. And also, the reality is the vast majority of alpha projects go down in price, right? Like that's just statistically the fact. So I think ultimately, you know, as a founder, and this is really, I guess, my key point as a founder, you have to be real. You only get to TG once. You have to be really, really thoughtful about how you're TGing. If you are going to go and do alpha at an early stage, you have to know that basically what you're doing is you're using your token to market, and you're giving away your token to market your project, and you have to be able to draw people into your project and have the incremental buyer, because usually when people TG relatively early, you're basically borrowing money. You're trying to market your project and borrow money for the market for longer life, right? That's basically what you're doing. It's different if you're someone like, you know, a ZK Sync where you're, you know, you've been building like for multiple years. Like Layer 0 built for multiple years. By the time they TGE'd, they had a value. There was a real value. It might have been $1 billion. It might have been $1.5 billion. I don't remember what it traded down from the whatever they listed at. But you have a value, and then you are trading on your real value that the market will give you. But the vast majority of founders who are like, basically, you know, pre-product, pre-revenue, if you TGE, you are taking a big risk. So I would say, you know, the market is maturing, and collectively as a market, we're figuring out what the right things are. And each of these tools, like even who you choose, like Binance, OKX, Bybit, like the fundamental ways that these exchanges charge for your TGE is fundamentally different. Like decimal points different, right? Like, you know, Binance charges 10x of the next exchange. So you have to be very, very thoughtful about how you're TGing. And honestly, that's why, you know, good VCs are important. Good VCs don't mean you'll be successful. Whether or not you're successful is up to you as a founder. But there are VCs who really understand, like, I mean, just speaking my own book, we have TGE'd dozens and dozens of tokens. Animoca Brands knows exactly how each exchange acts, how each tool within each exchange plays into your thing. And ultimately, we advise founders, and sometimes they take the advice, and sometimes they don't. And, you know, it is what it is. So I think the market, to a certain extent, you know, I wouldn't say it's efficient, but it speaks the truth. So I would say, just to try to answer this as briefly as possible, the high FTV, low float problem is a fundamentally like just existential truth of where most of crypto asset prices are today, which is that they're still incredibly fluffy. No one up here on the stage or anyone in the audience could convince me that cash flows, buybacks, or anything having to do with the product market fit of a token justifies its value in any proportionate way. However, I will say that and that is to say now that when projects go to TGE, the main thing they're trying to do, if they're a first mover, they have all the advantages, but the risk's there. Everyone else after that is just trying to play the comps game, meaning they're trying to reach a comparative sort of valuation as another project that they think that other firms will trade them at a discount because that they're second to market, third to market, whatever it may be, in one ecosystem versus next ecosystem.
So the hopes of that changing are not necessarily very high. However, the current brokenness of tokenomics and the non-willingness of many projects to try to change things up is what's going to be a constant force putting this back. Because I think what most people, both retail and perhaps even some VCs, fail to grasp, and I don't want to say this because I wouldn't be on the stage, I'd be retired and screwed off somewhere else where I didn't care about this. But the important thing about understanding these tokens is the fact that its psychology mimics far more of a perpetual auction than it does an equities business, or at least in the more cut and dry sense. So that all being said, to wrap up that point is, I do think that we will always have projects trying to copy the previous, and there will always be like a slow, almost like natural selection process to change those over time. I don't think anything's going to change overnight like that. But then further, the main issue why these things drop, we all know them. We know the reasons why. Number one, VCs, market makers, exchanges dump the thing, or airdroppers farm and then dump the thing. And this is because tokenomics and many projects are unwilling to engage in new earning mechanisms for which tokens are actually going to the highest contributors in the project. So whether you're talking about Ethereum or you're talking about even Tau, like with BitTensor, the idea is that it's a perpetual auction. Yes, everyone on BitTensor gets to more or less attest how much work each of us has done, how much we're entitled to earn, but if I lay down more tokens than you, then my attestation wins. So the point is, while that is a mercenary approach, it is a very direct approach to creating that auction psychology. And no one else can convince me that most BitTensor subnets are doing anything extremely productive that justifies that valuation. So that being said, if more projects are willing to consider how to only emit tokens to those who are going to contribute the most and convince others to buy up more and more of the token, then I think we have still a continued ability to succeed in investing in tokens, both from a public and private sense. But I think the FDV to float game is going to be something that just changes with the season. It's more or less, I would more or less consider it like an exogenous factor in dealing with projects per cycle. Thank you, Alex, for all the answers. Also with Duke, Tao, and social Belinda. I think we all here already having a lot of insights and valuable lessons from all of the panelists here. But because due to the time limitation, so we have to say goodbye for now. I think if you are investors, also maybe builders, anyone who want to have any questions to the speakers here, feel free to reach out after this panel. And I think so here we can go here to take a picture. Thank you to our dedicated panelists. And now we would love to invite all our panelists to take a photo in front of the table. Và xin được trân trọng cảm ơn tất cả các diễn giả đã mang đến rất nhiều những chia sẻ sâu sắc cho phiên thảo luận vừa rồi. Xin được mời các diễn giả sẽ cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm tại sự kiện của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như quý vị đã được theo dõi phần chia sẻ vừa rồi đã giúp cho chúng ta có thêm những chia sẻ về chiến lược đầu tư, những cơ hội mới và sự thay đổi trong cách tiếp cận dòng vốn trong lĩnh vực tài sản số. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các diễn giả. Once again, thank you to all our panelists. Thank you so much for your dedication. And now you can return to your seats. Thank you so much. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả và xin được mời các anh chị sẽ quay trở về vị trí để tiếp tục theo dõi những nội dung và những thông tin tiếp theo tại chương trình buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, và tiếp tục chương trình, ngay sau đây sẽ là một phần chia sẻ đến từ một đại diện. Và như quý vị đã được nhìn thấy thì trong bối cảnh thị trường tài sản số đang có những sự chuyển động không ngừng, có rất nhiều những dự án không chỉ đơn thuần là thích nghi mà còn đang chủ động tạo ra những chuẩn mực mới bằng tốc độ phát triển mạnh mẽ, tư duy đột phá và đổi mới cùng với sự đồng hành sát sao cùng với cộng đồng. Và ngay tại sân khấu của GM Việt Nam 2025 này, chúng tôi rất vinh dự khi được chào đón một trong những cái tên đang được thu hút sự chú ý của cộng đồng Web3 tại Việt Nam cũng như quốc tế, đó chính là Hostation, nền tảng ví tài sản số kết hợp với giao dịch phái sinh phi tập trung Perp DEX với sứ mệnh xây dựng trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và tối ưu hóa cho người dùng phổ thông. Từ một sản phẩm xuất phát từ Việt Nam, Hostation đang khẳng định dần vị trí cũng như tầm nhìn toàn cầu của mình với những cải tiến công nghệ đáng chú ý, cùng với chiến lược mở rộng hệ sinh thái thông qua các giải pháp bảo mật, khả năng mở rộng quy mô và ứng dụng thực tiễn.
Ladies and gentlemen, in the ever-evolving digital asset market, a lot of subjects and projects are setting new standards through innovation and community focus. And today, at our stage, it's our great honor to welcome one of the outstanding projects. Let's welcome on the stage a representative from Ho Station, a Vietnamese-born project that combines our digital wallet with our decentralized perpetual exchange Perp DEX. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón đại diện đến từ Ho Station. Now let's welcome on the stage Mr. Trung Bành, Chief Business Officer của Ho Station. Xin được giới thiệu lên sân khấu diễn giả ông Trung Bành. Hôm nay rất là vui khi mà được quay lại đây tham dự sự kiện GM Việt Nam năm 2025. Thì Ho Station rất là vui khi mà là năm thứ 3 tài trợ Ho Station cũng như là tài trợ GM Việt Nam cũng như là Việt Nam Tech Week năm vừa rồi. Hôm nay thì xin chia sẻ một tí về từ trader đến on-chain legend, AI và Web 3 sẽ như thế nào. Kéo xuống tí nè. Ok. Thì đây á, là hôm nay tôi cảm thấy là vô cùng vinh dự khi được đứng tại sân khấu tài năng, nơi mà hội tụ là những người trẻ và rất là nhiệt huyết để mà xây dựng một cái sản phẩm cống hiến cho nền kinh tế số tại Việt Nam. Thứ nhất ở đây muốn hỏi chia sẻ với một người tí, đèn nó hơi sáng nhưng mà cố gắng. Bạn đến với công nghệ blockchain, tài sản mã hóa với lý do là gì? Bao nhiêu người ở đây tới đây vì KOL? Xin mọi người giơ tay lên. Bao nhiêu người tới ở đây là vì một người bạn giới thiệu? Nhiều hơn tí. Hay là chỉ đơn giản là bao nhiêu người tới đây là vì sự tò mò? Chỉ có khoảng 20% khán phòng là giơ tay. Thì thật ra đó là mình cũng tham gia thị trường này tầm khoảng 6 năm. Thì khi mà bắt đầu á, cũng tới đây á, là đơn giản chỉ là vì sự tò mò. Và mình tham gia đơn giản là nghĩ là mình có thể kiếm được lợi nhuận, hay là trò đầu mình nghĩ này là thật sự là mình nghĩ là blockchain là trò đầu cơ. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại khi mà phát triển sản phẩm Ho Station thì nó gần như á, là cơ sở định danh về dữ liệu, tài sản và danh tính của chính bản thân mình. Thì tiếp theo á, là về cái sự công nhận toàn cầu. Ở đây á, là mọi người có thể thấy trên màn hình. Tiếp slide tiếp theo. Trước đây á, Bitcoin vẫn là gần như ít được phổ biến rộng rãi. Nhưng các bạn hãy nhìn trên cái bảng này. Đây là 60 công ty top đầu của các sàn chứng khoán toàn thế giới mà đang bắt đầu sở hữu Bitcoin. Thì hiện tại số lượng Bitcoin là đang gần như là 600.000 Bitcoin. Và các công ty ở đây không phải là công ty về blockchain không, hay là những công ty fintech, mà nó là những công ty đa ngành nghề, các ngân hàng. Thì sự công nhận đang hiện hữu ở từng ngõ ngách của các công ty đa ngành nghề, đa quốc gia. Còn đây là về stablecoin. Hồi xưa, cách đây khoảng 6 năm, 2019, khi mà bắt đầu hành trình với blockchain, thì stablecoin gần như là chưa có sự xuất hiện và gần như không ai giao dịch. Lúc đó mọi người tập trung về sử dụng Bitcoin làm tài sản trao đổi hoặc là Ethereum. Nhưng càng về sau 2020 tới 2023 thì sự adapt bắt đầu có. Và mọi người hãy để ý là năm vừa rồi 2024 trở đi, hình thức thanh toán bằng tài sản mã hóa ổn định đang dần định hình lại cách mà chúng ta giao dịch xuyên biên giới
hay là sử dụng những cái cao hơn cả những cái mà Visa, Mastercard hay Amex. Đơn giản là tại sao? Vì nó nhanh hơn, nó dễ sử dụng hơn, dễ tiếp cận hơn. Chính vì vậy, Web 2 và Web 3 đang có sự giao thoa mạnh mẽ và xu hướng này gần như không thể tách rời. Web 2 ở đây là gì? Là những cái Amex, Visa, Mastercard. Web 3 đây là gì? Là stablecoin, là tokenization. Chúng ta đang sống trong cái thời đại mà có sự giao thoa giữa Web 2 và Web 3. Hai vòng tròn tách biệt giờ bắt đầu là chạm vào nhau. Web 2 là đại diện cho một hệ thống tập trung. Đa số các dữ liệu thì tập trung ở những big tech. Còn Web 3 thì mình sẽ đóng vai trò như là người chủ của cái nền tảng hay là chủ của những cái data của mình, quyền kiểm soát và thậm chí là kiếm giá trị từ chính những tương tác của chính mình. Airdrop. Và chính ở vùng giao thoa này, nơi Web 2 bắt đầu học cách phi tập trung hóa và Web 3 trở nên thân thiện hơn, là nơi chúng ta thấy được cái tương lai dành cho tất cả mà blockchain đang hướng tới. Hostation cũng là một ví dụ. Ở bên tay phải của mọi người thì nó là một cái form swap, tức là cái form hoán đổi token. Thì hiện tại thì nó vẫn có trên app Hostation, nhưng mà cái hành vi của người dùng đang dần thay đổi khi mà có những cái thay đổi gần đây. Chỉ số những cái người Web 2 bắt đầu tham gia nhiều vào thị trường thì Hostation có thay đổi sang cái hướng ở bên tay trái. Thì cái form này được mọi người sử dụng nhiều hơn. Tại sao? Vì đơn giản là cách sử dụng của mọi người với lại tài khoản ngân hàng hay là mua Shopee hay là nạp thẻ điện thoại thì tất cả những cái này không cần phức tạp, chỉ còn là một cái trải nghiệm mượt mà bằng điền có vài số ở đây và mình có thể mua được món hàng mà mình mong muốn. Tiếp theo là về social login. Social login là một dạng kết nối vào. Thì trước đây là những cái mọi người tham gia vào Web 3 thì mọi người phải nhớ đâu đó 12 ký tự hay là một cái dãy số private key dài ngoằng. Thì với những cái công nghệ hiện tại thì social login đóng vai trò như một cánh cửa để mà mọi thứ nó dễ dàng hơn trong cái việc tiếp cận. Chính rào cản này đã khiến hàng triệu người e ngại khi bước chân vào thế giới Web 3. Nên khi mà mình đơn giản hóa được cái việc là mình có email mà, mình có Apple ID hay là mình có một cái passkey bằng một cái login đơn giản thì mình đã có một ví và mình có thể tương tác được với blockchain thì nó sẽ giúp mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Đồng thời nó cũng giúp giảm bớt một vài cái rủi ro. Hồi xưa là mọi người cứ nghĩ là khi mà để social login thì có thể là mất key hoặc là bị hack. Nhưng mà bây giờ là có những cái bảo mật đa lớp để mà giúp hỗ trợ những phần này. Key point của năm 2025 thì trên màn hình là mọi người đang thấy là một cái năm của AI agent. Bao nhiêu công ty ở trên đây là tập trung về agent. Thì năm trước tháng 11 cũng là vào sự kiện Việt Nam Tech Week, cũng được chia sẻ một cái panel trên đây. Thì tôi cũng đã nói là về những cái thay đổi về hành vi sử dụng. Ví dụ như là hồi trước là mình muốn đi mua hàng thì mình phải lên Shopee, mình kiếm cái vật phẩm mình mong muốn mua và mình mua nó. Nhưng mà với AI agent thì mình có thể là đưa một tấm ảnh, mình muốn mua một cái áo này, mình đưa tấm ảnh đấy cho nó và chính nó sẽ đi kiếm những cái nguồn hàng, đưa cho mình giá và chỉ đơn giản hỏi mình là mình có muốn mua hay không. Thì AI agent đang làm được những việc đấy trong năm nay rồi. Ngoài ra là hôm qua là trong một buổi tối nói chuyện cùng với lại một bé, là bé cũng famous, bé Nam Long, chỉ mới 13 tuổi. Thì
13 tuổi thì lúc đó thì chắc mình thì mới đọc truyện thôi. Còn bé Nam Long thì đang bắt đầu coding, vibe coding về AI. Thì cuộc trò chuyện này là giúp mình định hình được tương lai là nơi những người trẻ không còn học công nghệ như là một môn học, mà là sống cùng nó, sáng tạo cùng nó và trưởng thành là nhờ nó. Thành ra AI agent đang dần trở thành là một cái lớp giao diện mới giúp con người và thế giới số hàn gắn với nhau, chứ không chỉ giúp ta tìm kiếm mà còn hiểu và cá nhân hóa nó, phân tích tài chính hay quản lý tài sản số. Vì thế, Hostation không nằm ngoài cuộc chơi mà mình trực tiếp tham gia vào nó. AI agent và Web 3 thì sẽ là một sự link giúp cho việc trải nghiệm của người dùng đơn giản hơn, dễ hơn. Ví dụ như là chat với ví để giao dịch, rất là nhiều bên đang sử dụng rồi. Ví cũng hiểu được cái mục tiêu, theo dõi và cảnh báo những cái rủi ro cho chính mình. Và tất cả mọi thứ này là cái cốt lõi là gì? Là trải nghiệm đơn giản và dễ dàng hơn. Sắp tới thì Hostation sẽ có một bản update liên quan tới trực tiếp tới AI agent. Thì nó sẽ giúp hỗ trợ trong cái việc là thay vì là mình hoán đổi từ token A sang token B, thì bắt đầu mình dùng những vài câu từ để có thể là mua hoặc bán bất cứ thứ gì, hoặc là gửi tiền cho một ai đó. Có cả hệ thống recommendation. Thì thói quen của tất cả chúng ta bây giờ là mình đang sử dụng ChatGPT còn thường hơn so với là mình đi Google search. Thì tất cả những cái phần này nó sẽ là tương lai và chúng tôi đang hướng đến nơi Web 3 trở thành đơn giản hơn, cá nhân hóa và thông minh hơn bao giờ hết. Tìm kiếm cơ hội bằng AI đang bắt đầu hình thành dần, và Hostation đâu đó cũng sẽ có một bản update cho những phần này. Ví dụ như là trước đây á, là mình xem Twitter, X, Telegram hay là Discord để kiếm được những cơ hội và hiểu được thị trường. Thì với cái tính năng social listening này thì người nghe và tìm hiểu cho bạn không phải là bạn mà là AI. Và việc của bạn là gì? Theo dõi nó, có những cái signal của thị trường thì bắt đầu là sẽ có những cái push notification trực tiếp tới điện thoại của chính các bạn để các bạn có thể xem và dùng nó như là công cụ để mình có thể đầu tư hợp lý. Hãy tưởng tượng đây là một người trợ lý thầm lặng, luôn theo sát thị trường, đọc hàng trăm thông tin mỗi giây và thông báo cho bạn khi có cơ hội tới. Thì đó là những cái mà Hostation đang xây dựng. Analysis cũng là một cái điểm focus trong cái combo AI agents này mà bên mình tập trung. Bạn có thể tra cứu nhanh một dự án tokenomics, white paper thay vì mất hàng giờ để đọc tài liệu, so sánh giữa dự án A với dự án B, và những điểm mạnh, điểm rủi ro. Và nó sẽ là như là một chuyên gia tài chính ngồi cạnh ngay bạn để mà hỗ trợ bạn trong việc sử dụng và blockchain. Tương lai là sự kết hợp giữa tốc độ xử lý của AI và trực giác đầu tư của con người để ra quyết định nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thì hồi để một user mà trở thành một legend trong blockchain thì đòi hỏi rất là nhiều thứ. Và không thể thiếu ở đây là những tool AI và những cái trading terminal, đó là những cái chỗ mà có thể kiếm được những cơ hội nhanh và hiệu quả. Nhưng AI ở đây á, thì ai cũng nói về nó, và việc mà liên quan tới danh tính số cực kỳ quan trọng. Trong thế giới mà toàn AI, toàn bot, thì làm sao để mà biết được đó là người hay là đó là bot? Thì
Hostation cũng làm rất là tốt ở trên WordChain. Thì WordChain nó thesis nó là gì? AI đang ngày càng chiếm hữu mọi thứ, từ nội dung, hình ảnh đến cả danh tính. Trong thế giới mà mọi thứ đều có thể bị làm giả thì chỉ có cái mống mắt là có thể biết đó là người thật hay là không. Đó là lý do là vì sao mà WordChain ra đời, cũng như là những người mà công dân số trên WordChain thì có được quyền ưu tiên hơn và khi mà tương tác thật sự trên blockchain. Thì Hostation cũng đã tích hợp vào app để khi mà bạn là một công dân số thật sự và là người thật thì bạn sẽ được prioritize rất là nhiều thứ trong hệ thống ecosystem của Hostation. Bên WordChain hiện tại đang có khoảng 14 triệu user, trong đó là 1,6 triệu là DAU của Hostation riêng. Thì để trở thành một legend trên blockchain, bạn cần hơn cả ví và token mà bạn cần AI để làm trợ lý cá nhân, giao diện đơn giản, danh tính được xác thực. Đây không chỉ là một công nghệ mà là xu hướng của tương lai và được công nhận hóa và tạo một cái cực kỳ quan trọng, đó là cá nhân hóa chính những cái khẩu vị đầu tư cũng như là cách đầu tư của user. Thì Hostation luôn luôn cập nhật những cái mới, cũng như là sắp tới cùng với lại luật công nghệ số cũng như những cái chính sách hành lang pháp lý sắp được đưa ra của nhà nước, thì Hostation cũng mong muốn đồng hành cùng với lại các chính sách và hẹn mọi người năm sau GM Việt Nam tổ chức một booth hoành tráng hơn, xịn hơn. Thì Hostation cũng có một cái booth ở ngoài ở ngoài cùng với lại Tether. Thì ai mà chưa có merge hay là chưa biết về Hostation hay là các dự án muốn tìm hiểu về Hostation thì cũng có thể gặp mình, Trung Bành, co-founder của Hostation ngoài đấy. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin được chân thành cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi đến từ ông Trung Bành ạ. Xin được chân thành cảm ơn anh đã đại diện cho Hostation để mang đến rất nhiều những chia sẻ thực tiễn và giàu giá trị tại sự kiện ngày hôm nay ạ. Xin mời anh có thể di chuyển về vị trí danh dự để tiếp tục chương trình với rất nhiều những nội dung hấp dẫn ở phần tiếp theo. Thưa quý vị, và tiếp sau đây xin được mời tất cả chúng ta sẽ cùng bước vào một phần trao đổi và thảo luận chuyên sâu, và cũng là phần mang đến rất nhiều những giá trị cho tất cả quý vị đang cùng tham dự phiên buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Web3 Gaming hay còn gọi là lĩnh vực trò chơi ứng dụng công nghệ chuỗi khối từng bùng nổ mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây. Dù đã trải qua một giai đoạn điều chỉnh, nhưng rõ ràng nền móng công nghệ, cộng đồng và hệ sinh thái của ngành này vẫn đang tiếp tục được củng cố với những bước tiến đầy hứa hẹn. Vậy liệu rằng năm 2025 này có phải là một thời điểm để mang đến những sự đột phá và là thời điểm cho các trò chơi blockchain thực sự mang lại những giá trị, trải nghiệm giải trí hấp dẫn, mô hình kinh tế bền vững và những phần thưởng mang giá trị thiết thực đủ sức lan tỏa cho đại chúng hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp câu hỏi này và lắng nghe thêm những góc nhìn phân tích sâu sắc khác đến từ các chuyên gia và diễn giả, những nhà sáng lập, chuyên gia phát triển hệ sinh thái và đại diện của những dự án game nổi bật đến để khám phá chương trình tương lai của Web3 Gaming trong chu kỳ mới. Ladies and gentlemen, Web3 Gaming has been growing significantly, and even after a market correction, the tech community and ecosystem behind this industry are clearly growing stronger. So now let's join it in hearing more about Web3 gaming industry. Và ngay bây giờ xin được mời lên sân khấu những đại diện, nhà sáng lập, chuyên gia của các hệ thống Web3 sẽ cùng chia sẻ đến chúng ta, đặc biệt là với lĩnh vực Web3 Gaming. Now let's join it in welcoming our distinguished guest. Xin được trân trọng giới thiệu Mr. Trung Nguyễn, co-founder và CEO của Sky Mavis, the company behind the hit game Axie Infinity. Đơn vị đứng đằng sau tựa game đình đám Axie Infinity. Xin được trân trọng giới thiệu Mr. Dave Nguyễn, Ecosystem Lead at Ancient Aids, a pioneering organization in developing infrastructure and community for Web3 games, tổ chức tiên phong trong việc phát triển hạ tầng và công nghệ cộng đồng cho game Web3.
Next, we would like to welcome on stage Mr. Yuki Kumagai, Chief Strategy Officer at Startail Group, a blockchain technology group pushing innovation in blockchain gaming. Tập đoàn công nghệ chuỗi khối đang đẩy mạnh sáng tạo trong mảng trò chơi blockchain. Và để có thể dẫn dắt được một phần chia sẻ vô cùng hấp dẫn này, chúng tôi xin được chào đón điều phối viên của chúng ta. And now let's welcome our moderator, Mr. Yellow Panther, KOL and founder of Gaming Grid. Hãy cùng chào đón lên sân khấu moderator cùng với các diễn giả trong phiên thảo luận ngày hôm nay, Web3 Gaming. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi bắt đầu khám phá về tương lai của Web3 Gaming. Xin chào Việt Nam! Oh yeah, I love that energy. Thank you so much. So first of all, just a quick introduction. I'm Yellow Panther, gaming content creator, advising some of the top projects like Virtuals, Carve, and many others. And today, I am extremely excited. Thank you, GM Vietnam, for having me for the first time. And I have a legendary panel here today, so I hope the audience, you guys are ready to learn a thing or two about crypto gaming today. Okay, so without further ado, let's start with quick introductions. Let's go with Trong. Sure. Hi guys. I'm glad to be in the panel. This is actually my first time to join a conference this big in Hanoi. And happy to share with you guys like all the ups and downs, all the experience of Web3 gaming. I know that we have been through a lot, but yeah, it's time for like some really like heartfelt sharing for Web3 gaming. A little bit about myself. I'm Chung from Sky Mavis, the studio behind X Infinity and Ronin. We focus solely on Web3 gaming, but also expand to gamified experience recently on Ronin. So it has been some good years, has been some bad years for Web3 gaming. But I think if we are still here and look at Web3 gaming as something that we want to bet on, then it already says a lot. Thank you. Yeah, let's go with you, Dave. Good morning, everyone. Good morning, Vietnam. My name is Dave. So I'm currently leading the Ancient A ecosystem team. A brief introduction about Ancient A. We are building the Web3 gaming ecosystem empowered by the Ancient A Layer 2, which is built on the OP stack superchain under. So Ancient A, we offer a diverse suite of product from infrastructure for game development, native archive abstraction, to user acquisition protocols and distribution through our content creator network as well. And it's also my genuine pleasure to be sharing alongside with Anjung, Yellow Panther, and also Sonium as well. Can't wait to share. Awesome. Let's go with Yuji-san. GM Vietnam. So GM. So on Sonium, GM means go mainstream, actually. So we defined those one of the key values on the Sonium that we like the GM totally. So my name is Yuji Kumagai, and I'm a CSO of Startail Group. Startail is one of two core contributors of Sonium with the Sony Group, you know. So it's a completely Sony blockchain. It's same as the Dave, that we are the layer 2, Ethereum layer 2 solution with the OP stack, one of the part of the superchain. And as a Startail, we provide other development tools like RPC node services and account abstraction, wallet solutions for more mass users. And I'm leading entire blockchain businesses in Startail. And yes, I'm Japanese and based in Singapore, so I would like to provide more my perspective from Japan, Asia to you. Thank you. Awesome, awesome. So very interestingly, I grew up playing PlayStation, and Sony is, entering crypto gaming. It's very, very interesting, and it feels like a very cool moment just for me personally. So let's start off with some fun question, okay, before I go dive deep into crypto gaming. So let's start with, what is your childhood game that you play growing up? You can only choose one. And I may or may not judge you. I may or may not judge you.
All right, let's go. I can only choose one? Yeah. If I have to choose one, I could say Dota. Dota? Yeah. One or two? I will judge you. If it's two, then the second one would be Pokemon. Okay, okay. I grew up actually playing a lot with World of Warcraft. Every morning, I remember when I wake up, I usually go to the Epic World page where I can download some UGC contents regarding the different maps, different gameplay of World of Warcraft as well. And that is one of the biggest motivation for me to actually heading over into Web3 gaming with the inspiration from Axie Infinity as well. So yeah. Awesome. What about you? For me, Final Fantasy. Final Fantasy? Final Fantasy, yes. That's RPG games by Square Enix on PlayStation. So I play those ones with my friends every time after the school. Okay, mine is Pokemon. Okay, don't judge me, please. All right, okay. Okay, now let's start. Okay, so I'll be using the term crypto gaming and Web3 gaming interchangeably, but guys, it's gonna be the same, okay? At the end of the game, this is just gaming powered by blockchain technology, okay? So we have been facing a very, very tough year this year, 2025, for Web3 gaming. How would you access the state of Web3 gaming last year versus this year? What are some of the key trends or key changes that you have noticed? Let's start with you, Shong. So I would say last year people still had a lot of hope for Web3 gaming, especially with the appearance of pixels. So finally, right, people have some rally around a specific game that create some hype and also to give like very new perspective about Web3 gaming, how people look into game economy, how people look into gameplay, how do they really form any social loops, right? And then after that, we also have some other games that make some, I would say, buzz around the appearance of those. But at the end of the day, we don't really have anything too hopeful this year, 2025. And after so many years and a lot of money that put into Web3 gaming, I could make a bold statement that no game has been really close to the success of Axie Infinity in 2021. Yeah, that's spicy. But that's not something that we could be very proud of. It's actually something we need to overcome in order to grow the whole Web3 gaming industry even further. So, I mean, if we cannot do that, then how can we, I could say, revive the industry, right? That's very true because just a fun fact for the audience, up till today, Axie Infinity is still the top most volume traded NFT collection on the Ethereum mainnet. Guys, can we just clap for this statement right here? This is the pride actually for Vietnam actually, because if you guys don't know, Sky Mavis is from Vietnam, and you know, after the rank 2 is obviously CryptoPunks and Bored Apes, etc. But none of them is even close. Other crypto gaming is even close to the trading volume that Axie Infinity had back in 2021 cumulatively. And I think that is a very good statement that we need to work towards this. We need to at least fight this milestone to even grow, right? So what about you, Dave? I personally agree with what Trung just mentioned. But I think in 2024 and also 2025, right, there's a new shift in terms of the definition of Web3 gaming. Especially it doesn't exist only in the form of a normal gameplay with a heavy graphic as we used to see, but more like on the application layer. Because they are made of with the game-driven theory. For example, like social card game, right? They implement the social elements in which the content creators can also contribute to the game and capture the value out of it under a game-driven theory. And also, we're also seeing more DeFi protocols, also gamifying the financial strategy as well. And I also believe that is the greatest way for blockchain games to actually attract and onboard traditional user onto Web3 with the beautiful, unique selling point of blockchain to be determined.
I would say two topics. The first one is gaming blockchain. Of course, after the launching, so as Dave said, that they launched their own blockchain. And I managed my own blockchain fund before, for 3 years in Singapore before the start of Sonium. So we invested in Zai XAI. It's an Arbitrum layer 3 gaming blockchain. And Fusionist is another layer 2 gaming blockchain with the OP stack. So those gaming specific blockchain launched their own token and ecosystem together last year, for example. And it was successful. And with those tokens, grants, and incentives, they attracted and built other new gaming ecosystem on top of their blockchains. That was one of the good moments. But as they mentioned, so there are no so long-term successful games from there, unfortunately. But we are still in a tough time, so I believe we will change the world. And the second point is that the distribution channel. So everyone was excited about Telegram mini games last year. That was one of the big moments. So we cannot say it's successful at least, but at least so we can say if we get great distribution channel, so we can reach out to more general users in global market. So that's why I believe that one of the strategy in Sonium is alignment with and the integration, the collaboration with Line. Line is a more Asian the messenger application. So we want to build more sustainable and profitable ecosystem with those distribution channels. So that's one of the big strategy this year. We would love to also ask a quick question. Do you know the number of users between Line versus Telegram? On top of your head? It's a more general monthly users. Probably Telegram will have more than one. Sorry, I'm not sure. The Line side is okay, maybe Line. Monthly active users is 200 mil. Okay. 200 mil. The Telegram is much more than that. Yep. Yes. Understand. I think I really appreciate you talking about Tap to Earn and Ton gaming because that was a exciting time around this time last year, but it quickly died down because it was simply unsustainable, right? I would like to ask, what are some of the new economic models that are emerging as alternative to play to earn or tap to earn? And can you provide some of the insights on which economic model you think would be sustainable for the long term of crypto gaming? Do you want me to go first? Yeah, this is the hardest question because you guys were the king of play to earn. Okay, let's go a little bit technical here. I think, well, there are two things about Web3 gaming that prevent its growth. One, games are actually a type of product that rely a lot on distribution, and we don't have the full distribution pipeline in Web3 right now. So the appearance of Telegram is very interesting because finally people have tools, right? People can tap into a much larger audience instead of just have, I would say, 1 to 5 million of Web3 players before we have games on Telegram. And two, well, it's not like other type of products. Games are actually a very crafted type of experience. So you cannot, you cannot expect a game to fulfill all the roles in a user growth pipeline. If you have a very casual game that are good at acquiring users and directing those users to somewhere else, you cannot expect that game to monetize too well because the type of audience in that game would be much different. And let's say if you have an RPG game which have deep gameplay, deep economy, then it's very hard for that game to attract a lot of users at the beginning. It has to rely on user acquisition channels in order to grow. And they have to even target the right type of users because the casual players will not spend a lot of money inside that kind of RPG game. So to connect between tap to earn any kind of economic model, I think Telegram opens a door so that we have
simply a lot of users that we can tap on. And it's also very easy to games because if you think about game as first-party content, then it's very hard in Web3 gaming, as we see, after like several years. We don't really have a lot of games that come into production. But if we only need to make very small game on Telegram, then basically you can have a lot of games in short amount of time. So that's enough content for people to enjoy. But at the same time, because it's too casual, because it's too limited in terms of gameplay, people just cannot play for long. And that's just the truth, right? And when we talk about Web3 gaming, we always talk about economy, social interactions, something that make people stay and enjoy interacting with others players. That doesn't happen in Telegram with tap to earn game. So I think it opens new doors, but also also bring new problems because all the games that we are developing right now in Web3 gaming cannot just plug into Telegram. So we start to see games on Telegram that acquire users and direct those users to the main game so that we can monetize even better. The economic model, I definitely want to mention risk to earn. Why? Because... Risk to earn? Risk to earn, yeah. Risk to earn, okay. Because it's much more sustainable. Why? It plays into the very natural characteristic of Web3 crypto users when they want to enjoy the thrilling of speculation. So if we combine that with any gamification that already create some sort of very foundational model for a game. Compared to tap to earn, it's actually similar in a way because people tap to earn something, but it might not be very valuable immediately. They might wait for a token launch. So that's also some speculation around the game model. But if that speculation is only for getting more money out of the box, then it will not sustain for sure. That's very true. So I think what we want to see more in Web3 gaming right now is that people want to spend either for speculation or for any social motivation so that they can really prove themselves, have some social proof to flex on other people and enjoy the feeling of being someone important inside a different world. So that kind of feeling, that's what people look for when they want to maybe take some moment off the real world, right? I think that's a very, very technical, and also after that, towards the end, you gave a very broad overview on what the crypto degens and crypto gamers actually want. I think very, very insightful. Thank you so much, Trong. So Dave, tap to earn has been more like an extraction event last year. We have huge games like Catizen hitting $1 billion valuation FDV, but we have only seen the chart going down only, right? And why do you think it's unsustainable, and what do you think crypto gaming can do to make the economic more sustainable? Absolutely, bro. Personally, I actually don't consider play to earn or play to airdrop as a economic model, but rather a go-to-market initiative or strategy that any game should use it efficiently and nicely. So as to use it nicely, firstly, you need to define your target audience very in details. Don't actually over-promise, but under-deliver. Because if you are launching a tap to earn on Telegram, for example, then you might attract a lot of speculators that will just come and extract the value out of it. But instead of that, actually spend more time on tailoring the strategy, the traction that, and also define the ones that you actually want to onboard onto your ecosystem. And the onboarding phase is really important, yes, but so as to retain the user and turn and convert them onto your user, it has to come from the intrinsic value of the product and also adaptable with the market as well. And for me, the upcoming economic model that are trendy right now is actually the expansion of new stakeholders that involve onto the
game development and distribution. In last, like 2022, we see mostly a guild developer and the user, right? But right now we also explore new stakeholders, like the artists that customize the characters, the modifiers that do the user-generated content are actually the one also contribute to the game development, and they will be counted in the economic model as well. And there is one special stakeholder that I recognize recently is the AI agent. Is also actually joining the Web3 gaming as well. I think YP know this one a lot, huh? Yeah. Yeah, my agent, Agent YP, my twin, is somewhere in the digital web doing his thing. Okay, so Yuji, I think Trung and also Dave mentioned some very interesting points. What you mentioned just now, using Line as a great way to distribution model to get users and stuff like that. But Trung has a counter argument that the game play is very limited. And how do you think you guys at Sonium can do a good job at retaining or even bringing some of these users into a different game in your ecosystem? Of course, everyone should have their own option, their strategy for the future strategy. So, but in our ecosystem, so one of the my thought is that we need more Web2 monetization. So that's why we will utilize those existing distribution channels to reach out to Web2 users with Web3 ways. So when we consider the free-to-play model, for example, so just 5% of entire user pay majority of revenue. And instead of that, the 95%, rest of them can play the games for free. That was free to play. So one of the thesis is that in this play and earn model, so around 5 to 10% will pay those majority of them. And 5 to 10% will be the contributor. It might be a high paid users, might be community builders, might be early adopters. They can have some rights to receive some revenue sharing from those majority of revenue. And the rest of them just play for free. So that's one of the thesis with existing distribution channel. So that's why the biggest market is in line is Japanese. More than half of the 200 million users, as I said, is Japanese. And the rest of them are Indonesian and Thailand, Taiwan, Korea. So, and especially Japan, Korea, China, they are very high ARPU users, right? Yep. I mean, average revenue per user. This is ARPU, the high revenue users. So that will generate more sustainable the tokenomics and the entire game mechanism. So that's one of our approach. That's indeed very true that Japan users has one of the highest spending power in Asia. All right, yeah, I think we tackled some of the harder questions, economic models, some things that have not gone the right way within the past year or even this year in crypto gaming. So we'd love to further ask a general question, okay? Do you guys think AAA games work in Web3 gaming? Or do you think indie games have a higher chance, or like even a simple game online or Telegram have a higher chance in succeeding? What are some of your thoughts? AAA or other type of games? Trung? I mean, right now, I don't think we have cracked the problem of Web3 gaming yet. We are still experimenting. We are still advancing the industry as a whole. And in order to do that, we really need, fast product development, really fast, iterations, really fast feedback loop. And in order to do so, I could say, games with a controllable scope is much more viable to win compared to AAA game. Let alone the fact that, the audience of AAA games, like PC gamers, for example, they actually criticize Web3 gaming a lot.
it's not even within their territory. And every time when you mention Web3, NFT, I mean, they kind of rage. So it's hard to penetrate that audience type if we aim at AAA games that have like Web3 and NFT inside. So that's simply the truth. I think other than AAA games, when we talk about like I mentioned, games as first-party content, we even at the moment we are not able to integrate games outside of some very specific genres with Web3. We only have like TCG, maybe some 4X strategy, and the king of the genres in Web3 gaming right now, RPG, and then we have FPS, right? But what about the games that developers can create content very quickly? Puzzle, for example, we cannot even integrate puzzle with Web3 gaming right now. And if we cannot solve the content development, content making problems, then I don't think, I mean, we still have a lot of longer hanging fruit problems to solve before we get to the point of making AAA games work in Web3. Very good answer. Dave? Yeah, I think it might be feasible right now to build a AAA on-chain, on somehow. However, if the question is like how effective it is to build AAA there, it's not really. But I still believe like there are some angles that we can explore even further for using the blockchain in AAA games. Like, it's not really necessary for bringing the whole in-game logics onto on-chain, right? But some parts, as I just mentioned as well, like user-generated content, the customization will also be a great way for AAA games to actually gather the existing resource over there, the external resource, rather than just developing it by themselves. We already have some case study, not really a AAA, but like UGC games in traditional market, like Roblox or Minecraft, for example. They are doing pretty well in terms of leveraging the external resource of the young talents, young modifiers. Yeah. But the thing they are doing right now is really centralized. So I think in the near future, we can expect Web3 gaming to have similar case study like Roblox or Minecraft. Awesome. What about you, Yuji? Yeah, totally agree for both opinions. And in addition to that, so first of all, why we are building the AAA titles in the ecosystem? Probably they want to achieve the play for fun. It was a counter proposal from the play to earn. So, but first of all, regardless of Web 2 or Web 3, it's super hard to build successful games, yeah, as they said. So that's why even if they try the AAA titles, it's super hard. And additionally, it requires a huge amount of the development fees. So in current Web3 market, it's not easy to raise such a 20 mil, 30 mil, or more than 100 mil. So I was in a Japanese listed mobile game entertainment company and building the mobile native applications. So even just as, so it's a mobile game with a 3D model. It requires more than 50 mil development fees. So that's so huge. And how we can raise those money and develop. And one of the anti-pattern in Web3 is spend much money for development side, but no more budget for marketing side. Oh, man. But we need the same amount of marketing fees, same as the development side. This is one of the very general strategy in the traditional market. So that's why it's very tough. It's feasible, but very tough to build AAA. Very, very true, actually, because off the grid, the most anticipated, also the best game of 2024 last year, they spent hundreds of millions in just their marketing spend alone. And it only worked for a bit. And then a few months later, the retention of the gamers dropped significantly. So I think we are here at the point where AAA games are very, very risky and high risk to develop versus the reward
it's just not there. It's too risky to take this approach. As you just said, you may spend most of your budget, probably 80 to 90% already on development. And if your game is ready and there's no marketing, spending, and who's gonna know about your game, correct? So that is a constant dilemma and challenges that we are facing in crypto gaming. So moving forward, I want to ask, what is one key challenges that you guys are facing right now in Web3 gaming? Let's start with you, Trong. Is this still gonna be economic for you or something else? I could say distribution/audience, because I mean we are one of the prominent players that create play to earn, and that also set a, I could say, pretty bad precedent for the industry, because every time when people think about Web3 gaming, they just want to earn something. Yeah. Even the people that are willing to spend in traditional games, in Web2 games, when they come to Web3 gaming, they just don't want to spend. And if we cannot change that, then I think it's very hard for Web3 games to actually make a success. So I would go with distribution/audience. Awesome. Dave? Yeah, for me, I think one of the biggest problem that we are seeing right now is the liquidity fragmentation, and also the fragmentation in terms of the access to latest technologies in the market. For example, like most of the Web3 gaming projects, they build, for example, like on BNB, on Ancient, on Ronin, on Base, for example. And whenever there's a new technology released on Base, for example, then we need to actually fork it, or we need to develop a new version of it, which is time-consuming and resource-consuming as well. So I believe like if we can solve the problem of interoperable for solving the liquidity fragmentation and also the access to latest technology in the market out there to have a better development resource. Actually, same distribution. But if I will raise other perspective, it's funding, the money. So currently, because of this market, crypto gaming condition, so not easy to raise the money. So it will demotivate game studios to launch the new games and maintain existing ones. And even if they launch a token on the exchanges, not easy to make a big TG successful. So that's why. So to build successful games, we need more titles. But without those money, we cannot launch, develop more titles. That's a challenge in the market. I love these challenges, and I hope some of our key players on stage here today is able to continue and potentially solve some of these challenges in Web3 gaming. So as we are wrapping up, we are right now middle of the year, a very good place where we can throw a bold prediction on where or what we might see crypto gaming going in the next year. So I will be asking some bold predictions from each of you. So let's start with Trung. What's your bold prediction for Web3 gaming in 2026? I think just based on my observations and also chatting with people in the industry, this year might not be enough. We still have a lot to do, but maybe next year we will be able to see people start cracking the problem of Web3 gaming. So I believe we are on the right track. Hopefully, Sky Mavis will continue to pave the way for many of us. Dave? Yeah, with the case study that already proven in 2024 or 25 regarding like gamify application, which is really easy to build and not really time consuming as well. So I believe like thanks to the development of AI, we can see more hyper casual games will be released from solo entrepreneurs. Solo teams. Solo okay, team, very, very good bet. I like that. So the distribution channel is crucial. So Line is just an example. But as you mentioned, the Off the Grid finally launched the Steam officially. So that's going to be one of the good moments in Web3. So there will be a lot of Web3 gaming. It could be Web 2.5 games in existing traditional gaming market.
So that's gonna be the one of the big key success factors. Okay, my prediction is GTA 6 may or may not implement blockchain. And if they do, it might become the biggest crypto game of all time that we will ever see. The magnitude will be insane. But with that, thank you so much, everyone. This has been a legendary gaming panel. I hope you guys learned a thing or two. Let's take a picture in front of the table. Thank you so much. Thank you. Vietnam. To all our panelists, and now let's take some photos. That was a fantastic Web3 gaming session with a lot of ideas have been shared to all of us. Thank you so much to all our panelists, and now let's take some group photos together. Xin được cảm ơn các diễn giả đã mang đến một phần chia sẻ rất hữu ích dành riêng cho việc phát triển lĩnh vực Web3 gaming, và hy vọng rằng đây sẽ là những chia sẻ kim chỉ nam cũng như là những kinh nghiệm thực tiễn dành cho hành trình phát triển tương lai của Web3 gaming tại thị trường Việt Nam nói riêng cũng như là trên toàn cầu. Once again, thank you to all our panelists. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả đã mang đến rất nhiều những chia sẻ hữu ích tại chương trình của ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, phiên thảo luận vừa rồi cũng đã chính thức khép lại phiên buổi chiều của GM Việt Nam 2025, Việt Nam Blockchain Week trong ngày đầu tiên. Và với tất cả những thông tin được chia sẻ, những phiên thảo luận, chúng tôi hy vọng rằng là quý vị đã có cho mình những kinh nghiệm và những thông tin cần thiết để tiếp tục phát triển công nghệ tài chính và blockchain. Và chúng tôi rất hy vọng vào ngày tiếp theo, ngày mai, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau tại không gian của Việt Nam GM Việt Nam 2025 Việt Nam Blockchain Week để tiếp tục những hành trình của các cuộc trao đổi, trò chuyện và tọa đàm. Và ngay bây giờ xin phép được gửi những lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi xuyên suốt trong một ngày hoạt động vào ngày đầu tiên của GM Việt Nam 2025. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật thư giãn và chúng ta sẽ có thêm nhiều khoảng thời gian để khám phá thêm những hoạt động, những sự kiện bên lề cũng như là những hoạt động giải trí và tham quan tại khu vực triển lãm của GM Việt Nam 2025. Và sẽ được gặp lại tất cả chúng ta vào ngày tiếp theo, ngày số 2, ngày mai của GM Việt Nam 2025. Ladies and gentlemen, and that concludes our first day of GM Vietnam 2025. Once again, thank you very much for engaging in with us in the first day, and we look forward to seeing you tomorrow with more exciting content and opportunities. Enjoy your evening and don't miss the side events and exhibition surprises. Once again, thank you very much and see you tomorrow. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày mai của GM Việt Nam 2025.